nambuza vidi obudde tulina butono kati ekyabadde mu kulonda kw'abanna abakyala baatudde ne basala entotto bagenda kikola batya kubanga ngo kiba kiragira ddala ekifaananyi nti Museveni tewali yamulonda. Meeting esembye etudde olwaleero ndowooza neneetuula enkya bagamba akalulu k'abachairman ba ssentebe tugenda kakola batya. Before nga sinakuwa information Munnayuganda alina gy'oli nkulamusizza kansulenti oli bulungi. Revolution etandikira ku ground wansi. Ku ground wansi ky'ekyalo ky'osulako. Okubonaabona ku bannayuganda bonna kuva ku kyalo kw'osula ku LC1. Chairman wa LC1 wa mugaso nnyo eri obulamu bwo. Nga twagala okugyawo bambega bali ku ground bonna olina kusooka kulonda chairman gwe weesiga nga wankyukakyuka. Ng'oyagala okugyawo ekibbattaka chairman olina kulonda wankyukakyuka kuba tajja kwenyigira mu kubbata kuba ayagala kukyusa gavumenti. Ebbaluwa yo gy'obakuwandikira ogenda okufuna endagamuntu chairman yagikola. Ebbaluwa yo economic command ogenda mu kooti weeyimirira omuntu chairman yagikuwa. Nebira bingi nnyo kitegeeza chairman wa mugaso nnyo mu revolution. Okuwala obuvuyo wonna obuli mu Uganda obubbi bw'amataka obutemu byonna ne system ya Museveni gikulayo tulina kubeera ku besinga ku local council that is LC1. Mugende mulonde ba chairman be mwesiga nga bankyukakyuka. Buli oleka chairman wa NRM ku kyalo ettaka lyammwe ligenda. Buli oleka chairman wa nga yali bagenda kubatwala abaana babasibe babatte bamale okubajja kuba talina gwayagaliza. Mbakubira omulogo takungula mugende mulonde ba chairman LC1 abenkyukakyuka. Naye bine bateesezza 1 bagenda kuyiwa amagye ku buli kyalo bajjewo ekifaananyi kiri ekyalabikidde mu kabanna abakyala era mugenda kulaba eŋŋuumi n'embooko ng'enyooka ne tiya gas n'okulangirira ba NRM ku kifwa n'ebyalo embalizo baga nti bagende mu kabokisi balonde bulonzi nga tebasimbye mu mugongo ekyo bakirowoozaako kikyusa naye nga bagenda kuyiwa amagye poliisi n'okulangira ba NRM ku kifuba nga tebalina gwe beebuuzizaako
mbukubanga singa bakuba akalulu ka chairman ero C1 abazungu bajja baga nti mumante bakyalinawo mulimu abazungu bagenda bagamba no work done kitegeeza it is evidently that if the local councils which were conducted this week and next week shows exactly that M7 was not voted by Ugandans, was voted by Simon Mugabe Abakama on going point. So bagala kugamba nti bweba kuba kaluka chairman kitegeeza mu legitimacy bateriiwo era tegenda kubeerawo kati okubalaga nti mwe mwina obuyinza boy wange ne bekiba kisana kuba muntu ngumi mujjemu erinnyo gye mukube babatwale basibe kuba n'ekijja temukimanyi ekiyama n'esuwalo bwe bulamu ne balese majje lwaki revolution etandikirawo kyo nkigamba wonna wooli kati revolution eri mu mikono gyo revolution eri mu mikono ne bakuba muntu muggonga abuzaabuza gubbe tunoonya mandiso esobola okutandika ku bulwa kiyamaani bulijjo munoonya mandiso ng'eva ku kyalo ku gulawundi naye puresha bayitirirako kiddamu puresha bayitirirako nga wali abantu beetegese nnyo kubanga kampeni zisuse ne baali bazirowooleza option ziri B either mbutere kusimba mugongo waizo kalonda mu boxi mosera papa na kwa panoga ndo boyagala obo kalangirira ku kifuba nga balangira ba NRM okajja bo bakitesezako bakajjo mu for security reasons naye bagamba kijja kulabika bubi mbokongerayo bali wado ya propose bakongerayo batubangulo obudde mbukinzo bala bisamu ko bubi mukinzo bala bisamu ko bubi kati bali mu kuteesa nekyo nekinajja it is Tuesday 28 gowe na joli chairman yakuvunanyizibwako kyenkanyi ngoyagala okujja obubbi bw'ettaka obutemu obwambega musoke mu approaching wa chairman bonna baveewo ebisigadde bijja kwekola. Remember chairman yatandikirwa kwa security wansi. Chairman yakuma fenewo mu nsiko ogenda okulya ku kyemisana. Chairman yakuma ebikajjo byo byotereka mu nsiko byogenda okulya ku lunch oba ku breakfast go mwana asoma chairman yabikuuma. Bwoba yagala kumena ebirala na chairman go wetegese gwomanyi. Okitegedde bulungi ekintu ekyo katimba kubira omulako takungula mwena mugende. Kulonda kino bekiba kisana funyako obufunyi bwoti mugufunye mugwambale teri muzanyo mugufunye mugwambale wekaganda wotutandike tukyalina chance ejjako mu 7 within small period of time awo nno mjagadde bategeza kijana mbasona kiba planning amukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo legitimacy endala yaleese obuzibu yerwa ebyokuyonja tebyazze nti baagala kuyonja badde batestinga kye bayita waters. Do they still have say in public? Can they order and their order works? They tested bafunye negative. Okuyonja kwabadde politically motivated nga they are testing their legitimacy. Mwete mwakitegedde kirimu ebintu bingi nnyo kati kambi kunnyonnyola bwedda mubimbuuza nga nkyakola research nga nkuŋŋanya intelligence okulongoosa ku bataddewo kuli politically motivated so si kuyonja okuyonja ekintu ekyo kyetaagamu sensitization kyetaagamu time kyetaagamu requirements and tools ne kati oyisa okuyonja totaddeyo tools tosensitizinze ne time gyowadde nayo teri appropriate eri abantu naye bano badde baagala kutestinga do we still have power in people? Can we order and something happens by orderinze tebalinayo wadde kaligitimacy mu public kati kankikunnyonnyole okuyonja kyabadde politically motivated nga baagala kumanya do they still have power can they order and the public listens. Public yabagambye
Baba Nabanja olabaga nti you are kankuwa information lindako ono Nabanja. Mama nyabo. Foda yange eruwano Foda naye ebula. Foda lwaki obula Foda. Foda erabika embuzeeko naye. Foda neekyangiddeko naye. Kangezeeko ginoonya wano. Kati Nabanja bamusindise ajja testing waters ku legitimacy yaabwe wa legitimacy yaabwe. N'agamba nze ne government tulagidde olunaku lw'omukaaga buli Lusemba mu mwaka buli mwezi mulina okuyonja eryo tteeka ndagidde. K'abantu ye nti Bannayuganda bemmanyi nga nange mwendi nga tebaagala balagira ng'akeera ku makya n'akuwa omusulo site kanso n'esoloza omusulo omulagira agenda ayonje nga nekyomugamba tekiri mu mateeka Munnayuganda. Kati Nabanja kati kankulage abantu abo walagidde mbusimanyi order wa executive order gwokimanyi essaawa ze wabasibiddemu okuva ku 11 mpaka ku ssaawa 5 bafunisizamu abakazi embuto miliyoni. Twafunye Obunnayuganda miliyoni buli mu mbuto kwezi essaawa bafunye time emala esobola okufuna obwana obwo miliyoni namba ezo essaawa zibale zoba blokings obutagenda kukola kubanga wonna enguudo zadde enkalo nga tekuli mmotoka abantu bali mu mayumba gaabwe bali mukula beera ba TV onalaba DSTV onalaba katuni kati onalaba TV onalaba katuni mwavuddemu kati miliyoni y'obwana eryawo tujja gituma ku lwa clearing day national clearing day kati bwe bwana bazadde kati before that bakulaze nti mwina legitimacy singa yabadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo nga yagambye nti bantu bange olunaku lw'enkya tugende tuyonjeko eggwanga lyaffe buli omu yadde ajja kuleeta akafooko yadde ajja kuleeta wirubaalo ababadde bajja kuleeta buli kyebagula masiki abantu badde bajja kuyonja freely naye abantu lwabagambye tugenda bagamba ffe tukuwa omusolo tugende tuyonje ntaye tetusobola baganye okujja era mwakozesa abakozi ba State Council n'abageto structures babantu babaganye lwaki baganye okujja tebabalondangako. You can't instruct or you can't order anyone who can't accept your orders because they didn't vote for you. Tebakulondangako katusobola bawa instruction Bannayuganda bemanyinze naba era benyino bali mayumba gano basagala ganike aterebe embweno Ogunabanja naye benyini abe bagayo omukazi mulalu one kansoke nkubuli kyadde politically motivated nga baagala kutestinga orders zaabwe legitimacy yafudde one abantu baganye okuyonja kyekisooka okumanya abantu bakambwe nnyo bayodde kasasiro mu ghetto zonna mu Kampala ne bamuteeka mu buveera ne bamuleta muyo ku kolansi nakati kwali Site Council tennamuggyako kuba teyina enough equipments okujja okukasasira oyo. Kikulaga ki nti bakulaze sayini nti bo tebabalonda tebabagalanga nako kati babatedde kasasiro mu kolansi luwamu. Njala nsooke ku bifaananyi bino. Njala nsooke ku bifaananyi bino biraba oyina kasasiro. Alina State Council okujjako oyina kasasiro. Kati Nabanja ekyo kikulaga nti temuyina legitimacy olw'ensonga
abantu bakoowu kankulagireko bwereere abantu bakoowu oyo yenna kasasiro Kampala bwati bwafaanana ebitundu ebirala oyo yenna kasasiro nkakodiremu ezo ntumu za kasasiro kati okulaga nti babasobola bamusombyeyo naali mu myala bamutebatera ku kkubo awo bannayuganda tebaagala kumanya be bannayuganda ekyo nabbanja meeting ze mutudde mu kimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyabalidde kati bwe kiba kyabalidde ne mutuuka okuba abantu embooko bagende bayonje ekintu ekikyamu naye anyways nga bulijjo abatufuga obwongo butono nnyo tebalowooza ekisookera ddala bw'oba onookola okulongoosa eggwanga olina kusooka kwebuuza tugenda kulongoosa ggwanga ku nsonga ki mulina okwebaza nnyo abaganda newankubadde mubavuma kye mwagezezaako okuteekawo enkola y'abaganda era twagikubiranga ggwanga mujje okulongoosa tubuyita bulungi bwansi bwavanga ku byalo bwatandikiranga mu maka gaffe mu mpya zaffe oba mu nzija zaffe ne busaasaana ku biruka kugombola si bwabuwaze kati kye mwatadde mwalowooza nti kipisi kipya Buganda yakitandikawo dda yalinga enkola ey'okulima amakubo okulongoosa enzizi okulongoosa emyala okulongoosa ebisaawe amakanisa emizikiti buli kimu nga tukikola firi nga tewali kati mmwe kye mwaleese ku national level nga mwagala kigezesa mwagala kumanya bannayuganda abaga tebabagalangako kati kye baakoze okuteeka kasasiro ku makubo nga temunnamugjawo eyabadde indication eraga oba indicator eraga nti abantu babakoowadda one eggwanga lyonna buli gombola oba buli district efuna ssente z'okukuŋŋaanya n'okutwala kasasiro gye bamukuŋŋaanyiza si bwe kiri nti ssente zikola buli muki nga basasula omusolo we bali eyo indication ebaze nti Uganda tukyali mabega nnyo to the extent ne Kampala Capital City Authority terina wadde equipments ya displays across the 4 or 5 divisions equipment zasobola okutwala kasasiro omujja mu public kitegeeza you have nothing and nothing you can do temulina kyemusobola temulisobola Kampala Capital City Authority terina wadde at least buli parish yabandibadde ina ekimotoka ekikuŋŋaanya kasasiro teriiwo temuwadde wawadde omuntu gloves wadde olweyo wadde kaleeke wadde ekitiiyo wadde wheelbarrow mukola ebintu from nowhere nga temaze kukola due diligence kumanya kyetukola kigenda tutwalawa the will of the people is the most important thing in any development or in any project. But if you don't have the will of the people, nothing will prosper. Muntu wesiriyeko basajja mmwe ne bakazi mmwe ne twabakowadda
mutwesiryeko niye abantu abalaze buli sayini nti twabakoowa muganyo kitegera nti ensi y'abakoowa mwatusina tosobola kumalaga nti towadde muntu kitiiyo tomuwadde giraavuzi tomuwadde kawulubalo tewali wadde kimotoka kigenda kuŋŋanya kasasiro mumuzze buzinanga nekikuyonja no ekisookera ddala bw'oba wakola projekiti ng'eyo bannayuganda osooka gibaguza nabategeeza kirungi ki ekigirimu kyekisooka ekyokubiri oyina okuba nga gwe ng'eyalese projekiti eno oyina equipments ezigenda okweyambisibwa tozirina bogamba okuyonja olwedde tebakulonda tebakwagala tebagenda kujja ekyokusatu bogamba nti otadde olunaku olw'omukaaga nti lwakuyonja okuva ku saa 11 mpaka saa 5 kuggwe ng'omuntu wa gavumenti kisawundinga okke ne ku muntu wa wansi tekisawundinga okke lwansonga mwabateeka mu sisitimu zakolawo zaalya bw'aba takoze n'okulya tagenda kukola kati goddidde almost 11 hours omugambi agenda alongoose nga tayingiza ssente lwaki one wazirya amakubo bagenda ku kisaawe enyonyi zaabwe zabalesa badde bali nnyo ku makya economic sabotage dire abalwadde badde balina okugenda mu malwaliro eri abaafudde tebagenze mu malwaliro lwakuba nti mwagaddewo abatunda amafuta economic sabotage mwagikoze basobodde kutunda amafuta gabaafiiriddwa ompulya bulungi nti ye wayingiridde obudde bwa katonda obw'omukaaga abaseveniside oba alina okutendereza mukama katonda n'obalemesa okugenda okusaba ate gwe n'olukolerako nga nabo bennyini mu ddiini yabwe kolomolobonobaga tebakola lwa mukaaga n'obagabanje bate basobola kujja nga nfundikira ku nsonga eno ebintu bino byonna wano ebintu tebabikaka tebakaka kintu tebakaka laavu one bannayuganda mwegendereze nnyo mbasabye nga ntandika mwegendereze nnyo mulwane mujje omuvubuka oyo muhoozi bwe mutakikola mugendagenda mu North Korea system mugendagenda mu Russia system oba mugendagenda mu Rwanda system era no kyekyamututte Rwanda baagala ku implementinga system ye Rwanda nga you don't have any right to say naye nga Rwanda gyabesingirayo okugyayo information ne instruction that is a district to Uganda in fact Rwanda yenkanakana ne Kampala district ng'ogigasseko ne Wakiso so tosobola kuleeta bikolwa bya district ye Rwanda bw'ogatta Kampala ne Wakiso ofuna Rwanda obiteeke mu Uganda it is impossible babaleetera imperialism dictatorship etaliko muganda wange tebisoboka tebisoboka kati ekyo bakirese nga baagala ku implementinga kintu kyekiriwa baagala kuteeka amagye na poliisi nga ge galina okontrolinga abantu ntayimu egenda tukabanga nti lwali teri kutambula mwenna eggwanga nga balyokinze basobola okuyisa olunaku ne bagaa nti kati olwaleero teri lunaku lwa kuyonja ne mugaana okujja muhoozi n'awamba nga streeti zonna nkalu temunakisaako mba okumanya tactics ekirimu watifu nga bagezesa bugezesa muli mu nyumba zammwe base mufuluta mulaba katyuni muli mu kwepiica mugero ng'ensiba within those hours ku street temuliiko mweggalidde ng'eggwanga bali wambi temunakimanya sooka otuneko mu angeri bwoti ono okuleeta ekintu kino bannagala basigala mbayo tolimu watifu bakozesa chance ne bawamba eggwanga omanyiza ebintu biramu nkola ndala goyinza obirano bano mbamanyi nabasoma bajja kuleeta system bagambe nti katunaku gundi bagadde watifu nga mwakirabye teri motoka etambula bannayuganda bonna balimayo baga nti eggwanga bali wambi tekuliwo mwagenda kwekalakasa wadde n'omu watifu nga bagenda kikozesa ekyo watifu singa kubanga it's part of their plan nga bagezeseza balabe kikola kitya
Nkugambye singa sigambye kuwe singa bakikozesa nga kakodyo. Kati wegendereze nyo bano balina ebintu bingi nnyo baleeta ekintu nga balinamu enteekateeka nnyingi nnyo kati kubudde ku nteekateeka emu gye balina. Naye kyabalabisizza nnyo nti tebalina will, tebalina kwagala kw'abantu, abantu bakoowu. Nalabyeko okumanya Omunyarwanda amanyira afunisa malaya olubuto n'agala wakadooka. Nalabyeko Dana Atwine ng'agamba we are going to make sure that next time you are going to be picked out of your houses by force and clean. If you don't want to clean, we are going to charge you and we imprison you because you've disobeyed the order. Cleanliness is a must. We must. Next time when the time comes, we're going to pick you in the houses. Dana Atwine. Good enough. You among the foreign refugees in Uganda. You have a lot of money, properties in Rwanda. You are like any other Ugandan who's in the diaspora looking for money. You are in Uganda looking for money to develop your country, Rwanda. So for you, in your best interest of arresting people who didn't participate in that cleaning, that you next time are going to force it, you're going to pick them from their houses. Good enough, do it. You will understand. You will understand. It is a good idea, but people pay taxes. People pay taxes. So if you want to force people who pay tax to clean, that means you are cheating them. People are paying taxes for those services. But if you are going to force them to clean and still they are paying taxes, then you are going to face a problem. Abantu basasula emisolo. Ekintu kino bakikola batya? Okulongosa eggwanga odifuna nti ddungi kirungi nnyo. Naye oyina kisooka kisomesa abantu. N'obawa time, n'okibaguza, n'okibasomesa ne bakitegeera, si kugwa bugwi. Mwe mwagudde bugwi nga temusomesezza bantu kintu kino. Bannayuganda bantu balungi nnyo, ekintu kye baagala basobola okukikola n'akajanja. Ne mwe mwavudde buvyeri. Naye mmwe mwavudde n'ogamba mugenda tukwata n'omubakwate mujja bawulira. Legitimacy neegaanya. N'ekikulu kya byonna kyosiga kyokungula. Mukisiga ne mujja kikungula. Akamanyiro mukasussizza. Mwagala kuddira nkola eri ewammwe Rwanda mugireete Uganda ku bannayuganda b'emirembe bakolege fujjo. By the way, ndi wano bazzamu amalino bategeeza nti buli rugimu lwegenda okugwa bakola ebikolobero bingi nnyo. Buli rugimu lwegenda okugwa bakola ebikolobero bingi nnyo ebitiisa ebitali mu mateeka nga beekwata ku bisubi. Kati mugenda kulaba ko ne mutalabanga with the time. N'ekisigala kiri nti obuvunaanyizibwa bw'okununula eggwanga. Manye muyita mu bulumi naye mugume ekikutte obudde kigenda bbuta. Mu ddakiika ezisembayo Munnayuganda munnanga ali eyo nga okwata ensimbi zo n'okola bizinensi oba ng'osuubula bizinensi yonna gy'okola mu Uganda buno bubaka njala bukuweereza. Ndoza muddamu mundi gwa kusatu kulwanjagala bufundikira nabwo ate bulungi nnyo. Abantu bangi bateekebwa ku payroll ya gavumenti okukuba n'okusaanyaawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform. Omuli ba TV presenters, radio presenters, omuli ba celebrities, omuli abantu basekinumba wona ssente okulwanyisa Kyagulanyi n'ekibiina kya National Platform. Naye kyagaana. Bwe kigaana kyekiizeeko. Buli celebrity gw'olaba ng'alina ali mu financial crisis, paycheck bagisaza mulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi gwa mulema. Buli TV presenter gula ng'ali alina financial crisis oba financial problems, paycheck bagisaza mulimu gwa mulema.
buli pastor golaba ng'alina financial problems right now paycheck bagisazaamu omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi gwa mulema. Buli artist golaba ng'alina financial problems right now paycheck bagisazaamu omulimu gw'okulwanyisa Kyagulanyi gwa mulema. Gwe buli muntu golaba ng'ali mu financial crisis naye ng'abadde voko nnyo mu kulwanyisa n'okulemesa national platform manya paycheck bagisazaamu takyafuna musaala. Kyovula balina ku social media basoolirwaki kubanga mission omulimu gwagaana. Kati kiki baagala okubalaga ekifaananyi kino? 1. Munnayuganda yenna asuubula toggwamu maanyi wabula weegendereze nnyo. Lwaki? Business zolaba ku social media nga bazipromotinga nnyo ng'oli alina statement egamba nti gw'ojjaano buli ssente yonna gy'oleese egula ekintu. Mpuliriza bulungi nnyo. Buli bwolaba nga promotinze business ez'amaanyi ku social media nga bazipromotinga ku TV, ku radio, wowa nga bazipromotinga business yonna batunda masimu motoka, restaurant, biki byonna tunda bikadde, tunda bipyasi biki kasola business nga bagipromotinga nnyo. Business erimu omukono gwani? Omukono gwa government, omukono gwa Salimu Sale. Nenga statement go buli sente najjo jjana wano tugisivinge baka ekintu kyekola baka ekintu kyegula manya lwaki tebasasula misolo sente za gavumenti. Lwaki za gavumenti? 1. Gavumenti ne Minister of Finance and Economic Planning ne Minister of Trade kebere pale teja baga anti business economy collapsing tegenda kugamba ali ku ground ya kimanyi nti akedi ba indigenous bazidduze mu business bazigaddewo. Teri munna mawuli agenda covering amawuli ago. Teri agenda gandi business ya gundi ya jigaddo yalemeddwa. Teri agenda ga covering taliyo. Teri yo TV, teri yo blogger, teri yo TikTok agenda gati business bi abantu nga badduse mu akedi tebalimu. Ekibuga teri agenda kigamba lwaki tebaagala kutiisa abantu n'eki ku ground mu business mu akedi kitokota sikisaanike. Kati okubika ekifaananyi kiri nti economy is collapsing, trade is collapsing, bayina kuleeta abantu bamalaga ku social media and the economy is okay mubalete munakibuuka anyere ku mazzi kanduza mu kitegedde. Okitegedde? Okitegedde? Gwe boyina omuntu wo ng'abadde alina business mu Kampala wakati mu akedi ezo mugamba agenda kupikingira information ajajjukwa abantu bangi badduse mu akedi business bazisuddewo badduse zonna akedi zifudde ziweddewo batono nyaba naye kati bano balaga nti basobola kiteeka mawulire kulaga abantu gye bava mu business ng'egye bagiddukamu bakusetingira abantu baabwe ne bakulozesa mu business as usual normal as usual. Gwa muligula business ngeri ku social media ku TikTok bagitanga ku TV ku radio biki those are state agents. 1. Tebasasula misolo. Gwe TV gyotunda emitwalo gyotunda milioni 5 agitunda milioni 2 ekintu kyobatunda omutwalo mu dduuka kitunda 10,000. Olya bulungi nnyo bye bintu bye tubagamba nti tubagala bibategeza economy is collapsing, trade yegwa bayina balaga kino ekiriwo nti kyekiriwo abantu babali batewali buzibu buli buuza ku ground business zisaanawo. Businesses abantu banka zitwala ebintu byabwe n'owulira banka pressure n'owulira simanyi Malerenda atwala ebintu kivudde ku ki abantu tebakyasobola kumanaginga loans business teziriiwo. Oli n'atuula mu dduuka olunaku nga tatunzeeyo mutwalo ng'alidde 5 rent asasula milioni 3 omwezi ne guwanga koze mitwalo 3
nga ino okutopinga emitwalo milioni ebiri emitwalo 7 okutopinga rent asobola kikola emyezi mukanga tennaggalawo bonna nkiddamu oba bagoberezi bangu basi bagoberezi sagala kumanya nkigambye amazima geego jajja tebakubisa pulesi ogende wolesene okole bizinesi simanyi ongeremo bagenda kwavuwaza boolwana bo tebasasula misolo bintu bye biyita ku booda nga biri kasimu emaali etuuse emugireke ne renti tebasasula they don't even pay rent for those shops tebasasula renti ebizimbe by'abantu bali mu gavumenti gwe musajja tosasula renti osasula emisolo osasula buli kimu oli tava ku nnyonyi taleeta kontena after kontena tozannya naye bali bannannyini bizinensi be bali mu kintu gwe tokimanyi goleta kontena kateni neekutunda bwe vu ye yena alitunda mu wiiki neggwa lwaki tasasudde musolo ekyo bakizimba okulaga nti ekonomi etambula teriiwo nfu bakuzimbirawo kifaananyi nti bizinesi z'abantu zitambula naye nga bizinesi zimu zonna zaabwe tezisasula misolo kyekiri nabagamba amataka g'obuteeteeyi mugawulira muwulira ettaka ly'obuteeteeyi nabagamba ano nve ku mataka g'obuteeteeyi mwagaana muwulira amataka g'obuteeteeyi muwulira obuteeteeyi bw'ettaka muwulira obuteeteeyi bw'ettaka kati kijje ku nze bonna abatunda amataka nga bagalangako social media bonna 9 ku buli 100 amataka sigaabwe babeera bakondakita duleva mulala nenanyini motoka mulala ono ye atunda yeddo kondakita Zomu kitegedde nfundikira nkugamba nkusaba WhatsApp group jone bubanga si ya family givem nchiddamu WhatsApp group basi ya family ngoli mu WhatsApp group simengero tu WhatsApp simeza kunywa bia WhatsApp simeza kugula mataka simai business WhatsApp simi bivemu ngo budde bukyali muve mu WhatsApp groups nyongero kubategeeza nabagamba dda muve ku buteeteeyi bw'ettaka mwagaana muve mu WhatsApp bubanga WhatsApp group si ya family oba si ya kintu kikwongerako mu WhatsApp group goza kiri muntu kati na WhatsApp oli aina TikTok account yakoze ne WhatsApp group okuyingira mitwale 3 mitwale 5 sasule WhatsApp group mitwale 3 mitwale 5 oli musiru osasulira ki WhatsApp group ogifuna muki katika nkunyonyole mu failed state bakuzimbira abagagga ne bakutera mu kifaananyi nti omugagga bakuzimbira ba motivation speakers bakuzeemu amaanyi ne ku practically akusomesa mbo mugagga bw'omugamba atandika otuula income and expenditure tazina omulimu tagulina naye bakuzimbira abo the types of ruze oluzi types of ruzi ompulira bulungi nnyo bakuzimbira abagagga abatunda amataka abali mu property services abali mu finance kati bakuzimbira ba influencers nga influencer asomesa laavu yakoma okubeera mu laavu mu 1900 akusomesa obufumbo tamanyi ne bakwata musajja tambe bakwata mukazi tasobola kugula mataga waka tasobola kugula pampa akusomesa business tadde omutala gw'obumasu
bakutera abasumba nga musumba kenyini yetaga yenyini kusumbwa nenge musumba aliwo ekyo under dictatorship regime babikola bakuzimbira basumba bakuzimbira ba influencer bakuzimbira businessman nenga si nenyuba mwaso bajakolaga siye gongamba otudde ku social media oli asomesa wasenga si mufumbo naye akusomesa bufumbo senga oli kojja tasobola dokumanaginga do mukazi omulema doweri serimu yakusomesa bwa kojja ompulya bulungi nnyo oyina okubeera influenced by someone who is exemplary nga someone who yalina example ambuulira mufumbo alina omukazi nti yes oyo njamuwa okutu ambuulira nava omukazi mufumbo alina omusajja mupresentinga nti yes njamuwa okutu naye oli ayingiranga embizi eyingira ekiyumba akubulira laavu akubulira obufumbo akubulira byakojja akubulira relationship nga yalemwa n'okulabirira abaana ng'abaana yabasulawo nakiyombekedde oli atunda limolo fidiza akubulira ebyalaavu oli akusomesa agriculture talina wadde omuti gw'emmwanyi akusomesa emmwanyi mbakusomesa agriculture nga tasobodde okusaplayinga nakumati obumonde kilo omutwalo gumwe wiiki oba omwezi nimwe abaki bannayuganda gubayita influencer oyina mulabirako byakola nekyali yalina okusomesa ekintu okitwale ngoza kibaga nti omusumba yena alina okubeera nga mufumba alina omukyala nga n'omukyala naye asumba bakyala banne naye omusumba maze myaka 2 tawasa teri mukazi amumanyi nti alere mukama yebazibwe abuulira abafumbo n'obatunira n'omutono gukuluma kojja tekwali kisimboze esinga kunnuma ku social media ng'ebivuka ebyeyita bikojja nga bamubanja ne school fees emyaka 3 tasasulanga talagangako mukazi we talagangako makaage ate kisinga obubi n'ekisinga okunnenyamiza eboozibozi banyumye ebyo bambi eryo banyinaffe bagwama tunaga musajja kyayogedde njala kyulirako kireka kipya banyinaffe olwokuba nti munnange banguwa ng'agenda otuukayo nga kyagenzeeko n'omugenzi yafa omwezi oguwedde abadde amusinga naye nga yabadde akuga nti yewe amaanyi okusinga oyo bali okwo oli akusomesa bizinesi nga tanadde bizinesi gya demonstratinga oli akusomesa economics nga naye kenyini mulina mitwe ekyekyo nsereka jja kusomesa politics nga n'ekibiina kye kiri mu nsawo ecological party talinadde kyasobola nandifunda n'abatunda ebizigo by'okwerusa kubanga teri atunda ebizigo by'okwerusa nga teyeerusiza oyo kale nandigenda naye kubanga akula example nali muddugavu neneesiga ebizigo nenjeruka oyo kalekaleko bw'osanga mubbi nga akusomesa omubbi okalekale akwadde nali mubbi ng'ensi yo nemanyi nti mubbi oke example weero naye omuntu tali kintu ate nga akusomesa ekintu ekyo oli musiru Chiringa Museveni abaga nti obwana bwa Nuupu buvuma obwana bwa Nuupu buwemula akana ka Nuupu akawemula kasinga akwata omuntu n'omutulugunya namusiyaga akana ka Nuupu akawemula kasinga Museveni akwate munangira natakadde kamu mitwala biri akabaganda olwokuba nti afunye okusobagana ne gavumenti yaliko ani mutemu ona akutte essimu n'akunyonyola n'agoyita nti akuvuma akuwemula naye akwate mundu eyakwataba nakati akyabata ani mutemu no nzo what sina bwe nkubiye kugambye njagala kubeera njola omuntu ng'oli example you are exemplary to what you say or to what you preach oli bwabanga atunda ebizigo nga yerusa that is an example yikyatunda akikulagako nze ne yerusa kati ndi muzungu kati anita amonge bwabanga atunda ebizigo bye byerusa se nange ne mbanga njala kwerusa ngenda genda wanita amonge era nsooka mubuuza kati buno bwako na storage awo ntandika okufuna ebibuuzo weerusa ng'ano wakona
ebigere nga bikulinga byante ensajja awo enfune ebibuuzo okwebuuza nti kati waigwe nga tewajja bulungi nze atoyagala nange embere mu mbeera eno oyo mulabako niyo omuntu talina kyali akubuulirira oli atunda mmotoka atambuza bigere atunda mayumba nga nene era bamupangisa nzo mutamivu yalina okugulya emboozi z'ebbaala n'ez'omwenge kyomwenge zino disadvantage z'omwenge zino disadvantage nja kuwulira tonywanku mwenge tomalina content yalwo kuba eri mu cupa gunyumiza obutamiivu n'omwenge aye siriyasi video ewedde tusinkana olunaku lujja kuba lwonna lwonna bankomyewo era account kyetugenda okugenderako mpaka mudde bulungi nnyo mukaba bankuumire video ewedde mweraba Alright, mbalamusizaako banyabale basebo kansubire nti gyemuwujjalidde muli bulungi wankubadde mbeera si eri awo ennungi ennyo naddala waffe okwawe mu Uganda saako n'abo ab'eŋŋanda abo ko n'ab'emikwano abafamiries abo abaviiriddwako abantu baabwe nga bulijjo nsooka babuuzaako besiba n'abakwetula ensi eno mbalamusizaako banyabale basebo abalangira n'abambejja basava ne bannaava ababuli Bwakabaka bonna obusiisira mu Uganda buli kitundu kyonna kasumenti buli bulungi mwebali kakkalabe gyonna gye mutuusaako engalo olunaku lwakutaano Muisiramu Writer Juma ennaku z'omwezi 17 ezakooka ku mwezi gw'omusanvu gw'omwaka 2026 kasumenti buli bulungi nange ndi wano mpolampola neetegereza ensi nga bwetambula kansooke mbuzeko abesisiba n'ababanda bakupitimbagana egy'enjawulo naddala bagenda okuliyonjogula magalirira mu nsi z'amagulumeero mbalamusizaako banyabale basebo mwenna abali mu Amerika buli kibuga n'essaza w'osinzira okula akatambika n'essaawa zino bawona okasanga oluvannyuma nkulamusizaako kansooke tuli bulungi webali kakkalabya nembuuzaako abali mu Canada mbalamusizaako bakomuli bannayuganda mwenna abagenda okunoonya ensimbi kansooke muli bulungi bwe bali kukola nembuuzaako bali mu Bungereza mbalamusizaako bannayuganda mwenna bali mu Bungereza buli kitundu kyonna ky'otuulamu ky'osiisiddemu ekikola eggwanga ne bayita Bungereza kansumenti bulungi we bali kukola wetyo nfundikira oba neeyongera okutagula ku bigere nembuuzaako bali kusemaze nga bula mbalamusizaako banyabula basebo mwenna buli omu gyesinza okuna katambikano ng'oli kusemaze nga bula kansumenti oli bulungi we bali kukola we bali kukobereramu nkwagala kyojjangu ng'oli kusemaze nga bulaaya bwe nva mba ngirekedde Asia mbalamusizaako bana bannayuganda bali mu Asia kansumenti buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kukobereramu mbaagala nnyo bwe nva mu Asia mba ngirekedde Middle East mbalamusizaako bannayuganda bonna bali Middle East buli omu yagenda okufuna ekigula magala eddiba nga kyakulema ewaka n'okinoonya mu Buwarabu kansumenti oli bulungi we bali kukola era nkwagala nnyo tojjanga okwo bwe nva ate mu Middle East mba ngirekedde Africa mbalamusizaako bakaddugala banange mwenna abali mu Africa mwe bali kukola mwe bali kubeereramu buli kibuga n'essaza nagyo sinza okula akatambi kano nfundikira ne mu Kampala mukono wa Jiso Entebbe mbalamusizaako kansumenti muli bulungi mwe bali kukola mbaagala nnyo bwe nvaawo ngenda basaba muntambuliza akatambi kano akatambi kano ne option bantu 10 shirengirako abantu 9 wattu akamu akasigadde okateekwa account yo oba page yo abatalina muguukiryo kye tuta access ku account eno oba ku page eno empya ajja kubalabira ku page oba account yo bote bwe tusaasanya information bwe mmala babuuzaako bwentyo n'okubasaba okukasaasanya akatambi kano ngenda basaba mumpitire wano General Muhoozi Kanyero gaba abere kuno kitaawe Nyandi Yosoferi Baramu Nammere Parliament yonna bannayuganda mwenna abalira abaana n'abasobera okuzaala namumbire katambi kano
video tugenda gikwata mpola kyesimanyi mumpulira bulungi nnyo ekifaananyi kiri kiriya nsooke munziremu nga sinagenda wala nnyo nsobola okukyusa omukoki nsobola okukyusa omukutu mumpulira bulungi nnyo ndi loud and clear oba tukyusa omukutu njagala abantu basatu bange nti muli loud and clear oba nsigala ku mukutu guno banzireyo eri ku account ndi loud and clear oba nzireyo ku account gye tuba tusimbulira embalasi gye tuba tusimbulira video bangambye ndi clear nnyo kati mutambuze video ngenda kusooka kuyisa obulamu bugenda kubeera bubiri then tulyoka tugenda ku video eyatuleese. Alright. Okusookera ddala obukulembeze bwa National Platform saako People Power UK bokutegeeza nti bagenda teekawo obakategeeza okwekalakaasa okugenda okubeera ku ministry y'ebyokwerinda mu ggwanga lya Bungereza ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'omusanvu omwaka 2026 ku Saturday ez'okumakya mpaka ssaawa 11 ez'akawungeezi kujja kuba kutegekeddwa ku ministry y'okwerinda esangibwa ku ndagiro gye bayita Whitehall London SW1A2HB y'endagiriro ebigenda okwogerwako oba omulamwa gw'okwekalakaasa ogwo gusoma bwe guti: calling on the UK government to stop training human rights abusers from Uganda at its defense college, impose targeted sanction on abusers. Eno nebakugamba nti sanction dictator Museveni, free all political prisoners in Uganda. For more information, contact the Leadership National Platform chapter UK. Kale kowenna ali eyo oli mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti ejja kubeera kwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi ezo 24 ze bakuteeredde waggulu awo ogendeyo wiiki ndowooza ejja kuba ejja osobola okugenda okubeera mu kwekalakaasa kuno tubeeko ate kye twekolera n'okubanga twogera ensonga z'eggwanga mu ngeri yonna esobola. Alright, kati ako ke kalango akasooka. Akalango akookubiri kasoma bwe kati. Akalango akookubiri: National Platform People Power Nope Diaspora Los Angeles Convention theme onwards towards Uganda's liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton Los Angeles 5711W Centenary BLVD Los Angeles CA 90045. For more information, please contact the Leadership National Platform United States of America, Los Angeles, California for more details about this convention. Kale ako ke kalango akalinga akadira akasembayo gowena asobola okubanga bategeeza oba bakubira bakutegeeze ekyetaagisa na buli kimu kyonna ojja kubanga ofuna information ekwatagana ku convention eno era bajja kuba bakutegeeza bulungi nnyo ekyetaagisa bakubire essimu obabuulire bakubuulire kyekyetaagisa okubeera ku mukolo ogwo ogenda okubeerayo mu ggwanga lya Amerika. Right, obulango tuba tubumaze. Bwe tumala obulango tuba tugenda kudda ku information eyatuleese bulungi nnyo. Okusookera ddala embeera si nnungi ewaka mu Uganda. Sisobola kutandika video eno nga sisoose kunywereramu ne famire zaabo abaviiriddwako abaana baabwe ab'eŋŋanda mikwano gyabwe. Mwenna abaviiriddwako abaana ku ssomero eriguddeko enjego olwaliro mu bitundu by'e Makindi eyo kitalonyo ddala erya King David Mukama bagumye ffenna ly'ekkubo enjawulo ya budde. Naye nga kitalo nnyo okufiirwa abaana bato bwe batyo mu ngeri etannategerekeka. Nange njulirwamu nammwe era okubasaasira olw'okuba nti program y'olwaliro egenda kubeera so sensitive. Njagala tugenda gikwata mpola era tambuza information njagala etuuke ku buli muntu yenna. Ekisookera ddala video gye ngenda okukola olwaleero bw'obanga olina obwongo butono gyesonyiwe
ojja kugisanga gy'onoogisanga bagitemeetemyemu olyoka onjogereko by'oyagala naye kati essaawa zino mwenjikola live bw'oba toweza GB kudda waggulu gyesonyiwe bw'oba olina 0.01 gibbira mu vidiyo gyesonyiwe njagalako abantu abaweza GB okudda waggulu okutegeera kwabwe bajja okutegeera vidiyo eno atajja gitegeera ojja gyesonyiwa kubanga si buli muntu nti ategeera eri ategeererawo eri aliwo okutegeera era tategeererako ddala kati vidiyo ya leero njagala atalina buwongo gyesonyiwe bw'oba olyanga oliwa NRM ng'onoonyiiga ogira onyako okuta tunakozukka vidiyo ng'ewedde naye otherwise vidiyo gena kubeera nzibu mukko ekisokera ddala njala twala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna ababeera ku mitimbagano gyonna oba oli ku YouTube oli ku Facebook oli ku TikTok oli ku Twitter n'emikutu ebirala abajjayo obwenyi bwammwe ne mwogera ensonga zino nga bwe zirina okubeera ne musanga okusoomoozebwa mu ngeri yonna mutiisibwa muyisibwamu amaaso muvumulwa naye nga ate information gye muyisaawo ebeera nkulu nnyo njagala obebaza mwe kulemera ku nsonga era temuvangako ebbanga lye mumaze ku mutimbagano naye kenyiri mmazeeko tubagambye ensonga nyingi nnyo ezimu tezinnatuuka nawo ezimu betwazogerako baazisuula wansi ezimu bazikyusa bukyusa nkola ne bazikola nga ebaagala kati ate ekizibu kye tulina ku bannayuganda nti munnayuganda ye muntu ayagala okumala okulabako n'ekimutuuseeko nakyakiwakanya n'ekitannamutuukako akiwakanya koga betuuliringa nabo so tulina obbamanyira mu ngeri eyo so ekyo tekikugjaako maanyi na buvumu kuddamu kwogera musigale nga muweereza abantu ng'era mu biseera bajjajjaffe babeererawo nga Mukama Katonda ayagala okubonereza ensi eno bwe yagamba omuddu we Moses yagamba omuddu we Abraham oba Nuwa ndoza ye Nuwa n'amugamba zimba eryato ngenda kuleeta amataba ku nsi oteekemu buli kintu kyonna ekikuliramu kijje mu lyato eryo abaana ebina biganya okujja n'abantu ba bulijjo bano bootadde muno bajja kuba batambuza ensi mu kyasa ekiddako n'akikola naye era ebiyo ebisolo byagaana eri abantu abala baagaana amataba bwe gajja gaasanya buli kimu abo yasobola okuseeya nabo mu lyato eyo n'ebisolo ebyo bye byazzaawo ensi nga mugiraba Bibuliya bwetyo bwesoma kade mu Uganda bwe kityo abantu bangi nnyo bali mu Uganda naye nga tebamanyi nti bali mu Uganda tebamanyi buvunaanyizibwa bwabwe tebamanyi Uganda bwetambula kati akatambi katandise njagala kakuviire ku ntono saagala balwesaawo muganda wange njagala ompulirize gwe ensinga bw'ogiraba si bwetambula waliwo kye tuyita spiritual world ensi ey'emyoyo ensi ey'emyoyo si buli muntu nti abusobola ogitegeera wabula nga bwe tugamba nti akula yaloga kiba kitegeeza nti omuntu avumbye mu bwongo ne mu mibiri ne mu ntegeera yasobola okutegeera ensi y'emyoyo abasinga obungi bagiwakanya olw'eddiini eyaleetebwa obuleetebwa naye ng'ate abafirika ffenna enzikiriza yaffe yali yansi ya myoyo era nga tugitambulira oli Mukama Katonda n'agiwa ekitiibwa n'etambulirako naye abantu abasinga obungi ensi eyo bagitunira kyamulinga essalambwa lyansi naye ng'ate tuga nti buli akola yaloga ensi nze eyo ekyagenda mu maaso etambula etya ngenda kukuwako ekyokulabirako buli muntu akuze ayagala okubanga amaka bw'osima omusingi abazimbi bagamba nti tujja kwetaagayeko kye tugenda osalira mu musingi ennyumba ye bwetuuka okusereka baga twetaagayo embuzi oba enkoko tusalire ennyumba eno tugisereke ne oba oyo tattanuulu baga twetaagayo enkoko gye tunasalira ku ttanuulu eyo kati abo level yaabwe mu spiritual world ya nkoko waliwo mu spiritual world abazimba amakanisa nga balina okugaganga oba okugawanga abo level yaabwe esukka ku ntegenda ku bantu ne bagamba nti awo mu nnyumba eyo mu kizimbe ekyo basaddaakiramu omuntu yensonga lwaki n'abaana ku byalo baabulanga abaana babasaddaaka ne babateeka mu bizimbe eyo spiritual world ne mu makanisa g'abalokole bakikola kati bwe tugenda mu zino akeedi ebizimbe ebinene ennyo ebizimbe byonna babisaddaakira abaana abato abaana abato basaddaaka ne bateeka mu bizimbe ebyo bikola ki obiwanga it is part of spiritual world nakyo weekiri n'abakulembeze bonna bannabyabufuzi bannabyabusuubuzi n'abantu abalala bonna spiritual world bagikozesa lwakuba tebaagala gikulaga
kiki kyetambuza nakyo kigimu kati mu nkola eyo bana bakulembeze bannabyabufuzi naddala Museveni mwe mulabira mu kifaananyi nti mukulembeze naye ono mukkiriza musamize akkiriza mu nkola ey'okusaddaaka ebbanga libadde ddene nga tujja tubasomesa ku nsonga ya Museveni timusamize era musajja mutemu ng'abantu basinga obungi mu wakala ne mugenda mbiraba ngafe butalina buzibu ntiwabulira bintu bino gwe nojja n'owakanya naye nga tetulina buzibu oluvannyuma n'obiraba bannyabo ne bassebo abaana bammwe abazze bafa mu akisidenti abattibwa mu masomero abookyebwa bonna basinga obungi saddaaka za Museveni yazikola ngenda kuwako ekyokulabirako ndoza ky'onoggula amaaso g'okitegeere era okuva olwo njagala okitegeere nnyo bulungi nnyo buli lwolaba ekintu kuba Museveni akwata ejjinja limu wattu n'alikozesa okuba ebinyonyi bisukka mu 3 Nyandi Yosoferi si munnabyabufuzi Nyandi Yosoferi mutujju akozesa spiritual world mu nkola ye abantu kimutategeera kati akwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi 2 oba 3 okusukka kw'ebikogo omuwendo mwe nga temwegutegeera kati kansooke nkunyonyola kitegeere buli lwolaba mu Uganda nga tuvudde mu kulonda oba mu ttengetenge ly'ekisanja kinatera okuggwako oba nga tugenze ku kisanja okukiggwerako Museveni akola nnyo saddaaka azikolera mu baana b'amasomero oba mu bantu ssekinnoomu aba mutumiddwa okukola ekintu ekyo wabula Museveni alina abakongozi be mutamanyi omukongozi mu spiritual world ye muntu alagira okugenda okukola ebikolwa ebyo spiritual ebyo zimulagidde okukola kati kankunyonyola otegeere ekyo wokitegeera njala kikunyonyola era kijje kunze abaana bammwe abali mu kufa abali mu kuttibwa bonna saddaaka omu ajja kitegeera omutajja kitegeera njagala kwogera najjo kitegeera mugambe ensonga zino azitegeere omwaka guno bwe gwali gutandika nga twakava mu kalulu nabagamba ntya kasokenza nnyo obujulizi buno mubazannyire wano bino nabyogera nze nabyogera bambako ebintu ebyo embagambako nti omwami ono n'abaana babuzibwa bakazaalibwa mu ddwaliro emulago bekyo abaana bwe tebamulondera babagabye abaana battibwa ne balimbikibwa mu musaayi ogwo Nyandi n'abakangufiiringa ebbanga lyonna abantu bandi mwakiwakanya ne mulitayo mwakiprovinga okusinziira ne bubakulembeza balaba alina kikola kati mutegedde kati ekyo mwebuuza waki akisidentizibwa nga twakava mu kulonda kubanga tugenda mu kulonda gwowanyi mu mwaka ebintu ebyo byonna byonna n'okwokya amasomero okiramu abaana batekolanga zonna zibasaddaaka kati ozole mutegedde ekyo kyetugiringa nakyo nti abasajja bano si baluma wadde oyo mwami propagandist wa NRM naye waliwo olumulwajja nayogere nga lwomushano lwani lwomushano nawera ku BBS wa NBS ajja nayogere ebintu nga bituufu newankubadde nga bikyamu najja nabyogera kabuza mutegedde lwaki Museveni specifically atemula abantu kirindi kubanga ye at his own advantage ebyokulima bimusabye nti kati tuwagala musaayi n'asala n'atemula kubanga kyaba ayagala ekyo mukitegedde kati essaawa zino kambaga ekimutagala kuwulya mukiwulye bulungi nnyo olutalo olu wakati wa alright eyo sijjukira ddi lwe nagikola naye nzijjukira zimu ku vidiyo zenakola mu ntandikwa nga omwaka okola ki omwaka gutandika nga banyura ku kintu ekyo bannyabo ne bassebo njagala okwata omutwe gwo n'obwongo bwo obuzzeeko emabega kye tuyita reverse your mind or reverse your memory kankubuuse buli lwolabanga ekintu ekiguddewo ne kyeddiringana omulundi gumu emirundi 2 emirundi 3 emirundi 4 it is not a coincidence no spiritual world Museveni aba agitadde ng'egenda kusaddaaka okusinziira ku dimandi zaayo bwe baba bookya amasomero tebookya 1 tebookya 2 tebookya 3
accident zine zitandise okutugumbula abaana zatandise emu kwemu nenga tuzze tuzibalabula buli kimu kitegeeza nti ebintu bino byonna biba bitegeke bulungi nnyo mu spiritual world nga bagenda kusaddaaka abaana bammwe ate bagenda okusaddaaka abaana abo naye nga bakitegese bulungi nnyo n'ennaku z'omwezi lwe kigenda okutuukawo nga n'abakirimu already bakimanyi bagenda okizannya ompulya bulungi nnyo kati kankunyonyo kitegerako bw'olabanga ekintu incidence eguddewo ng'etutta obulamu bw'abantu neddamu ne happeninga mu lunaku olula oba mu nnaku endala bwetyo spiritual world Museveni abali mu kugisaddaakira. So it's not a coincidence kyenjagadde okitegeere. Kati ekyo kiba kiwedde njagala osooka nnyo mujjukira bwe nabagamba obutemu namane comrade wili n'abalala bazibaga bigambo bino naye nga mbiisamu amaaso. Mujjukira omwami Okero eyasanjaga abaana eggaba yabagamba tuli bangi nnyo abalinganze naye temutumanyi naye nga gye tuli bangi nnyo. Okero yakubuulira amannya g'abantu abo, yakubuulira omuwendo gwabwe, teyakubuulira muwendo gwabwe era teyakubuulira amannya gaabwe, teyakubuulira be baani, yakugamba tuli bangi nnyo abali mu mbeera eno. Kati watyanga abali mu mbeera y'Okero be bavuga zibbaasi z'amasomero ezo, watyanga abali mu mbeera y'Okero be bakola mu bus companies ezo nga badde avuga mu bus eyo kolo bagimujjako ne bagiwa omuntu omulala agenda akole ka side business ako akatuukirize naye nga bagenda kukola mission ya Museveni ey'okutugumbula abaana. Okero yabagamba nti siri omu, tuli bangi abakola ebintu nga bino, temwasooka kiteeka mu bwongo. Kati njagala osooka owulirize nkutwale bulungi nnyo. Eno statement yakoleddwa awadde obujulizi ng'ekintu kino kigwawo ku incidence y'abaana aba King David akunnyonnyole. Kati bw'olizaayo obwongo n'owulira statement ya Okero, owulira statement ya Okero gye yayogera tetusiri omu tuli bangi, owulira statement y'omwami ono gye yayogedde agyogedde mu lufuutifuuti ekulaga nti duleeva atayogerwako nti oba yafudde oba mulamu kuba tamanyikiddwako waali. Yafunye okulwabulwa makanika nti emmotoka tekyasobola kutwala baana, giveeko muleete emmotoka endala. Duleeva yawalazizza empaka era yasigadde akozesa emmotoka eyo mpaka emmotoka lwe yakoze ekyaja. Bwe kitegeeza nti duleeva ayinza okuba nga y'omu ku ttiimu Okero ze yayogerako. Kankozannyira katambi kano okawulya bulungi nnyo. My name is Sabila Abdulhaq. Nagindako ne kuli kamera. Ulira bulungi nnyo. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that, please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality, so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is the way around Toy area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner, trading said that is the Kaptogolo sub-county. The pupils went to Kaptogolo, then from there they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in Sipi, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in Sipi, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means.
to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. We, even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus, students were being counted to the bus. From there, in short, after them traveling from CP, in a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekotik, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical condition? Yes, the bus had a mechanical condition, which we explained to the driver, and the driver insisted. Oh. All right. Owulidde bulungi nnyo. Basi yabaddemu n'obuzibu obw'amaanyi. Dereva ne bamugamba munnange basi ntejja kusobola kutwala baana abo. Ne bamunnyonnyola enfunda eziwerako. Dereva n'agaana okuwulira ekyavuddemu n'agenda n'atwala abaana b'abantu n'abateeka we yabatadde. Wenkubuuliza nti omukulu olyokere bwe yagamba tuli bangi yababuulira ennamba y'abantu, yababuulira amannya gaabwe, nedda. Kitegeeza abantu mu system mwe bali abakola emirimu egyo. Naye ebibuuzo bingi nnyo ebiddibwamu bitono. Banyabo ne bassebo amannya gange nzerumbuya. Byenjogera mbiddamu nga mbitegeeza. Omwami gwe mulaba eyefudde super minister Baramba Rugahare, mukongozi wa Museveni, y'omu ku batambuza spiritual world mu gavumenti ya Museveni, nga yiyo omuntu nga tanayingira gavumenti yali mulungi mu kintu ekyo. Bwayingidde mu gavumenti Museveni gwakozesa okuba nti agenda amalirize ebyokola n'ebyamba bya Museveni byonna byakola. Yensonga lwaki nti akabenje ako bwe kaguddewo Balamu yasooseewo ne poliisi. Lwaki? Kubanga yabadde alina emikolo gy'alina okumaliriza mu kaseera ako. Ebigambo mbiddamu. Balamu mukongozi amala bibamba mu rigimu ya Museveni mu spiritual world. Era yensonga lwaki yabaddewo yatuuse mu budde nga ne poliisi tennatuukawo. N'akola emikolo gye egyamukama egyamukola egyamutumiddwa n'agikola bulungi nnyo era n'agimaliriza. Balamu mumazi wa bibamba mu gavumenti ya NRM mu spiritual world, kubanga ekyo bifo nga tannayingira gavumenti abadde akimanyi bulungi nnyo era ng'akikola perfectly. Kati kino kye yakoze yabadde akola kutuukiriza bibamba na bulombolombo mu spiritual world eya Museveni ng'akola emirimu gye mu ssaddaaka zaabwe. Ekyo nkyogera kuba n'obujulizi mujja bulabako. Ekyo nga nkimaze. Basi ngemaze okutugombula abaana. Lwaki Balamu yasosawo poliisi? Balamu yafunye ate ennamba z'abazadde bakubira. Balamu alina obuyinza opronouncing omuntu nti mufu oba omwana w'omuntu nti mufu as a minister. Era yabadde avaawo yabadde alagawa in that particular moment. Gwe mubuuze ebibuuzo bingi nnyo. Story nyingi zigenda kuvaayo mujja zitegera. Naye sooka obuuze Balamu yategedde atya essimu z'abazadde bakubira? Yafunye ate essimu z'abazadde bakubira nga n'eddwaliro tebikubye, Headmaster takubye, abasawo abazadde tebakuta, abasomesa abaddeko tebakubye, abasafa yivinze. Balamu yajjewo ennamba z'abazadde okubakubira. Era waki yasooseewo in the first place? Obudde obwo yabadde avaawo era abadde alagawa. Kyenkugambye ono mumazi wa bibamba mu spiritual world ya Museveni. Oba okyagala okyula toyagala kyulira, bino nze mbyogedde ate mbivunaanyizibwako. Kati ekyo nga kimaze. Bannyabo ne bassebo, amasomero ge mulaba ago amanene ag'ebbeeyi tegawangibwa na nkoko, gawangibwa na musaayi gw'abantu. Nkiddamu, amasomero ge mulaba ago amanene tegawangibwa na nkoko ba na mbuzi, bagawanga na musaayi gw'abaana ab'abantu abalala. Kitegeeza nti amasomero gagenda okuyimirirawo nga bamaze already okugasalira emisaayi gy'abantu. Okuwanga kubakola okuwanga amasomero ago oba amakyaki
oba ebizimbe bisigala bisaba kyovula nti abaana bammwe beetugira mu masomero abaana bammwe battibwa mu masomero abaana bwe bagwa ku accidenti abaana baggwa mu bisaayi ku masomero abaana bagenda ku trip ezo abaana bamwe bavayo nga tebakyali kyekimu abaana oba bawongebwa nga mwe temumanyi so mwegendereze nnyo amasomero gye mutwala abaana bammwe amasomero ago gawandibwa ku misaayi gy'abaana ekyo mubere nga mukitegeera kati omuntu yandiyagadde okutegeera bino byatuuseewo naye lwaki gavumenti bitaddemu nnyo ekikono n'amaanyi nga bulijjo ffe okuvaayo kulwanira ensi eyo tuba tulina ekintu kye twagala okugyawo sisitimu ya Museveni yafa ejja kukosa agiwagira n'atagiwagira ate bwe batavaawo buli omu agenda kiro zaako lwaki omuntu afiiridde omwana naye omulambo gw'omwana mumukutte emirambo gy'abaana ate gavumenti eteekinze over solution si yakusooka kuggala ssomero solution yakusooka kuleeta kumanya abaana bafudde bameka baani bannyini bo baweereddwa emirambo gyabwe abasigaddewo nga bafunye obuvune bajjanjabiddwa ebyokuggala essomero bijja luvanyu lwaki ekisembayo kye musoosa gwe tosooka kwebuuza lwaki ekyandisembayo kye basoosa okugala essomero si primary target kati primary target yakujja baana abafudde kapicolwa n'abali mu bulumi bazadde bwabo bafuna lwaki ekisembayo kye musoosa teri asobola kyebuuza essomero tuligadde for 2 weeks ng'abazadde abayizi bafudde teri amanyi na mwana bwe yafudde oba teyafudde gunoga nti essomero tuligaddewo mukulu muyingo sofa bwe tubula ku kyango otandika amasomero go wakafiirwa abaana batamanyikiddwako muwendo ani yaggala ku ssomero lyo n'abala ani yaggala ku masomero gammwe mu spiritual world waliwo kye tuyita okukweka obujulizi n'okufundikira obujulizi obwo yensonga lwaki gavumenti eyigiddewo ku sipiidi esooka ebulookinge bano bamala okukola kye balina okukola buli mwana yenna yafudde bagenda mukolako akalombolombo nga tebannamuwa muzadde kati wano wenjagala osooka ombuulire kuno kulowooza kwange ng'omuntu bakugambye nti basi yagudde Kabenje sibe kiri nti ye mundabe yange basi teyagudde Bugwe Kabenje wateeka okuba wabaddewo emmotoka ey'okubiri nga nnene eyayuzizza basi eno lwaki ngamba bwentyo basi bwe banga egudde Bugwe tesobola kugwa n'esaanukako kyawaggulu kyonna neefuna sawuliini basi zitera okufuna shawuliini either nga basi egudde mu lukonko neyevuunula emirundi ekyo kisoboka ne basi egudde ku kkubo kwennyini kwe beetambulira kizibu nnyo okufuna ejjako akayumba kawaggulu neefuna shawuliini kizibu wateeka okuba nga waliwo emmotoka ennene eyayambalaganye oba eyasazeemu emmotoka eyo waggulu n'egifuna sawuliini nze naawe tuli mu forensics omutono situgenda genda munene nnyo tugenda mu forensics omutono basi mwena muzirebe zigudde ku makubo kizibu nnyo basi okuvaako okugwa ku kubo kwenyini kweri neyeyambula waggulu akayumba ne kavaako kokka okujjako nga waliwo emmotoka gye bayambalaganye oba tuleera oba basi ginayo n'egisala busazi shawuliini kankweka vidiyo kano lwojja okakasa nti nteyabadde mu accident olaba bulungi nnyo iyo
kati kino kyekiri ku ground abaana bafunidde accident ako ekayumba waggulu kino kyekiri ku ground abaana bafunidde accident eyo baasi gyolaba eyo kino kyolaba kinene kyekikavalinga ku baasi kungulu kyolaba kino kyekikavalinga kungulu kwa baasi wagiyite rooftop eya baasi ndikwewuunya kijja kitya nti rooftop eno yavudde ku baasi kati baasi yenyini yiri wansi ye baasi yenyini kino kyekikavalira kungulu kino byemulaba waneeno abaana b'abantu bafuna accident yabadde mbi nnyo zino yunifoomu z'abaana zino sanzeewo ekitabo ky'omwana bamuyita Farida Nakyanzinayiga tusanzeewo ekitabo kiki kino waali zino ngoye z'abaana yunifoomu zino kubaako amanya oba yunifoomu zino tekubaako manya kweri tekubaako manya tekubaako manya kuno sabeko kuno tekuli manya kuno bwana wanu bannange ebyokulya wabadde n'ebyokulya byabo naye nga kino ekitabo kya Farida Nakyanzinayiga bw'oba oli muzadde wa Farida Nakyanzinayiga gambye ekitabo kyeki kino waneeno tumusanzeewo ng'omusaayi guli wano omusaayi guli wano kembagambye nti kati wano kyemulaba wano kyemulaba wano kino kyekikavalinga ku baasi kyekikavalinga ku baasi kungulu bwetudda wano ku bitabo wano ono bamuyitaani ono bamuyita kyolukwanga makwaki ono bamuyita kyolukwanga makwaki bitabo bya mwala engoye engaato z'abaana kiki tabu z'abaana so kino kyekiri wano wetwogerera baganda bange zinongoye guno omusaayi ekiri wano guno omusaayi abaana bafunda kisendi guno omusaayi ono babadde mwaki yabadde nekafu ya soda Road United kino kyekiyinja. Isn't this the soda that we saw in the video when people video gye mwalabye abaana nga bagudde wansi mu kiyinja babadde wano mu kiyinja kino video gye mwalabye nga abaana bali mu kiyinja wansi mu kiyinja nga bangi babadde wano kati wano naba baasi banayita n'abaana eno baasi kankolage bwenti kusookodde bulungi kankole bwenti wano woolaba wano zino ntebe za baasi zamenyese yasimanyina entebe z'okumenyeka nga mulimu abaana okumenyeka bino ebyuma byolaba bino ebyo byuma byamenyesa abaana mwebali sports weya z'abaana zizi sports weya z'abaana mweziri anangira benyama z'abaana nairaba enyama z'abaana laba enyama z'abaana abaana b'abantu buli kyolaba wano engato ngoye kyonna buli kimu kijjudde musaayi kyenyinza okugamba buli kiri wano oba ngato oba ki buli kimu kijjudde musaayi kati kino ekitabo tekuli linnya naye nakyo kijjudde musaayi ekitabo kino nga bw'okiraba bwekyobamanya wano wawunya musaayi gwe guli wano teri kirala wano wali kuwunya musaayi gwokka ezo zentebe ezabadde mu baasi okumanya bano abaana era ng'olina omwana ng'ali mu ddwaliro osaba nnyo Katonda
nkubulire mazima bwoba olina omwana nga ali mu ddwaliro sabanyo Katonda kati eno ye baasi yennyini kyemuza okubagamba eno baasi naye kiri kwewuunya kati eno ye baasi bwogiraba wano kati ekikavalinga ku baasi kungulu kyekiri kyolaba eri ekiri eri waggulu eri kikikavalinga ku baasi ekyenja okwewuunya kiki ekyatemye baasi eno ki ekyagitemye nekijjako ekikavalinga kungulu ki ekyatemye baasi eno? That is my question. Ki ekyatemye baasi eno ye baasi yaweddewo yonna teri oba nagamba nti bagenda longoosa teriki eno ye baasi eyafunye accident. Zino baasi zabadde bbiri naye emu eyafunye accident era emu eyasa abaana abasigaddewo babadde banamukisa basigaddemu ezi baasi endala yeno baasi from this view baasi yino lozo girabye kibika kungulu kyavuddeko naye kyavuddeko kitya kama Katonda n'abaana bavudde n'obulumi bw'amaanyi kibika kungulu kwa baasi kyavuddeko naye kiki ekyakigyeko imagine kyavuddeko abaana mwebali kati ebyo byekoona babadde bava eri waggulu nga bakkirira n'aluuzinga all right. Kati kyonna ekyatuuseewo nze ku ndowooza yange Mukama ansonyiwe ku ndowooza yange ako si kabenje ka bulijjo baasi okugwa n'esaanukkako ekya waggulu kyonna n'esaasaana bw'etyo ako si kabenje ka bulijjo kyonna ekyabadde Mukama ansonyiwe abaana ako manyi obulumi bungi abazadde balina sigenda kwongera kukola forensics kubanga ajja kumya abantu bangi mu luganda kola emikwano naye nga ekituufu kiri nti abaana b'abantu musse bangi nnyo era mukendeezeeko namwe abazadde mukitegeere abantu bajja ku social media kuno okubawa information gyetegereze nnyo era otegere tobalaga wakanya buli kintu kyonna muntu wajjana ku information ku social media wetegereze weebeereremu bantu bangi badde information nemuganya okutegeera mwesule ogwa mwagala kumala kulabako naye sijja kuteeka biwundu mu biwundu musijja teeka munyo biwundu kuba manyi obulumi bingi abazadde bafiirira abaana baabwe naye mbagambe nti bamaze gafaffa eyo spiritual world bwete bwekola eya Museveni kyayagala yakikoze ng'akime kigenda mumukolera oluvannyuma lw'okuba nti yabadde amaze okufuna sanctions ne travel yetwalisenga travel advisory ey'Amerika gye batadde ku Uganda nayagala akikapityalinge mu ngeri y'emu kyakiggalira awo era n'akifundikira bw'atyo sebisigala binamujja bitegeera naye nsaba Mukama akingirize abazadde b'abaana abo naye Mukama yamanya ebisinga obungi tetugenda kulwawo ku nsonga eyo kubanga erimu obulumi bungi nnyo kati wano wenjagala ekibuuzo kyange kiki mbadde nkulekedde kino kyekibuuzo kyange kyenkulekedde ono yatute minisita essaawa ezo obadde ovaawo okubira abazadde n'essimu z'abazadde wazigyewo nyabo abaana babadde ba class ki omwana amanya ge yani okay eno basi eno boka so aba P6 bali mwere dala okay aba P6 bali mukubo bajja kujja kaba P7 basi yabo yefunye ekizibu kati aba P7 tujja kumanya ekituufu navudde mu nangeze erige abafudde gye babatute kaptura newe tugenda kati ntuse ku basi bafunidde accident wendi ntuseewo ku basi era nebyeko n'abaana abamu abali mu ddwaliro
kitalo nnyo ddala emyoyo gy'abagenzi mukama agiwummuza mirembe wabula bazadde mukimanye buli alina omwana musomera amasomero amanene mwegendereze nnyo eyo sigenda kulwayo nvuddewo katugende ku vidiyo endala entufu yatuleese. Alright. Oluvannyuma lwa ggwanga lya Amerika okuteeka envumbo ku batuuze baayo batatambulagenda mu Uganda n'amawanga amalala agawerako, kino kireese obuzibu n'okusansabaga mu gavumenti ya Museveni. Vidiyo ekintu ekyokuba ekitandise oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okuteeka envumbo ey'abatuuze baayo n'abalala bannansi b'ensi endala obutagenda mu ggwanga lya Uganda, kireese akasambattuko mu gavumenti y'ennyanja y'Esofeeri na buli kimu. Amerika yatadde ensi ziri ensi eziwerako ziringa mu 20 nga ne Uganda mweri, ne bategeeza bannansi bayo nti Uganda zezimu ku nsi ezituuse ku mutendera ogusembayo ogwokuna nga ensi eyo tekkirizibwamu genda mu bannansi b'Amerika olw'ebintu bye batadde ku mitimbagano ebiraga nti Uganda teri safe. 1. Mulimu ebirwadde ebijja tebiraze, mulimu obutujju, mulimu okuwamba abantu, mulimu okutta abantu na buli kimu Uganda mwekiri. Kati nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonzika ngu yabe muyambe ekkiriza. Bannyabo ne basebo ku nsonga Amerika ziyawadde. Amerika yalimbye ensonga ki? Terina. Zonna ensonga ziyawadde entuufu. Tujja no ku social media no kubwenyibwa ekitabo nze sivaawo. Wano kubwenyibwa ekitabo sivaawo. Wano ku street za Makazuba ga sivaawo. Lwaki? Bakomredi bangi bakwata data obudde ne information bagiteeka ku TikTok. Nokola video ya 3 to 2 hours consecutively. Wabula olupressinga end of the video information yeweekoma teyina weeraga wala okujjako nga waliwo agirikodinze oba agitemeeteme ku TikTok information tesigalayo. Kitegeeza nti 3 and 2 hours zokoledde video ku TikTok information teri bagenda gira beekomyeko abadde ku live abantu 12 ekitali ku Facebook kuti Facebook information esigalayo ne bwemalayo mwezi mulamba esigalayo. So baganda mwena bakola information abali ku TikTok nga mukola video empanvu information mwegendereze nnyo mwogerera bwerere ne information mutayaweerere kubanga tebeerayo. Information esigala ku Facebook na ku YouTube ewala wana information tesigalawo ku TikTok tekusigalako information kasito pressinga end of the video information yowo kitegeeza the 3 or 2 hours of spending zengo wa information abadde kugabateesa ekomaawo information esigala ku Facebook yensonga lwaki nasigala ku Facebook. Kati okulabula kuna Amerika kwe yakoze it's not a coincidence. Omuzungu tatta kibenga tanyini kena ndusu omukulembeze olunaku lwajjo n'abakulembeze abawanga ya mu ggwanga lya Amerika banna Uganda bafulumiza ebiwandiiko ebiraga nti Nnyanja Esofeeri bahabulwa ali mu kutambula anoonya abawujji w'obunyama okumuyambako okulongoosa erinnya lye n'okumuggisaako sanction mu ggwanga lya Amerika be tuyita ba lobbyist. Era nga ne lobbyist omu gwe baba exposingidde mwamulabye mu mpapula ezo ng'omwami yamusasula $50,000 ejja $. Tubanyonyodde ba lobbyist be baluwa. Kati Museveni wayisa etteeka lye bayita bill gye bayita the protection of the sovereignty bill gye wayisa ng'ogamba nti muli anti foreigners era temwagala ba foreigners. Nze mbuuza what went wrong? Wagamba toyagala ba imperialists. Kati how do you spend billions of Uganda taxpayers money ozwe ba lobbyist ate bakiriyalinga erinnya lyo bakiriyalinga ki? First and foremost wavumanga amini n'obote nti bawamba abantu kisinga kubali. Wavumanga amini n'obote nti batta abantu kisinga kubali. Wagambanga nti amini n'obote bagubiranga amateeka kisinga kubo. Mutta abantu mutabani wo yefudde n'ampulira bizibu ku social media ng'abwemula avuma abantu akwata abantu abatulugunya tebagenda mu mateeka. Gw'osuubidde nti Amerika teraba ekyo nga tukizizaawo abaana babira ku social media kuno
Waliwo ekintu kye bayita algorithm. Algorithm is a social media platform ze ziringa search eza social media platforms mu Uganda. Katugambe nti omuntu wagamba nga agenda kubuuza ku Uganda kati n'agenda n'akoona wali mu kalabirwamu we basearchingira Uganda. Bw'ateekamu Uganda n'ebiriyo ebintu biri ebijja video zitaba za buseeku ziba za bya bufuzi. Kati oba search ya Uganda ku social media platform zonna einako issues ziba bbiri eziri political n'ebyo busiru nenga eziri political ziri more intensive and more credible than ziri ez'obusiru. Kati etuta organ babagenda ku social media handle nga Facebook, Twitter, TikTok ne basearchinga about Uganda ebijja abazungu balaba abaana videos bakola abakulembeze bintu ba postinga biki kati algorithm ya Uganda erire ebintu ebi bwe batabaletedde buseegu ebaletera mbeera mbi eri mu Uganda mu byobufuzi. Kati M7 kyerabidde. Kati fewe tujja wano nenkola video eno ne comrade nakola video nakola video zitambula abantu bazishiyalinga ne zitambula. Kati omuzungu bwakeberako wait a minute bano boogera ku ki nti bana Uganda ba activists boogera ku byobufuzi mu Uganda embeera eriyo na buli kimu ekiriyo. Kati eri aboogera mu nnimi engwira eri aboogera mu Luswayiri eri aboogera mu Luzungu eri aboogera mu Luganda eri abakola ekintabule nga kyentera okukola. Kati wajjawo artificial intelligence ye muyita AI. Artificial intelligence ekyusa ebigo bye twogera n'ennimi n'ebiza mu nnimi abazungu zebaagala obbula babiwulira bulungi nnyo. Kati video zetukola zino demonstration ezibeera mu America, demonstration ezibeera e Canada, demonstration ezibeera e Bungereza, ezibeera mu Europe zirina impact ya maanyi gye zikoze okulanga bino byonna ebigenda mu maaso bituuse ku Museveni weebiri. Era njagala ko bazamwena abakulembeze ba national platform abawagizi n'abamala obudde ne mugenda ne mwekalakaasa ne mukola buli kimu mwebali mu balire ddala ekyo tuyita impact mu kwekalakaasa n'okuwandiika n'okulaba ekibigenda mu maaso. Kati gwe Museveni ogamba nti oyagala n'ombuya mu deporting ave wano adde Uganda wabula nga America already yatadde Uganda mu level 4 eraga nti eri ku mutendo gusembe gwa insecurity. Kati gwoyagala tero bwe bamwoyo wali insecurity era mugenda sigala mu embeera ya kokoliroko mugenda sigala mu kokoliroko eva kokoliroko kubanga ebintu byomukola byennyini tebuli presenting nga muli kintu kirala nnyo. Okitegera bulungi nnyo halumbuyerubyala sinze nzeka abantu bangi. Kati buli kyemusaba nga mukozesa ate obutemu ensi eraba. Ebigaba bayogedde ku ndwadde ezigwawo nga teziraze. Nali nzizeeko okwogera ku ndwadde eguddewo nga simu mugiranze. Nze nzija kulwanyisa nnwanyisa obbagamba teriiyo. Era nzize enkuba endwadde nnyingi mu Uganda nga teziriiyo. Ruth Acheng n'oyo omukyalo mu Nyarwanda omwoyo gundi. Ruth Acheng n'oyo mwanyina watu mwebaze wa mwanyina oyo gundi Dana Atwine ne noli mesenserero bibadde nga bajere baganja Uganda tufunye Ebola. Sime mwamwogera nti ye kati Ebola is eboling everywhere in Africa and Uganda. So America bagati mwine Ebola. Who to blame? It's you. Mwachogera publicly nga mwagala sente ne mugamba Ebola mwali ne mugamba hepatitis B mwali ne mugamba eriyo omusujja eriyo simanyi ebirwadde bije mugenda muteekawo mwe mubiteekawo abazungu bagamba nti ebirwadde gibiri nti ye ekyo tukiteekaawo si ffe tubyogera nti mwine Ebola Dana atudde mwogera nti mwine Ebola mwe mwamweyogerera ne tusirika nejje ningaba ne Ebola tali bina basajja baagala sente baagala kikozesa kuteeka abantu mu mbeera ne musirika kati Ebola is eboling everywhere emu mwabyereeta tugenze mu human rights abuses. Ensi bambasada bonna nakugamba gwe bali kuno bamusevere bannamu ne bagamba nti embassy ziri mu Uganda zonna ng'oggyeko gaba visa main purpose ya embassy esinga obungi mu Uganda ekiyitibwa mission
Baba Zikubega, Kunganya information. So they get information in each and every corner of Uganda about Uganda, and they send back that information to their countries. It is the Kunganya information is Jitambuza. So bafuna information. Kato chingama chimaze. Kidnaps. Tulimba Ludawa, you kidnap people. Killings, you kill people. Where do we lie? Human rights abuses. Where do we lie? Crimes zigera maso mu Uganda on streets. Nga zikolebwa police, zikolebwa amaje, zikolebwa chiface, bageto structures. America ebe yalimbye eki. Okitegera mweke nyiri mwembiye kulala mbiteekawo. Kitegeze ensi ziraba. Kandolo ensonga eyo bwe kiba kituuse mu eyo level ng'osobola okukwata lukwago n'omusiba nga tolina musango mutuufu. Okwata besije n'omusiba emyaka 2 ng'omusango teguwolerezebwa. Onoonya abantu basi bokubatta osibibwa komera libo batadde makomera. Obyaka lubakubuuzizza. Omanyi mulowooza nti bana basajja basiru. Obyaka lulo. Binda konkulage wano. Obyaka lulo bakubuuzizza mukulu. Obyaka luka Kyagulanyi. Balese yakalangirira nti wawangula bamugaba mbuuza bati. Yara forms ezakaluka 2026 akaba president zibiruda abantu bazibuuza tebazira kati wali olangira walinga obijjawa ebintu ebikwegamba webale nnyo kuleta ekibuuzo ekyo yara forms afuuka yara form otunuulira amateeka ng'akakiiko tugamba twatuukiriza amateeka gekatugamba ebikwata ku yara form eteeka liga ekisooka ebitulangirira oba returning officer ku district tally center oba kakiiko byokulonda chairman ku national tally center bivaawa sebo nyabo atulaba biva mu polling stations mu Uganda yonna akalulu kawere twalina police stations emitwalo 5 mu 10 n'omusobyo byali bitwalangira oba ku district wani awangudde oba ku national tally center byali biva mu polling stations za buli kitundu kyonna mu ggwanga. Ekyo bakitegedde nti zaali ziva luddawa tewatunnyonnyola. Ekyo tukimaze. Ono ye munnama yakulira constitution, minister constitution. Nkuwa gwoga nti America ekola ensobi. Okutulugunya omuntu yenna kimenya mateeka. Okozesa amaanyi agasusse okwata omuntu kimenya amateeka. Okusiba omuntu n'otamutwala mu kooti oluvannyuma lw'ennaku 2 kimenya amateeka. Kangateko na kino okuyingiza omulwadde eyeetaaga obujanjabi mu kadunkulu nakyo kimenya mateeka. Kiri mu Prisons Act. Ng'eggwanga twogere n'eddoboozi limu butakoowa nga tukubiriza buli muntu yenna ali mu kifo kyonna ekyobuvunaanyizibwa alina obuyinza ffenna tugondere amateeka agaliwo nga tutandikira. Oyo mukozi wo njagala kuwa nzomanyi information imba nayo njagala kuwa ndyoka ngere ku information entufu yatulese njagala kuwa wano nano video yange gyenjagala ensi egiwulire. Mulize ka video kano n'ebintu bino byonna nalina bagamba dda njagala mukawulirize bulungi nnyo. Wulira ensonga tulikuza jeno birungi nakulira seemwayo mutemu kyobwa mutwaziza eruzira nga Julai 11-2010 teka bomu ekyaddondo wano kulagibig ground eryo mulira envaaza mweziri abantu abaafa baali bangi nnyo abantu babuli waliwo omusajja amitaadadi bamukwa bomu ebinda nabikwatakawo yalajja nebinda biri awo entuumu mune babizewo tafanga waali October 2021 wa Digida era gyetulira enva enva zammwe ekomamboga naye bannalumanya ne basalumanya bangi abaafa baali bangi nnyo baafa bongera obutemu
November era 2021 kikyalo 2 October 2021 era 2021 ne October November ate 2021 natega bomu ejindi ku safari coaches nasindi kukibuga nasindikayo omuntu yetulisako bomu nagira abana bano yagenda nga abasetinga nga amatwale ebintu afanda abikwatira abako bomu tukalinga agidobe tutwalira ebintu byafande kumbe gwe tomanyi kiri muntu tukalinga agiditonatinga gakebaluka ate wagala manti omutujju yetegudde budget erinyafu nakase aho butemu bulala bwaliwo November bila mugunga 16 ku CPS ne ku parliament avenue awo ku parliament bomu takubane anji bafa zakka abantu abatata na kibamanyi mafira muna abasirika ngai na ku boda era yakodio kawadinga bwe kati akutika kisawo leo musajja afanda antumye kola delivery olubi kutika abalina akategula walinga ategula kibakola ajati yatulikire munyonyo no ku parliament abamukola bati wa boda kibamukola esi nebera ku bunkeke nti kuba polisi egenda okunoonyereza abantu ababattibwa batera kwatwa ne ku ADF bati bakola mirimu gyabwe gya bulijjo n'ebirungi kali butemu ono kanywa musaayi omutemu namige nga yakola ebintu bino yadde mutemu nnyo birungi namutemu kwata nafa ne batusula lozirodivoke obutata ebirungi kanywa musaayi omutuufu gwenza okugamba mpulira nga 3 ogw'omukaaga 225 emunyonyo matazishirayini ku lunaku lw'ennamugongo era yasetinga omukazi mu nkola y'emu ajati ne bamuwa ekisawo yamusindika nasingako namumonitalinga bakubira essimu bano polisi aliyo nagamukube ate mu November 2021 yagenda omusajja mutaka Sheikh Kirevu yali yasaliza okukingira ku Masaka mujjukira yayina Kirevu bwati Sheikh Kirevu birungi abasajja ba birungi bamusanga mu nyumba ne bamujja ne bamuteeka ku mpingo ne bamuteeka ku bamuteeka ku gundi ku mpingo nakuba amasasi ngane bali madirisa balaba ng'abaana beni bakalimu babazuukusanga bali bwereera abaana bali mu zinaiti bazuukusa lwaki era birungi mu butemu obutemu bwadde bwa sana bino yadde musajja mutemu nnyo lwaki oba omala okukwata omuntu ng'omukutte kifo ky'omutwala mu mbuga z'amateeka ate lwaki oba omuttirawo nandi omutwala mu mbuga z'amateeka abajja mubuuza ayogera ebituufu ati omufu awoza omufu gwogera mwogere birungi alright ezo zonna emboozi muziwulidde naye twali twazoogera dda kwongera bajjukiza nti Museveni kenyini yaani ye mutojjo kati wano wali okulya n'okukomba essowaani muwulire bulungi nnyo mumpitire wano yeyita super minister Balamba Rugahara mumpitire wano nammere ngenda baabya mwe munaamanya kye mumpa kati ekitundu ekyokubiri ekya vidiyo kitandise ekitundu ekyokubiri kitandise mu nsonga z'okuba nti Uganda bagitaddeko travel advisory ey'Amerika obutajja mu Uganda si kyekyo kyokka mugenda kuwulira ndabagamba Museveni alonda minisita RDC oba omuntu yenna mu gavumenti ye nga tayina kifaananyi kyonna kya ofisi mwamulondedde ye alonda bulonzi muntu we kubeera waawo Muhoozi project mumanyi nti yasirika Muhoozi project etambula ngenda kibasomesa mugenda kitegeera olwaleero naye nga sinatuuka ku ekyo muntagingira wano Muhoozi muntagingira wano Minister Haruna Kapenisi mumanyi Minister wa Foreign Affairs Haruna Kapenisi lirinnya eppya limuwadde kati erinnya nze bamuyita Haruna Kapenisi Minister of Foreign Affairs Haruna Kapenisi bw'okiza mu Luganda lyerinnya ly'ettuufu nkiddamu erinnya ly'ettuufu kali Haruna Kapenisi bw'oliza mu Luganda yona le Haruna Kasolo kiweddeze muwadde erinnya lye Haruna Kapenisi mu Luzungu ekyaka animal nkijjeyo kati Haruna Kapenisi si bwe kiri nti ye kati bw'olaba America emaze okuteekawo level 4 advisory travel y'Amerika Minister
eyandibadde ayogera ku nsonga eziyobuli w'eggwanga ye Minister wa Foreign Affairs Aruna Kapenisi ali quiet tayogera asirise. Aruna Kapenisi asirise tayogera ali quiet waki kubibo kwogera tabirina nizagenda okwogera k'ensonga tazirina. Kati Museveni yaddidde kilabu ya cow mentality. Ba cow mentality bali ku Twitter batoko omugambo naye nga tebasobola kwogera ku bikyamu mukama we byakola ki Museveni byakola ebyokuteeka abantu makomera nga tebawozezza ebyokuwamba abantu ebyokutta abantu ebyokubba amataka tebabyogerako bali ku kimu. Amerika yeeyita ki lwaki yayogedde bakunde mweke nnyini mwagamba ne muyisa protection of the sovereignty bill ne mugamba Uganda yeemalirira temwetaaga bagwiya temwetaaga bazungu temwetaaga bali imperialist. Kati lwaki ate by imperialist bataddewo level 4 of travel advisory ate mukumugenze ku Twitter muli mukuba ndulu kuliko simanyono Adonia Ayebale kuliko ba Makahanga Muhanga kuliko ba Mwenda kuliko n'abana bonna bali okwo bali mu kutokoto mugambo nenga tebasobola kwogera ku biki byaleese buzibu. Kati Minister wa Foreign Affairs alina okwogera ku nsonga zino Aruna Kapenisi tasobola kwogera asirize agenda kwogera nani tasobola kati wano wali okola n'okukomesa wano babba ssente z'omwe w'omusolo ne bazimba zi safari lodges ne bazimba zi woteeri ne bakola zi backpackers ne bagula emmotoka eza tour and travels bannansi ne bajja mu business mu bali bafuna sente ne bazezza sente ezo olya bulungi nnyo ne bazezza kati business badde bawoomera ngera Odrek Rwabwogo omusezi the night dancer agula ebiwumba era nga ndi kushuwa diiro ku baana bonna bafudde mu bbaasa kapicholwa abazadde bagenda baddiza abaana nga tebalina bibumba tebalina mawobi tebalina nsigo nga basazemu n'obwongo ekyo mu kirinde ompulya bulungi nnyo ekyo mu kirinde. Kati yali atwala agowa ng'ebintu byonna ebitundibwa akatale ka Amerika biyitawuwe nga yabifunamu ne famire ye. Kati panic ezeetya ulira oluvannyuma lw'obafutiza obbajja e Congo ne South Sudan kitokota si kisaanikire era mwalabyeko amawulire agagamba nti amagye ga South Sudan galwaganya n'aga UPDF omwezi ndowooza ogwonna gye ne bwa breaking news ne bagamba nti batta abasirikale ba Uganda 225 naye tebabalangako wonna lwali lutalo olwo oba gundi njirina njagala nkuwa information nga nkuwa obujulizi simanyi batugungi na savings. Let me see here. Njagala nkuwa information nyinza okuba nagijjemu mukama ntaasa nyinza okuba nagidelete nze maina mukudelete nga sina yankwatira nsawo nyinza okuba nagidelete kangereke no mwaka yivunda be wansi nyinza okuba nagidelete nze South Sudan nagidelete nze nabadde ngifunye bulungi nnyo olutalo lwaliyo njajiba postingira olutalo lwaliyo no problem naye nagidelete nze. Kati eno video eya DW Africa kanjizanye bulungi ndio kemba information ku kiki ekitokota lwaki kitokota eno DW Africa nga museka ki ntaba information siseka mwe museka mwonkongoola DW Africa ngekwa information. So Human Rights Watch is raising alarm over a surge in arbitrary arrest in Uganda, accusing President Yoweri Museveni's government of using the military and the law to silence critics, opposition figures, and the media. So how has the crackdown intensified in the recent weeks? DW Africa breaks it down for you. The rights body says that security forces have detained several high-profile individuals in recent months. Among them is a prominent lawyer Irias Lukwago, who was subjected to
enforced disappearance and arbitrary detention. Other opposition figures and journalists have also been detained, with some facing charges observers describe as politically motivated. Some detainees who were later released say they were held in undisclosed locations, interrogated, and threatened over their criticism of the government. Now, at the center of concern about military overreach is General Muhoozi Kainerugaba, President Museveni's son and head of the Uganda's People Defense Forces. Kainerugaba has used his social media platform to issue directives to security forces, including instructing them to arrest opposition members affiliated to the National Unity Platform if they wore clothing resembling military uniforms. Authorities are increasingly relying on broad and controversial laws to justify these actions. This includes charges such as treason and cyber-related offenses, as well as provisions in the protection of sovereignty laws that impose sweeping restrictions on foreign funding and activities deemed to undermine government policy. The laws have drawn criticism for the potential to criminalize legitimate advocacy and civic engagement, with penalties of up to 20 years imprisonment for vaguely defined offenses like economic sabotage. Critics argue this reflects a wider trend. Modern authoritarianism often operates through legal systems, using courts and legislation to legitimize repression rather than bypassing it. Human Rights Watch warns that these actions raise serious concerns about Uganda's compliance with its constitution and international obligations, including protections against arbitrary detention and enforced disappearances. Concerns are growing that the space for opposition, free media, and civil society in Uganda is rapidly shrinking. Ndozo biwulidde kati wulira wano wali okulira okonveso wani munnange okutiitiira n'okubuuka amacyo kugenda mu maaso. Lwaki? Abantu nabaga nti ebintu bigenda okujja olumu ku media nga Nyandi Yosoferi ne ttiimu yamaze baweerezaako sampolo mugimanyi nga amaze baweerezaako sampolo. Kati America yagenze okuta ebintu bino nze nali nabifuna ddado za 4 days back. Nali nfunye ddado 4 days back ati travel advisory gyeri lwakuba saagala gipostinga n'emala nejja. Kati kiki ekiri mu refugee camp bapanikinga lwaki? Businesses zaabwe ekisooka sente temuli mu saturation, tebalina sente. They don't have money and they are blocked. Tebalina sente, they are blocked. Kati babateekako travel advisory kitegeeza tourism sector eri wansi. Bagezezaako nnyo okwagala okumarketinga tourism eganya. Kati baliko panike lwaki? Nti munywanyi waabwe era nfanfeewo bwe wakubadde olumwatero beefuulira go bayita Pirato ono abadde akolagana ttiimu ya Arsenal ng'era baba wa sente ogenda okupromotinga Visit Rwanda, era bakikoledde ndowooza season ebaddeemu yokka okutuuka Arsenal bye bagambye nti tugenda kuddamu kuzza bujjandagano yammwe ya Visit Rwanda. Kati Rwanda negezaako nnyo gendako mu nsi endala efuneyo. Negamba ensi eraba nnyo omupiira gwa Premier League katunoonye. Rwanda nenoonya wattu yagudde ku Aston Villa. Ne mugamba ffe tugenda kukolaga naawe tukuteereko nti Visit Rwanda. Era Aston Villa yakutte ki? Aston Villa yakutte contract y'oku promotinga Visit Rwanda. Kati Rwanda bwe malufuna Aston Villa, Nyando ne babbiba ne bagamba niye ffe ate nti tulina sente eno bataddeko travel advisory abazungu tebakyakizibwa kujja mu Uganda. Tukoze tutya? Munnange Nyandwe ng'asindika ab'obugi bw'obunyama nga bagenda e Bungereza nga n'embase kweri n'abakungu bonna nga bagenda nga batambula bambadde amasuuti. Kati nga bambadde amasuuti bagenda kukola kikunoonya ttiimu yonna egenda promotinga Visit Uganda mu Premier League. Kuliko ambassador, kuliko abanene mu government, abali mu Bungereza, abantu abali mu Bungereza mu batambula abaali benkwe.
ne batambula nga bafusetinga nga buli timu gye bagenda making sure bambadde amasuuti bambadde n'ejazi za timu ezo batambudde okuva ku timu esooka mpaka ku timu esembayo ku zino eza Premier League ezakajja ng'omanyi timu ezibagamba ulira bulungi nnyo wano Rwanda okumala okusitiwalinga Aston Villa Museveni n'asindika timu ye okulina abanene mu Bungereza awo n'abantu be bavudde e Kampala nga bagenda ku buli lujji lwa timu yonna mwe baani ffe bannayuganda tuvudde mu Uganda gavumenti etusindise twagala kukola bizinesi nammwe nga twagala promotinga Uganda tourism nga tuteeka ku t-shirt zammwe nga mupromotinga visit Uganda ndiye of course muyingire omuzungu takugaana ne kasimayira akanene bwe kati ngayingira bulungi nnyo Mungereza bwatu ne kasimayira akalungi how you must welcome you are from Uganda yes and what's the problem we just came here with more business discussing about promoting our tourism sector in Uganda so we wish to do business with you can you please tell us terms and conditions because we are officially sent by the government to do this business nti wonti here ngabazungu babiwuliza bulungi nnyo bamala biwuliza bazungu baga okay we are glad to meet you and we are very interested in doing business with but unfortunately according to the history and what we see all over your country where you come from and whatever is taking place on social media we are very sorry we can't work with you due to the human rights abuses in Uganda and across East Africa because if we check here in the records we visibly see that there is insecurity, there is killings in Uganda, so we're very sorry can't do business with human rights abusers in Uganda. We're very sorry. Wow. Yani Uganda. Bien yogedde wali mu luzungu lwange babaddamu. Mwebani Uganda byebagambye wali baddamu. Buli timu zonna timu nga bwe zijja mu Premier League y'omwaka guno ne zigamba tetusobola kukolagana n'abatemu babbi batemula bannayuganda tetusobola kukola bizinesi bwe batyo Museveni ng'adiba ne visit Rwanda ku Premier League teams mpozi anagenda mu conference ne Premier League ne zigenda osaba mu gw'omunaana season eno teri byaganye lwaki yalowooza nti bakomodi abali ebongereza bademonstratinga ku Uganda House abagenda ku Sandhurst abagenda ku office zonna okwekalakasa mu Bungereza teraba ne timu teziraba ziraba bulungi nnyo nze wano ze nalagira abantu batandika okuwandiika buli office bawandiika mu baluwa ne bawandiika kati yalowooza mbu ne batukola video tuzikola mu baziraba kati munange timu zina zimugamba we are very sorry we can't do business with you yeah to be very sorry yes we would like to do business with you but unfortunately according to what is taking place you get very sorry there are too much concerns and reports about the human rights abuses in Uganda so we are very sorry we can't do business with you you can try for other teams there's so many Premier League you can contact them Kigana bali ebe masaga ngo bwosibe ku gali kawunyiriza je kava neje kagenda kati kamanyi wa watufu kaiza kulaga kati yi Museveni government bali nga bwosibe ku gali nga bakajja ku kyale kimu kadda ku kya kata kulaga kawunyiriza je kava ne kawunyiriza je kati Monyumira video zange nenze sisekazi bagamba kati mumuli okomuseka mubuli happy nenze ndi mukwerereja n'ebigambo nga bavaayo nga basima ogw'ebbumba eyo diro ngefa visit Uganda baba tebali ngo America bakuba travel ID visa kati bazunga baga okay no problem feri katwa twachimaze dane tuwali kibagenda kukola nga bafana kyo eyo project ngefa kati ne bafailinga okufuna visit ninga yabadde bulungi nnyo
egenda kubanga bagitadde mu ssente tabeewaane era bemba mu kyegendereza bebateeka ssente mu kuleeta bali aba Arsenal TV abajja abasajja abayo basatu kekaali akatiba mu baade bayise ne bigaana bwe batyo ne basemba nakyo lwakukola ki lwakulinyira ddembe ly'abantu aboogere baagala okutta bakwata abantu babaseka emisango babanyigiza balowooza ensi etegeera kati balimu baffa bawulira buvuka information kijijja nfuuki nga nja okubateera mbweno nja kubakuba mmwe mwannemesa obulamu nange nja information bajja jjuulira mpaka kuwulira bubi ate mujja jjuulira kati katugende ku Baramba Rugahare n'akabinja kakabafere eyo tuvuddeyo katugende ku Baramu n'akabinja kakabafere eyita super minister mubadde mwina kimutamanyi kati kankibagambe kyekiruwa kati bwe najja nenkuba project ya Anita Amongi nengisula ku ttaka namwe ne mubba project ndazo namuzisula ku ttaka kyembamba ati didigi enaku zino ali wansi nnyo lwaki buli kimukola kyonna kibakuba kati ladies and gentlemen Museveni yazimba mutabani we n'amuzimbira mu magye mu SFC n'amujjuzaamu naye ng'eriyo bakipinga gye bali aba mu lusooyi baita bakipingamiizi gye bali tebamwagala bamu mu UPDF n'agenda ng'ajjamu ebikonge ebinene agenza abitta ne musigalamu n'atandika okudiployinga mu Banyarwanda banne eri abakkiriza muhoozi eri abatamukkiririzaamu tiye n'azimba kagurupu ke akaba MP ababewana wa PLU polegirigi ndiye n'aleeta baminisita n'abazimba bamu nga ba PLU kati n'amanya nti emitendera gyonna agizimbye gyonna abandiwakanyiza omwana bonna basinga obungi abajjeemu mu sekita zembamenyedde zisoose ezo waggulu wano teekawo nnyo essira mu magye amuzimbiddemu mu parliamenti amuzimbiddemu mu baminisita amuzimbiddemu kati ng'ekibadde kisembayo mbwe kibadde kirina okutawaanya omwana we kyabadde ayagala okugjawo ng'amaze okuzimba eri yonna nga kyasinga okutya bakiyita local government. Lwaki local government? Mu ministry zonna ministry eri crucial nnyo gye bayita local government kubanga ye controllinga ebintu byonna ebitambulirwako okuva ku LC1 ne bisavinga ebifo bya government byonna kati local government eyo Museveni gy'abadde alina okubanga agiyingiremu yonna agiyingizeemu muhoozi project oba PLO yonna okuva ku parish chief mpaka ku district azimbira muhoozi kati nga kino ayagala kwata ejjinja alimu akube ebinyonyi nga 10 omulundi gumu yamanya nti tagenda teekamu baminisita bali abala alina oteekamu baminisita okulina mmere okulina ebbalamu mbukuba bo tebaswala bebakola emirimu gyabwe naye nga yerabire nti information ngenda gifuna kati kanjifune nze mbaswaze banyawa ne basebo kyonna kyemulaba bbalamu kyakola tekiri ku bulungi bwa ggwanga kiri ku bulungi bwa PLU kuzimba muhoozi naye nga bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzikanga oyambe ekkiriza faate ffe tufunamu lwaki mbuuza mwabagala ekyukakyuka mufunamu butya ate mufiirwa mu luddawa biri ebintu bibiri tufunamu naye ate tufiirwamu kati kansooka enkunyonyero tufundiramu ate enkunyonyero tugenda ofiirwamu otegeere bulungi nnyo kati sooka owulirize Baramba Rugahare ne Nammere
bakimanyi bulungi nnyo nti local government structures weziri minister yabeera on top. Minister bw'abuuka structures zonna najjako ground kitegeeza minister yedegradinze. Do you copy that? Minister bw'ava waggulu nga minister local government najjako ground aba yedegradinze nga kitegeeza ablokinze leadership structures za local government zonna najja atandikireko ground eyebeera yedegradinze kitegeeza as an emission. Kubanga minister local government alina okuyita mu structures zonna nga jja akola survey mpaka ku ground ng'afuna reports eyo yavudde buziwagu mpaka ku ground. Kati wuliriza wano balamu ne nammere gavumenti gye bakoleramu yaani nti ya Museveni emaze mbuyinza emyaka emeka nti emyaka 4 bwemaze emyaka 4 bye bali mu kukola essaawa zino bibaddewo emyaka emeka nti 4 eyo structure ebeera yaani tebeera ya gavumenti kitegeeza nti balamu ne nammere bali mu ku-exposinga system bwebadde envundu for 40 years ate nga tegenda kuvaawo oba okitegeera system nammere gye bagezaako mbu bagirwanyisa etereere. They are exposing the system which has been there for 40 years under Museveni's regime. So he's exposing the system, but in his sense and his colleague nammere they think that they are doing the great work to liberate the country, to liberate all the ministries, but they're exposing the system which has been there for 40 years, doing nothing. Kati yalowooza mbu bakola, kumbe bali mu ku-exposing a system emaze emyaka 4 ng'eri bwetyo. Y'ensonga lwaki buli kintu kyonna mu Uganda kifu. System yebaddewo era yekyaliwo. Lwaki bakola ekintu kino eyo nkunnyonnyoddeko nti wandikola ekintu okuli nolowooza nga oyamba emiyaga ekkiriza kati yakoze ekintu ekyo neddammere balowooza mbu bayamba Museveni, but they are exposing Museveni's system which has been in power for 40 years, rotten from grassroots to the top. Naye bw'akola mwera nasanze ebbalo tuli malagala nasanze abasawo bebase narasanze muddo sinkole nasanze biki ebyo nabuzannyo babuzannya butya one mweyo process eyokuba nti bagamba bakola nnyo bali mu ku-exposinga system enfu ng'ate bakuba government direct. Buli bava ne basangawo akoze ensobi oyo bamugjawo ne bateeka wa PLU. Buli gwe bajjawo nga bateeka wa PLU. Oba alina empapula oba talina empapula buli gwe bajjawo bateeka waki wa PLU. System bwate bagikola. Lwaki? Kati eyo nkunnyonnyodde side yo gye balowooza nti bakola kumbe bali mu ku-exposinga system yabwe y'emyaka 4 ebaddewo. Ekyo mukitegedde, ekyo mukimala. Kati waliwo system endala yiino. Museveni tasonyiwanga bannayuganda bukyanga tumukuba akalulu 2019 mu 2021 ne 2026 January 15. Buli district teyamuwa akalulu ku luno. Akimanyi nti okuva mu local government yonna okuva ku parish chiefs okutuuka ku district chairman bonna bali involved mu kumukuba akalulu. Ne bala disa mbalimu ba RCC balimu aba engineer bonna bali bulungi nyo structures nazali mu kumukuba akalulu. Kati kyagenda okukola ayagala kunoonya baani abali involved mu district gye bamukuba yonna across the country abalagaya ne tumukuba akalulu. Bonna agenda beera ng'akozesa balamu atekewa PLU. Agenda kunoonya basite engineers basite planners bonna ab'omu east ab'omu north
ab'omu Buganda n'ab'omu West bonna abalagajjalira Nuupu okuzimba ebitebe mu bitundu ebyo ne bayisa pulaani Nuupu n'ezimba n'emaliriza nga NRM ne Museveni bategedde yonna sisitimu agenda jerezi nga namwe ayinza obbasiba nebo basajja bo tebamanyi nti kibano kyekyabaleese bona basite planners basite engineers bonna bagenda berezi nga bajjemu badiployingimu PLU kubanga tabasonyiwanga lwaki mbu yatuuka n'agamba NRM maze emyaka 4 mbufuzi tezimba nga toilet eriko NRM Nuupu ejjetya myaka 5 n'ezimba ebitebe bina mugundi miliyoni zinya nga tewali amuwadde intelligence nti baguze ettaka ne bakyusa ekyapa ne baapuruvinga pulaani Nuupu n'ezimba neggulawo ekitebe nga puso pafu byonna tekuli awadde information RDC tawadde information Chamano sifa yitadde information buli omu teri awadde information wabula Nuupu neekola ekintu kana understanding district land board zonna ne authorizing a transfer of land titles from the seller to the buyer nga buy national unity platform bengalo zaka nagamba haya nayomba kati kwe kusindika bala mutali yembwa akola they are just building PLU under local government mbuba protein buli muntu yenna eyali mu kintu kino kuno kwe bali kati bali mu kunyiga mu bala badde akola nnyo na mmere system kati kanji benji yuwe mwe akola nnyo talina byakola bali mu politics pure politics kati ng'ogyeko eyo gye mbasomedde ya Nuupu katugenze ku phase 3 erwa phase 3 speaker Anita Amongi ne parliament ne ministries zonna sente basoma budget sente bazisindikamu ne bazitematemu okubeera mu ministries sente ezo committee za parliament zezitematema sente ezo mu quota system mu nkola ya gavumenti esasula nekolerako emirimu sente zitememwamu emirundi 4 buli luvannyuma lwa myezi 3 waliwo sente zisindikibwa ku akaunti za ministries n'oluvannyuma lwa myezi 3 waliwo sente zisindikibwa mu bitongole bya gavumenti kati 3 emirundi 2 gy'emyezi 6 kati nagiri 3 gy'emyezi 6 gy'emyezi omwezi bweguto omwaka bweguto okugwako sente zijja mu kotale period kati buli sente zebasindika obukiiko buno mu parliament buzivunaanyizibwako okuza approvinga ogera mu ministry ne ministries okukola kati buli sente ebadde ejja mu ministry nabagamba nti 50% of all money which are sent to the ministries 50% is recalled back by Museveni and his family. Baba sindise kakadde Minister of Health emitwala 5 jidde wa Museveni ne family then emitwala 5 jikola muki ne jikola mu ministry kadde ministry mulimu abali ministry yensonga lwaki bintu mu Uganda bikola ki tebikola kati Anita Amongi ne banne abadde mu system ne ba MP abamu bebabadde badiringa mu kugaba contract zi company ezaabwe nga zezikola mu Uganda yonna buli project ya government Consultant video mugitegedde eggwanga lyonna gyeri ku nsalo za gyeri zigenda lyonna buli okuva ku district ne ku national buli kintu kyonna ekibadde kikolebwa nga kirimu contract ya kuzimba masomero kuzimba toilet kuzimba nguudo kuzimba malwaliro kusuubula malagala kukola buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola nga kirimu contract oba ku supplying oba kukola ki zonna companies ezo z'abantu bali mu government ne mu parliament ne mu first family
Kati Anita almost abadde ayinako 60% of those companies across the country nga zire ne bakyaliire. Okuli ba MP, okuli ba minister, okuli ba relatives, okuli n'emikwano n'abantu ssekinomu ng'alina 60%. Ku project zonna ku company zonna ezikola project mu ggwanga lyonna ng'Anita Among alinako 60% of those companies ne bakyalibe bonna. Kati nga Museveni, Muhoozi, Sali Musale nabo balina company ezaabwe ezikola emirimu. Naye nga First Family yeteeka nnyo mu UPDF, Engineering Brigade yo yebbira. Yensonga lwaki Dere Drinking General mu hospital about the cow dancer previously said all the load contracts via Minister of Works are supposed to be taken to his office as CDF. Lwaki eyo gye bakwatira n'ekitaawe ne bannaabwe. Kati zino z'owulira zidoti service, Starling, Ziroko, zona z'owulira ezo foreign companies. Those are not foreign companies. No, those are local companies. But Museveni and his family are just using those companies as foreign companies, but in the other way around, those are international franchise. Nga mulonga nti kati mu Uganda mulimu KFC. Nenga KFC bana Uganda bagula baguzirinya KFC basaplying enkoko n'ebirungo oba sika busisi kutunda n'ebifo byabwe si bya KFC. Efane bakosa bya KFC, ebirungo bya KFC n'enkoko ze Uganda buli kimu kyonna. Kati local international company mu Uganda mweri kati ya First Family. Starling eri ku international mu Uganda balina franchise ya Starling nenga ya Basali Musale. Zidot service, it's an international company. Nenga mu Uganda yajjanga franchise Sali Musale zaabwe zonna. Kyobola nti companies zirabisa nnyo mu budget ya Uganda nga bazitabine mu budget nga bazisabira mu sente ne baziwa ne sente mu supplementary budget okola emirimu egyo. Lwaki? Kubanga zaabo bannansi mukitegedde. Ngamba nti otegedde. Tuyine dakiika endala 25. Eyo video ngenda gikola ne ku Saturday News obutajja. Njagala mugitambuze. Njagala kubambula abalyoke bategeere. Njagala kubambula abalyoke bategeere. Kati sente ezo zonna eziyita mu ministries zonna yensonga lwaki mu Uganda amasomero tegazimbibwa. Essomero lyalizimbiddwa obuwumbi 10 balizimbira obuwumbi 3 Kibuyaga bwajja n'alitwala. Lwaki? Obuwumbi omusanvu First Family yabulya n'abane mu gavumenti baabulya. Oluguudo olwandibadde olw'obuwumbi 10 bawutekako obuwumbi 3 ate bwe zituuka okusala company bagiwa obuwumbi 10. Era company erina kusigako bata kukola sekuba otunyaga oluguudo luvaawo. Ezo enguudo eziganye kati nga luli simanyi Mpijayo Express luno olw'Nakawuka simanyi ku Bikondo simanyi waki. Ezo zonna ssente zaafuluma dda. Naye zino kampuni z'abaana abasajja ze zina ssente zino baazikozesa dda. Kati kampuni zibagamba ssente zino tumalize emite ziriwo. Kubanga baba tebaze bagula amataka bazimbe ennyumba ez'ebbeeyi bagule emmotoka ez'ebbeeyi ku ssente zammwe. Kati waliwo omala okutegera kyenkunnyonnyodde bakola batya. Museveni bw'amala okumanya ne Sali Musale ne Didigi n'abalala nti Anita Among yali amaze okupenetratinga ne kampuni ze zonna nga ziri ku every district zikola business nga zifuna tenda ezo, kwe kumujja ku buyinza we ne basindika bbalamu to uproot all Anita Among's company from grassroots. Zonna ziveemu nga bainstolinga mu eza PLU eza First Family. Bano kyekibaleeta mbu bakola nnyo ba super minister. Ndoza kati mukitegedde. Kati n'ekira kye mutannategeera mukazanyaako. Balamu bw'alaga nti eno yazudde oluguudo luluddewo okukolebwa. Nga bali ababadde bavuga ffe tetulina ssente ziruddewo. Kati Balamu ng'ategeeza Parliament
nti bano beetaaga ssente oluguudo lukolebwe. Eriyo ssente zalisigadde mu komiti za parliament oba mu ministries nga tezinatuuka ku akawunti. Kati bwe ziba zidireyinze Balamu ng'agamba parliament eyise supplementary budget ku luguudo olwo, ku ssomero eryo, ku ministry eno. Zino supplementary budget ze zigenda okukavalinga ssente ziri zonna ze babba olw'okuba mbu azaalaze nti essomero teryatu ku lukubo tebaalikola. Bano simayisi basasula emisaala, bano baalinyisa ennamba y'abakozi ey'abasomesa, ennamba y'abasawo ntono. Ezo zonna project zibadde mu sisitimu zaabwe, just bali okubazannya muzannyo. Era mukiri mugenda kulya supplementary budget nga ssente zijja, kubanga bale bamusiriza okuzannya emizannyo mingi nnyo. Kati yali abalosambu ali mu kukola nno bakuzannya politics nga bazimba PLU mu local government, mu magye amagimano giteekayo, mu parliament agitaddeyo, agitadde mu ministries. Kati yaddayo giteeka mu local government ng'akozesa Balamu mwe muwoza akola takola, bazimba PLU. Atukogamba nti muhoza atuta obuyinza obwa buwambi, local government ngeri mu mukono gyani gya PLU gyonna. Do you copy that? Kati mukuru Balamu Barugahare gyebaleko ssebo, kansumenti omuzannyo gwo guwedde era toddamu kumanyira abantu ng'oli mu kukola. No, a big no. That government has stayed in power for 40 years. Whatever you found in those ministries or in those offices across the country, it is a system which was created by Museveni himself and his agents. So don't fool around that you are working, that you want to become a super minister. No, it's all about collecting taxpayers' money. And that taxpayer is going to be, that taxpayer is going to be used by Museveni's family, implementing Moho's project and the Minister of Local Government. So don't fool people that you found an hospital where that the doctors are very little. You found a school whereby the teachers are less, or students are less, but according to the numbers which are in the Ministry of Education, the numbers are high. Don't fool people. Let me expose you. Bine mutagala kuwulira tebaddamu kulimba yenna mpuliriza bali mu kuzannya muzannyo gwa PLU, tebalina kira kye bagenda kukolayo. Kyobula bitadde mu kamera takyebaka atambula, eno bwabiri mu bikolo byakalo kalenzi, eno bwali mu kukola emirimu gye alomba n'ekino. There is office time, Balamu. You are exposing your stupidity. Office time is from 8:30 a.m. up to 4:30 p.m. You get time. That is the official office time. So whatever you're doing during the night, that is unconstitutional. And you know, you're still exposing yourself. Mbokole ekirosi for making mulimu kubabubi. Na kwagala kutwala sereza mwoso na kusina temugenda kuzimba no PLU under local government. Mwera bakola nnyo batuse kumalo tero. Ngera soka kubule. Eddagala lyebokya ku Uganda medical stores litagenze ku referral hospitals across the country. Who's responsible for that? Who is responsible for that? Balamu. Who is responsible for unpaid UPDF serving officers, both who are still at home and those who went for foreign mission? Who is responsible for that? The same system. So you can't fool Ugandans that the super ministers fighting corruption. You can't fight corruption when you're corrupt. That's why for us we fight harder to remove that system from power. We set things in the right direction than playing politics.
Mera akoze nnyo wafunye ba TikTok abakutambulirako mutambula kiro mugenda mu mukola ebintu by'ekisi wino bye mukola kati mbyogedde ensika etegeere mbyogedde ensika etegeere obuyayi bwammwe eno video ngenda gireka etambule ennaku nnya ebake muntu bwe mugiwulire bwe munaagala otegera bannayuganda yonna gye muli njategera bannayuganda muliko ekizibu ngenda gireka etambule ennaku nnya nga songeddeko video ebake muntu bwe mugitegere mission y'abana abasajja bazimba PLU mu gavumenti kubanga ye structure yokka ebadde esigaddeyo Museveni oginfiltrating nga ateekeyo sisitimu ya mutabani we wansi so bwe baba bakola tebateeka bintu mu kamera no ate kamera bwe oliteeka mu kamera you don't force people to apologize in public kubanga bamaze okubba no such nonsense linda kona ka video ke nalabye wano linda kona ka video ke nabadde ntadde wano simanyi oba kaakano bakeekano nakamala okulaba naka video ke ndosasaka uploadinze saka uploadinze mwalabyeko mbubala muyagenzeeko ku ssomero erimu nga abaana bangi nnyo okusingako bali mu bitabo n'ateeka omusajja mu kamera mbwasa President Museveni amusonyiwe bibadde bakola si bituufu era tebagenda biddamu kubanga abakizudde tebali bakola nsobi era balwanirira bwenkanya nakujjanguzi mu ggwanga no ebyo byonna bibeera ku kamera nga babiseetinze kusiriwaza bantu tetukyasiriwazibwa kati atuvuddewo katugende ku nsonga endala obudde tulina butono simanyi keekana one kati njagala weetegereze ka video kaakano kaako njagala party of the kanu keekano wulira njagala wulire bulungi nnyo banofumbira baana abo baba basomesa ngira basomesa nyo lyefumbiro yamala osome newo okuzimba lino kati olina biro bonse bidio ki ey'okuzimba kiredi owulira omanyi gabamudo abakakaseneneko okuzimba owulira kitchen ino kitchen ino esomero kitchen ino ikigo ky'isomero kulambula toyi eyiyo toyi abasomesa eyiyo y'amabaati eyo y'abasomesa era baba bagize
abawagizi basanyusa bagamba olale bokola buli kyoyagala ffe wetuli. Ndowooza kati okiwulidde. Kati in the normal circumstances, in such a situation, when you are doing investigations and you want to arrest or to capture corrupt officials, you don't need to expose everything in public or in the media. First and foremost, you have to do investigations underground without getting even public attention like students or media. You just keep your things secretly and you hand over those records to IGG. With the record, nekati kiri mu public kuba mukuba campaign. Baram, tubadde wano mu kalulu akaweddeko twabawangula officially. President yatulambuza Uganda na twagenda e Bunyoro. Ng'ekiri e Bunyoro kitokota si kisaanikire Yova. Ng'ekiri ekyamaanyi ze hoteli zammwe eyo ne ya Nabbanja. Referral hospital yali ekutte mu wankyayira ki kalaba wankyayira ki amalwaliro ge mu Bunyoro gakutte mu Mugumbi ekibaale gakutte mu kalaba wankyayira ki wegati amalwaliro enguudo eziri e Bunyoro abaana tebasoma Baram bwoba oli musajja nnyo era ng'olina obulima bubiri genda osooka ojja Abanyoro bali mu concentration camps be bajjako amataka gaabwe ne batasasula ssente zaabwe nga basima amafuta bwoba oli musajja nnyo. Bunyoro n'abaana basomera miti. Gwe kennyini gwalina hoteli esinga mu Bunyoro teri hoteli ndala. Hoteli yoyina esinga Referral hospital ye Bunyoro. Why don't you start from where you're coming from? Why do you go to other district? You must be an example. You must be exemplary. First go to Bunyoro or Kibale where you come from and expose the system from there. Then go to other areas. Don't fool people. Go to Kibale to Bunyoro where you come from. The only two attractive structures, it's you and Nabbanja, the two hotels you own there. If you come to Lords, kaput. Hospitals, education system and structures are now full. Nengu don fu. Choko gendo zunge no. Super Minister. Muzimbe chintu chiraba nengu don fu. Minister was so much. Yes, mani wasoma kumala bitabo sibo kiri tuwasoma accountants yeah. A ministry jolim bameka bagibaddemu genda osooka abantu mu concentration camps bajja ku mataka gaabwe ne batasasula abali mu 10 n'enkumi bwoba okola nnyo. Genda osooka e Bunyoro ojja Abanyoro bali mu concentration camps. Mu dakiika zino 10 kampisewo nakamu ezisigaddeyo. Bana Uganda mwenna abajibwe South Africa nali nganya okuddamu boogerako naye nfuna information nyingi ate nga mbalumirwako naye abasajja bano balogo nnyo balogo omuntu abadde anyiize bamulozesa nti alina emirembe ate kye bakola ekintu nga baloza kigenda exposinga information abaana gye bayisa yali ntuufu bonna basinga obungi abadde Uganda baali bambega batono nnyo abaali abantu ba bulijjo basooka kujja bantu baabwe. Henry Tumukunde yali chief coordinator bw'abambega mu Uganda ng'oggyeko Sejjusa. Henry Tumukunde abadde tava South Africa ngali mu coordinating okumanya baani bambega ki abali baani abasobola okulwanyisa Museveni nga bakozesa emmundu. Henry Tumukunde abadde nnyo South Africa awo ng'atuulawo nnyo ngali mu coordinate waka ya Mukama Museveni okumanya baani abasobola okulwana. So it's not a coincidence nti yagala bagenda batwala baba deploying emaje. Muganda wange mission eri wokanji babuli ngo budde bukyali.
boba wakiriza okuteeka maje gonna ge bagenda okuteeka mtogenda kuwangala myaka ebiri mission eriwo batwala Somalia bagenda banyigirawo batwala South Sudan bagenda banyigirayo oba batwale Congo bagenda battirayo ye mission eriwo that's their final destination nchiddamu mwenna bagenze okutendekebwa ne mukizo okubateeka maje final destination yammwe ya coffee era bagenda bawa buli kimwagala muyingira amaje baba uniform baba twale ku foreign mission mutagenda South Sudan bagenda batwala Somalia bwe basi Somalia bagenda batwala Congo temusobola kuvaayo lwaki mutalwa koni lwasooka nolembera Museveni era lwamulemerera ddala kati waliwo avuuka aba Alo Boys n'ebinja byali waggulu mu Eastern byo ne bekola mulimo okusevinga bane bakuba omundu yavuga abaana bakuba nga basiviliani ne bakuba kone omuntu okwomwagala omusense olwomumalawo Museveni agamba kati Museveni neyeyimira mu olumu n'olutalo gwawo Museveni yakwata abavubuka abo abakazi n'abasajja n'abenoolinga mu UPDF bamala obenoolinga mu UPDF yabakwata n'abatwale Congo ku mission tekwaddako wadde n'ogu kubanga yamanyi omutima gwe balina okweteeka mu lutalo nga teyabawandiisa yayina obbajjawo bonna genda okinoonyerezeeko ayina essimu yoyo omusajja oyo eyeeyita omugundi oyo omuteeso oyo omuvuzi w'ennyonyi oyo kapitani Simanyani mubuuze abo bonna abaana bakuba emmundu nga balwanyisa kkoni bonna baliro tekuli wadde n'omwalo bonna yabagamba bo balikola mulimu guno naye kati ngera bateeka mu UPDF baba training omwaka gumu ne bamala bonna ttiimu nga bwe yali ne bagideployinga e Congo babatta bonna tekuli n'omu yadda oyo gwe bayita Museveni super kati nammwe bagenda bateeka mu sisitimu y'emu babatwale badeploying e Somalia temugenda kudda abanagenda e South Sudan temugenda kunabagenda e Congo temugenda kudda ekyo nkyogedde ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu 2026 oba ndiba oba sibaawo few moments later ejja kudda nga family zammwe tezikyabalaba ku maapu ya Uganda ne ku maapu y'ensi yonna kati ekirala bwe bane bati batutte mu majaago mwenna mugenda kuva nga mulidde obutwa okumanya Museveni musajja mmenyi w'amateeka mu myaka gy'ekinene yatta abazadde b'abaana mu Buganda n'aleka abaana nga bali balittayo n'abayingiza amagye era bwe yawangula olutalo bonna abaana abo battibwa mu mateeka agafuga ensi yonna omwana omuto gwe tuyita teenager takkirizibwa kubeera mu captivity oba mu forced detention. It is impossible. Gobadde okimanyi ku bannayuganda bava South Africa baba detaininga n'abaana baabwe ekitakizibwa mu mateeka you can't detain any minor okubeera nga ali mu captivity mu detention. It is against the international laws. Abaana babakezesa kukola mu kyaka kimenyi tosobola kale obadde oyagala bakulu bateeka mu captivity nga bavudde South Africa. Buli muntu eyajja nga mumuleese yabawa contact information z'abantu abagenza omukima mwandikutta abaana abo ne mbwa abaliratiivu baabo abantu abaali bazze ku kisaawe ne batwala abaana ne mutwala abakulu. Omusajja kiyakola n'abaana yabawambiramu ekimenya amateeka naye era ne musigala nga musindika binnyo mulinnya embuzi esabalaavu temusobola teri wadde munnayuganda yakyogeddeko wadde eggulire lyonna kyogedde nti kimanya amateeka abaana okubeera mu forced captivity nga bavudde mu nsi gye bavudde baaba n'abaana nye n'abazadde ne babuza kiri nnomo baabo
Ekyo mateeka gafuga Uganda nagafuga ensi yonna tekikkirizibwa. Tokwata mwana muto mu maino muteeke mu forced captivity or detention. Tekikkirizibwa. Tekikkirizibwa. Omwana muto myaka kuva ku myaka ena ku myaka 8 okutta abaana batadde mu forced detention obakeza ku military drill. Does the world watch this? Does the world knows this? That all Ugandans who were repatriated from South Africa, they are forcefully kidnapped from the Entebbe airport with their young ones, who right now are kept and detained at the political training center in Chankwans with their kids. Now they are passing through the military drills in Chankwan, which is against all the odds of law, both local and international. Timusubula kuteeka abaana bato mu bintu bya kisiru okutta omwana omutadde mu forced detention ne bazadde be. Kyobulana bagaba otamanya mateeka kibi. Bannayuganda ekitawanya bannayuganda abasinga obungi butamanya kubanga tebamanyi. Obutamanya kibi. Anyways, mukaba kuma takomera mpeera musabire nnyo eggwanga Uganda, musabire nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, musabire bakomere bali makomera bonna basibwa mu bumenyi bw'amateeka ate nga ne bannayuganda betubesabira n'emmanda bwanika etandika okwanika mpaka kyekinaggwera, otherwise eggwanga balifudde ekitagasa. Avayo kwogera gwe baagala okutta naye munatta bameka mpaka ddi? Video gifundikidde mukama akomere. Hello. Hi, my people. Hello, everyone. Give me 1 second. I'm trying to find a pen here so I can edit some things. Hi, everyone. How are you doing today? I hope you're doing well. I apologize for coming this late. I talked about coming yesterday, but I couldn't make it yesterday, so I'm going to play catch up today because we have quite a bit to catch up on. How are you doing? Welcome, welcome. Welcome, my dear. I see you up there. It's going to load. The names will keep loading, but I can't see any names just yet. Welcome. My name is Lady Winnie, and I'm here today to cover a few things that have happened this last week in Uganda.
Lots of politics, lots of changes, lots of updates, LC1 elections, a few things that have happened that we had talked about. Hello, Sophie. Sophie, you're very welcome. Thank you. Good to see you. Good to see you here. So we have quite a bit to cover, and I want to dive right in. So welcome, share. I have some really, really important news that you can share to, as many audiences as possible, especially human rights organizations that are concerned with human rights violations all over the world, especially in Uganda. So thank you all for coming. I'm going to tie in some things that I talked about before that are related to what have happened currently, so that we are all caught up with what we said and what has happened. I'm also going to talk about, yes, Zaina, yes, it's been long. That's for sure. It's been long. I had some things I had to do, but I'm here. I'm glad to be here. Okay. You're all very, very, very welcome. Very welcome. Very welcome. So diving right into changes, updates, continuations. We want to start with following the death of the children that happened, the bus accidents in Kapchora, King David School, then the other accident with the train, the other one with the school buses of the children. All those tie into what we talked about, where, as we all know, that there has to be something wrong, which many countries have commented, our neighboring countries like Kenyans or Tanzanians or Sudanese, people who interact with Ugandans, who wonder how Uganda has been under this rule for so long without feeling like something is wrong. Chosen Becky. She said she nearly filed me as a missing person. No. They couldn't do anything to me. That's for sure. So anyway, so I was highlighting the fact that, it has to be strange. It feels strange. Looking in from the outside, you wonder how Uganda for 40 years has been held up under this leadership that is obviously not favoring for Ugandans. But the fact that it still exists and Ugandans are still under this leadership, it's not like we have been a monarch for a very long time. We've studied the European revolutions. We've studied about the French Revolution. We studied about all kinds of things that instilled lifelong leaders, okay, in other countries. But what doesn't make sense for Uganda is the fact that, this is a normal guy. This Museveni person is not rooted in Uganda. But how come for several years, Museveni, for 40 years, in fact, when Museveni talks about the amount of time he has been a leader or has been in the politics or vicinity of leadership of Uganda, he talks about 60 years. It makes you wonder, how come? How did we get here? How did we not see or feel like this is wrong? How did we not know to feel or think about change? When you compare the presidents who have led the United States, for example, which I'm familiar with because I live here, several two-term presidents have been president. Even one-term presidents have been presidents for many different presidents have led the U.S. during the period where Museveni has been president for so long. So then you wonder, how come for this many years we have not felt different? We have not known, we've not been able to tell that this is wrong. We've not been able to feel like, goodness, let's check ourselves. We've not questioned. When things happen, we just haven't thought, we haven't questioned, we haven't thought twice. We just moved on. We just continued living, okay? This is somebody who's a foreigner, okay? And I'm a foreigner in this country, and this country has been amazing. I am not disrespectfully a foreigner here. I know my boundaries. I know where the rule says you can't go here, you can't. You just can't. You just have to respect that. The reason why we don't hate Kenyans, we don't have issues with Kenyans, Tanzanians, Sudanese, Burundians,
Congolese, is because we live in peace with these people. They live in Uganda. We're friendly. We love them. You know, we care for each other. But then we have a problem with this Rwandese group in Uganda, specifically because they have come into a country where people live peacefully, where they welcome them as refugees, and now they want to be the sole leaders of Uganda. You know, from Museveni, after being around power, within power, in power for 60 years, he now wants to bring in his son. It is wrong. And that brings us to a point where how come this happened for so long and we didn't know how? We didn't feel any different. You know, he came in with a slogan where he said he brought peace and people can now sleep, or people are doing better, or we are fine, or we're happy. But no, in the background, there's been so much loss. There's been so much displacement. There's been so much sadness among people. There's been lots of killing, loss of life, lots of disease, lots of, you know, impoverished communities. You know, people set back. As a country, Ugandans have been set back many, many, many years. When you look at the days of Idi Amin, the days of Obode, you know, the days of the previous leaders of Uganda, you can tell there was pride about being Ugandan, pride about what Ugandans did for Uganda, pride about several things that, you know, you as a country, you feel like we're doing well. We are okay. We're okay. Today, when you talk to people back home, there's a lot of fear. That's how Ugandans have been living under this Museveni government for all these years. Even before, those who knew him a long while before knew to be careful about him, to stay away, to stay beside him, to not cross this line and not cross that line. But more so, they have portrayed a bad interest in being guests or visitors, by the fact that they want to be the sole leaders of a country called Uganda, and more so make Ugandans as a people slaves of theirs, a modern day slavery. That's not okay. Now, I want to bring about how come this has led to this. I am not, personally, in my lifetime, I have not lived a life where I've been exposed, you know, to like witchcraft or anything like that. But when Museveni talks about spiritually leading Uganda, or being a spiritual person, or Uganda being a spiritual country, it begs the question, where does that come from? How come this man for so long has led us like this? For 60 years, for 40 years, this man has been around. It does make sense, because now what we've come to learn, you know, from the people around them, from what they do, from the practices that happen, which I'm going to give you highlights of, you know, like the children who were killed in a bus accident, the King David school children, the ones who were hit by a train, the ones who the driver and one of the children says, you know what? This driver did something. This driver made it seem like he was going to cause something like this. It all ties into the fact that when you compare to the times that he came, you know, the people of Luero who got massacred in large numbers, okay, being a spiritual person, I've learned, I've read, I've studied, it all makes sense. It all makes sense. Now, I'm going to give you some of the information that we have gotten about certain things that have happened, and they will help make sense to tie in how come we got here. And for so long, what happened to the Kadogo children, the people of Luero, from where I come from, the LRA war, where so many young children were abducted, so many taken to war, so many killed, you know, so many things happening to these children. All of that was spiritual. All those atrocities that happened were sacrifices for Museveni to try to stay in power and pass on the baton to his son, Muhoozi, whom I understand has been vehemently rejected
by whomever they go to see as a spiritual leader. They've said Muhoozi is not somebody who Ugandans will accept. Therefore, they should pack their bags and leave Uganda. I wish they'd do that peacefully, but knowing that Museveni knows that he has nowhere to lean. He knows that if Muhoozi does not become president, he's not safe anywhere in this world. He knows that his only safe haven is to have Muhoozi be president, so he's protected legally or internationally when the crimes against humanity start to follow him, so that they can come and get him or whatever the case might be. So I'm going to highlight several of those points, plus some of the things that have happened that kind of, mirror the images of the times that Museveni existed as, coming into power or president, to the time that he's no longer, and to this time that, he's trying to instill his son. So all of these are going to tie in, and some of the events that happened recently. So let's start with the children, the site in Mukono, Jinja, where the school bus with the children crashed and several of them died. What we have found is that same night where that happened, Balam, Museveni, Muhoozi, and SFCs obviously took them to that site to go and collect remains of those children so that they can take it to their place to do what they do with it, So they took all of those remains to State House, and Museveni and his family, except Natasha. I understand Natasha refused to join in because she is fed up with her father and family struggling and hanging on to power by force. She has been done. She has told them, when Janet, before she passed, Janet told her, my daughter, I wish your father and their son could just leave this thing alone. We can leave and be free and go and live somewhere else peacefully. But obviously, Museveni does not go down lightly, so he has insisted and continues to push to see that Muhoozi is instilled in power after him. And you can also tell the challenges that happen that are stopping him from making this so easy, because obviously the requests, despite the failure and the constant commentary from the spiritual people saying, you know what, Muhoozi doesn't have it. Muhoozi cannot be a leader of Uganda. Ugandans have rejected Muhoozi. The father goes back in and says, you know what? Can you do something else? Give us a new task. Give us something else we can do to get there. He's trying every level best to get there, to leave his son as a president of Uganda. Obviously, Ugandans have rejected these people. Obviously, they're forceful about their agenda that they want to make Muhoozi the president of Uganda. And obviously, the activities that surround things that happen very strangely in Uganda today are purposely intended for spiritual satisfaction, to try to instill Muhoozi in that position. So at the accident of the children, which I understand they're requiring about 700 people, 700 candidates of young children, their blood or whatever the case might be, to be taken, to be consumed by those spiritual things, to give Muhoozi power to lead Uganda, or to change the hearts of Ugandans to get him where he wants to be. Okay? Very strange. I can't explain this on a normal day. It's not how I live, but I'm bringing you the information as it is, as it does unfold in Uganda, and as it happens in State House. You must understand that a lot of people, even the close working people who work closely with these people, are tired of these guys. They want them out. They just don't have a way to do it just yet. But I know Ugandans will conjure whatever they have left in them when it becomes too much, because you can control the physical of a person, but you can't control their spirit. So somehow, somewhere, someday, we will bring it. Ugandans will bring it and get these people out. But in the meantime, we'll all do the best of what we can with what we have. And so here I am. Okay. So at the site of the children accident in Mukono, Jinja, they went in the night and took blood remains or whatever remains from the accident, took it back to State House. Whatever the blood was that they got from the incident, from the remains of the accident, they took it and mixed it or did whatever they do with it and bathed in it.
Muhoozi and Museveni and the other family members except Natasha, because Natasha has been done and would like to just let this thing go and go someplace else. I talked to you previously about an accident somewhere, an airplane crash somewhere within East Africa. This is all very strange stuff, but I'm going to say it and leave it out there because it comes as it is. And this has to show us how sick these people are and how come this has lasted so long. I want to help us understand why Museveni is still here, 40 plus years, still in the leadership of Uganda. Honestly, it cannot be just nothing else except some other thing that controls or keeps us calm or whatever the case might be. It couldn't just be because Museveni is Museveni. No, that's not it. Things would have changed by now. So to bring you to that, let's keep going. I talked about that airplane thing where one of the higher risk events that they required is that an airplane crash, they would find a way to get a crash to happen. In that crash, they would do something about it and cause Muhoozi to become loved or liked or make Ugandans more interested in him. That happened, I believe, last week. And when they went back to the spiritual person, the person said, no, it didn't work because we said when that airplane comes out of the sky, everybody was to not exist. Okay? It did not happen that way. That just goes to show you that, whatever they have, whatever powers they think they've got, the power of God has been stronger. Has always been. And I know that Uganda is ripe for change and it's time for change. And no matter what they do, they're not going to achieve it. So with that failing, one other crazy thing happened where this incident about cleaning Kampala, it was not something that was planned. It was not, in any case, if cleaning Kampala has to happen or cleaning the city has to happen, KCCA would be in charge of that. Don't you wonder why? If not, the roads authority people would have to be involved. And if not, this requirement to have all cities clean would take time. There'd be a planning phase. There'd be where garbages need to go. If they did sweep and clean up, there'd be where the trash has to go. There would be, different people handed responsibility to perform these activities all over Uganda. Okay, so the reason why this was abrupt is because when they went back to this person or the spiritual people and told them, what next? If the airplane thing didn't work, what else do we do? They said, we need you to go and make, between you and Ugandans, clean up cities, like sweeping, general cleaning. All of a sudden, they said Saturday, on Friday, they said on Saturday, we're cleaning the whole country. That does not make sense. It doesn't happen anywhere in the world that we make a policy or a policy comes to mind today. It's signed into law today and it's acted upon the next day without preparation, without the right authorities, without the right, like usual. KCCA would have had to do that. But instead, the enforcement was through the police and Nabbanja. It's obvious that he would choose somebody like Nabbanja because there's not much respect for... You could throw anything... Museveni could throw anything at Nabbanja and she'll take it and not even question why this is happening or how come it's me doing it. Because they know she's so foolish, she will not realize that there may be concerns about why are you doing this. So the spiritual person told them to go and clean the city of Kampala or cities of the area. In the process of cleaning, there would be, hold on a second, let me give you the right, okay. So while they sweep the cities or different parts of Uganda, they would be cleaning Uganda from a bad history. They would be sweeping all the pain out of Uganda, all the tears from Uganda, all the anger against them, all national debt that they have, that they owe. They'll be sweeping away Uganda as a country. And I'm going to come back to that because there's a new development about something they're trying to do about Uganda as a country, Uganda, Rwanda, and Sudan combined as a unified
a united something of East Africa, which I'm going to get to that later. But the purpose of this sweeping was an order or a request that was made by one of their spiritual people. Again, everything that they've done has been rejected or denied or has been treated as a failure, because they are insisting on keeping Muhoozi or getting Muhoozi to remain or to be president of Uganda. And all of their attempts have failed so far. In the process of sweeping that night, and this sounds really crazy, it's almost embarrassing to say, it's hard to speak about these things, I'm telling you, but as I get them, so I should share them, because you're going to see them. And it will make sense when things like this happen. So you're not going to wonder why there's garbage all over the streets in piles, and now they've spread back to where they used to be. Because this was not intended for cleaning Uganda for the sake of Uganda being clean. The spiritual meaning behind cleaning Uganda was for them, for their own success, for Muhoozi's success to get where they want him to be. Despite all manner of rejection, that he cannot be a president of Uganda. So I want you to understand how we get there and how we got here, okay? So while that sweeping happened on Saturday daytime, the requirement was that Muhoozi and Museveni go out into Kampala in the streets, dead in the night, Bukunya, without clothes, both of them, and go walk the streets of Kampala. Some traders, if you have any traders, any people who are in trade or business, like selling and stuff in the markets, this and that, you can talk to them, because I understand these guys went out at about 3 a.m. Yes, they had to do their ritual at 3 a.m. By 2 a.m., SFCs had already closed the streets of Kampala. Nobody going in and out. And it opened at 10 a.m. In fact, most traders on Sunday morning were very, very sad about missing trade, because certain parts of Kampala were closed off without access to traders to go and deliver stuff, so that those who come to buy can buy stuff and take away to where they normally do. Business as usual. So it makes you wonder, why were streets swept on Saturday specifically, when the idea came on Friday, was not discussed, was not assigned? Why wasn't KCCA involved? Why wasn't the Ministry of Roads Authority, whatever, involved? Why wasn't anybody else involved except Nabanja, the police, SFCs, and a few people who were picked to do the job? How come? It does make sense that also at 10 o'clock in the morning, after the SFCs let go of the lockdown or the street closure, they did let Muhoozi came out and appeared about 10 or 11 o'clock. And his reason for coming was to come and also participate in the sweeping, which was a spiritual thing, not something that benefits hygiene in Kampala or Uganda. Muhoozi comes then, for his part, is to come and complete and perform a little bit of that, to make him agreeable, or to present him as the acceptable president or leader of Uganda. In that, and the people who were picked to go and perform the sweeping, spiritually, what happened was they were agreeing with the Muhoozi's whatever that was going on, that they accept Muhoozi, and they are agreeing and sealing this whole idea together. Therefore, they're willing to move forward. Thankfully, it's just a few people that did it. They don't, like I said, many Ugandans have fought wars that they didn't even know what they're going to fight for. Many Ugandans have defended activities that were ushered in by the Musevenis, that they didn't understand truly what the meaning of it was. Many people have been sent to missions by Museveni without truly knowing what the hidden agenda was. They went out to perform. They didn't know why. Well, they knew why, because they gave him a reason. However, the real reason always remained unknown to them, but known to the people who sent them. The people who are suffering, that, like the Anita Amongs, the people who have ushered in Museveni and worked with Museveni,
Aronda Nyakairima worked for Museveni, well-intended for Uganda, well-intended to protect the borders, well-intended to protect immigrations. Aronda Nyakairima ended up getting assassinated or killed by Museveni because Aronda thought they were on the same page with Museveni. And yet when Aronda stopped the Rwandese influx through immigrations, Museveni decided to eliminate Nyakairima because Nyakairima was limiting his actual intentions of an immigration's free flow for Rwandese people into Uganda. So I want you to always take Museveni's initiatives for face value. Okay? The Kayiras who ushered in Museveni, the Kayiras were hoodwinked. They were brainwashed because they were told that they are fighting Obote, they were fighting Idi Amin to get Idi Amin out because Idi Amin is so bad. And yet in the night, the Museveni people went into communities and villages and killed a lot of Ugandans in the uniforms of the Idi Amin's armies, of the Obote's armies. They wore the uniform of the army that was current and went and burned and killed communities. And in the next morning, they came with their own uniform to present themselves as the saviors of those communities. Museveni is never well-intended for Ugandans. Their plans and their ideas and having Muhoozi as a continuance is not a great idea. I am not opposed to every single Rwandese person in this world. No. But can you imagine having a visitor in your home, but this visitor wants to sleep in the master bedroom? This visitor wants to take charge and be the one to assign meals for the day and be the one to tell your wife what to do or husband what to do and be the one to tell you how you live in your household. Picture that in a big way. That is how Museveni affects Uganda. That is how the Museveni family and being Rwandese is a problem for Uganda, because why must it be them to lead us as a country and tell Ugandans what to do for their country and be the only leaders? Even if Museveni had been a good leader and he said, I'm just going to do 10 years and I'm gone, it would be forgivable. We would say, you know what, that's perfect. Let's get somebody else in line. But here's a gentleman who does not want an opposition, does not want anybody to oppose his ideas, only prefers Rwandese people in his leadership. His family tops all leadership offices in Uganda. I mean, it is wrong. So when Rwandese think that we hate all of them, it's not really that. We don't hate all of you. We hate the fact that some of you who are in Uganda have taken charge and crippled a local native because you feel like you run this handful, the Gashumbas, the Andrew Mwendas, you feel like you are the only good crop in this country. No. That is the problem we have with this Rwandese invasion, and we must continue to fight. We must continue to fight. As Uganda, the more we give up, the more we give in. And these guys are working day and night. So let's just continue with this. It upsets me sometimes, you know. Let's go to Oboth. I understand they've said in their community, as they talk in their meetings, they've said Oboth, apparently this was Muhoozi, Salim Saleh, Museveni. They were in a meeting where they said Oboth is no longer useful. In fact, they feel like Oboth is too dumb for them to have as a speaker, because he doesn't seem vibrant. He doesn't seem like he has the energy that they expected. He's not a Kabanda type. Therefore, they've asked his deputy, Tayewa. Tayewa will now take on big cases in parliament. He will be in charge of leading parliament when there are important issues. However, he's going to leave the atrocious topics that end up, you know, these human rights type topics that have to be chaired in parliament. Those will be handled
by Oboth, because like I said, Museveni is not there for Ugandans to do better, to be better, to improve their lives, to live better. So Oboth, I can see him following his predecessors by all means. They've said that once Oboth has served a certain time that they're pleased with him, then they'll let him go. Not letting him go does not mean free. Okay, so you know how that ends, just like Anita Among, just like the formers. Okay, so Tayebwa will now carry on with all important bills in Parliament, while, you know, chairing Parliament on important issues. Oboth will be given the challenging issues like human rights cases, so that he's the one on the answering tough questions that will be captured internationally and shared internationally about what his response was as a speaker, so that when indictments come down, they come and clamp him and not Tayebwa, because Tayebwa is their own person. You see? And that's what it has always been. It's about using Ugandans to perform the dirty work, so that they're the ones caught in the web, because they don't want these people to be the ones who are affected when the law comes down on them. International law, I mean, because Ugandan law is under Museveni's palm, like that. It is why policemen who are sent to go and beat people up, they could be Ugandans, because they want them to be on camera. When SFC from Rwanda come and beat people and this and that, obviously they're in masks. But you do remember the gentleman who beat up Kyagulanyi Ssentamu in Gulu, when he went to Gulu to be during the campaign times. That person, because we've made him popular, he came up on Facebook, and His Excellency posted and shared about him. That whole group of those Rwandese SFCs who acted in Gulu, and we had them on cameras and videos and photos, have been processed and sent back to Rwanda to hide them from the limelight, because, like I said, they protect their own. Had that been a Ugandan, just about anybody, trust me, they would have offered them for sacrifice to be taken by whichever organization that is there to take people for human rights violations. So that he's in a purple burgundy type t-shirt with sweatpants or something. They were holding sticks. That same group is the one that beat up Kyagulanyi Ssentamu's I think his one of his friends. I forget his name. I know who he is. But you remember he had to be escorted out of Gulu very fast. His life was at threat. But those guys that were tall and from Rwanda holding sticks were prepared to be have been shipped back to Rwanda to be hidden away from the public eye, international prosecution. Anita Among, the case of Anita Among is going to take a new twist. She's still on house arrest. Her people, Imorimori, all the leaders of Teso are coming up and trying to request Museveni to change his mind and not let her go, release her funds, because all her funds are frozen, all bank accounts frozen. Now, Anita Among, I understand one of the bigger issues was that Anita Among was sort of or somehow in touch or had some sort of agreements with Salva Kiir of South Sudan. It is why Anita's assets look bigger than what the losses, let's say the funds that were lost from, or the bribery that she had done that are recorded from the Parliamentary Commission and all of that. That money does not add up. The funds that she was getting or stealing through Chris Obore and all these other people. Oh, Dan Magic, thank you, Zaina. Dan Magic was hurt in Gulu at the time that gentleman from Rwanda and their SFC group were trying to beat up Kyagulanyi Ssentamu. So anyways, Anita Among has ties with Salva Kiir. And that offended Museveni terribly. Besides Anita Among being looking too powerful for Museveni to handle, Anita Among had an ally with Salva Kiir, whereby there was a lot of money sent to her, and that's why she had a lot of assets. She had all these homes, she had these stadiums, and she bought the Rolls Royce and all that.
And Museveni got word that that was the connection. That home of Anita Among was a home built by Salva Kiir for his planned retirement. And that seemed like a problem for Museveni because, as you know, Museveni does not want anybody competing with him or seeming like they have any sort of influence. That is why Anita Among was taken down very quickly and down, because previously, you remember Museveni bragging about, you know, even if Anita Among is corrupt or she's stealing here and there, she's at least investing in Uganda. Little did he know that there was extra money coming from South Sudan. That Rolls Royce is rumored to have been sent in by Salva Kiir for Anita Among. There can't be two leaders in the same household, so to speak. So that's how come Anita Among ended up that way. However, all requests have fallen on deaf ears. The Imorimori, the leaders of Teso, they've begged Museveni. Museveni will allow them. He'll say, well, come on, let's talk. Once he talks with them, he goes around them and does something else. He swears he will not let Anita Among go. Anita Among is going to be treated as though they're taking her to court. You remember how they did with this, the guy Onyum, the case of Onyum. Anita Among will be treated as though they're taking her to court. They'll present evidence. They'll present this and that. Once that happens, the judge will rule, because you know Museveni's household is the only one that makes rulings in Uganda. Let nobody tell you that the judicial system has any teeth in them. The judicial system has no function without the function of Museveni. Whatever Museveni says goes. Therefore, when that time comes that they bring Anita Among to court, you know, like they're about to say something, but like the Besigye case where now they're saying he needs to have, let's not talk about Besigye. No. So they'll take her to court and seem like it's a normal court proceeding. Then she's obviously going to be found guilty. They'll remand her to Luzira. But before that happens, you know, the people will plead with them and so on and so forth and say, okay, we'll let you go on house arrest at home because you are former speaker of Uganda. Okay. Then they'll take her home. And when she gets back home, because they'll feel like they've done some due process, showing the Western world that Anita Among faced due process because she did go to court, presented her case, had attorneys defend her or whatever the case may be, but she lost the case. Therefore, Anita Among is rightfully a criminal and is going to be on house arrest. Meanwhile, at house arrest, she is being watched and guarded by SFCs. These are Museveni's own militia that guard Anita Among, the former speaker of Uganda. You would think, being a speaker of a country, when something like this happens, okay, you are awarded or accorded due process because of who you are. You serve the country. You're legitimately, you're not going to run away anytime soon, okay? And if you do, you're recognizable. So to treat Anita Among, a former speaker of parliament, like this, imagine what they do to a foot soldier. Imagine what they do to somebody who is a nobody, a commoner who has nobody to defend them. If Museveni treats a whole former speaker of parliament this way, imagine what he will do when he has a regular person, simple crime, or maybe crime of interest, like loving Kyagulanyi Ssentamu, all of that. Imagine what Mwanga Chivumbi is going through right now. You know, if Anita Among is treated that way, it does warrant, it makes sense that Mwanga Chivumbi is going through what he's going through, because that only shows you the lawlessness there is in a country like Uganda. Anita Among knows the law. Anita Among has studied law. Anita Among is no regular person. But you will see that she's treated in a manner that she has no control of any, even if she could defend herself, even if she has no grounds to. She can't go free. Anita Among cannot go to the store. Anita Among cannot walk outside her yard freely. Anita Among cannot, because even now, without her being, without a ruling of her having committed these crimes, she's already treated as a criminal. In a country like Uganda, where you are a criminal first before deemed innocent,
You know, it only begs the question, who is in charge? Who matters to you? Who is in charge of anything? Nobody. Let nobody tell you that they're in charge of this office or that office or the judicial system. I mean, KCCA, Roads Authority, none of that. All power is to this Museveni and family. All of it. Because he says, his saying goes, and he makes all decisions. However anybody ends up, whether you are a deputy speaker, prime minister, as long as you are not Museveni's family, you are crushable. You are crushable. You have no stance to legally fight something, even if you are right, even if you're innocent. Your innocence, your determination, your due process has no ground. Absolutely no ground. They do what they want with you and your life is up. Anita Among can fight all she wants, but she has no fighting room. She doesn't. So you might as well, for those of you like Oboth who are still trying to swell up in these positions and be big-headed and you know, make other people suffer, your time is coming. All of you working for Museveni, it's a matter of time. It's a matter of time. All right, LC1 elections. They've seen a lot of embarrassment. In fact, last night there was a meeting between Museveni and Byabakama, where they talk about how much shame they have suffered going through this election the way they did. Having people line up behind whoever their choice is in broad daylight. Everybody, despite all manner of abuse, harassment at voting sites, I applaud all Ugandans for trying, for going to the polls, for making your decisions, for standing behind that person and being counted. Whether you made it and were counted correctly or not, just the effort. The fact that it's recorded that you guys went and you guys made your choice and your choice was clear and it's all over the media, it's all over the news, even if, which they are debating, to try to call off this whole thing that happened and say the elections we're canceling what happened. It didn't go right. There were some violations. Therefore, it seems like we're going to call this off and start afresh, because what their plan is, they're trying to reintroduce a ballot election for LCs. They're trying to do that. In their discussion, they say they're too embarrassed by having people line up behind other people because despite their bribery, despite what they gave people, their monies and all these things to get people to change their mind, everybody voted with their heart. They went and lined up behind the right person who they meant to elect, not the person who they were given sugar or some money to choose or elect or be by. So they're sorely embarrassed because the LC1 elections were planned to be the grassroots for the Muhoozi 2030 upcoming elections. What they want to do, because as I mentioned in the Kabano, if you see one of my very first videos, the Kabano organization of the Musevenis, the Kabano organization is an organization by Rwandese, especially the Museveni people, the refugees, the original refugees of Rwanda. In their bylaws is to have connections from the top to the grassroots, meaning that people who are local, like local council members, LC1s, LC2, women chairpersons, all those people had to be their people because they can hear what's happening down here to help influence ideas from up and bring them to the community so that people change or fall in line with what they like to see or want to see. So because this time, and you know that LC elections have not happened for many years because the Musevenis were comfortable with
the people whom they had on ground. But over time, with Muhoozi coming, being new, they wanted to instill new people locally at LC levels all over the country. Because the Museveni people had allegiance to Museveni, they now need a new breed to have allegiance to Muhoozi. That's why the new LC elections have happened. I think it's been more than 7 years, or maybe 10 years even, that they haven't had elections. Those local LCs call directly. They have a direct line to the State House. If they have to report an incident or report something that they needs to get taken care of, they, more than the minister in Uganda, have the direct connection with Museveni at any time, whenever they want to get in touch with him. Same with the Balalos in the community. Same with the loan officers in the community. Those people who give small monies here and there. All those people have connection direct to the State House. They are the eyes and ears of those Rwandese people up there in the ground, on the, in the villages, in the local communities, because they want to know, because their biggest fear right now is that if Uganda has a coup d'etat, they will not spend the night in that country. That's their biggest fear. So they want to know what people are saying. What are they saying? What do they want to do? What are they feeling like? And that's why they wanted Muhoozi, these new people, to be Muhoozi's people. So therefore, they wanted a lot of NRM people to pass and win the elections of LCs so that they have their web cast wide, so that they can track and get information as they usually did. Thank you, because that did not happen the way they did want. It did not happen the way they wanted it. So that's a score on the side of Uganda, because it means that we still have our pockets, our strongholds, our supports. We're building every day. Despite our president not being in the country, we have a function that we have never seen before. For Museveni to get elections anywhere, he almost has to go himself. He went to Kalangala at the re-election, when they had the re-election after our candidate Nachimuli passed away. Museveni had to go there himself. The system means if a system is in place, it doesn't matter where the leader is. And Kyagulanyi Ssentamu, being abroad and out here, obviously is doing the best possible that he can for his country. And that's why Museveni knows for a fact that him being out here is going to cause him some trouble. And it is happening. So I admire the structure, and thank you all for what you have done so far. That's amazing, amazing results, amazing results. Despite all the problems, all the shakeup, all the atrocities, all the beatings, all those things, despite all that, you came, you showed up, it's recorded, it's shared. We know what happened. We know who you elected. It has been national unity platform everywhere. Thank you for that. All right, moving on. They had plans to forcefully declare NRM candidates, but they were embarrassed out of it because the lines were way too long to even attempt that. They did try for some areas, but the lines were too long of people who are genuinely behind Kyagulanyi Ssentamu, behind National Unity Platform. Whomever was lined up, whoever was there to represent National Unity Platform was the one who people stood behind. So that was powerful. And never, ever ignore a democratic process, because you just never know. You don't want to get caught up in a crime, because then your case may be very difficult to get to. But if you did this like you do peacefully, it's out there. They can do whatever they want, because we are on the right track, and the right always, always, always stands. Okay? Mwanga Chivumbi. Mwanga Chivumbi is in a terrible, terrible state. Word is that he has been moved from Kasenyi, where he was. He's now in a different safe house somewhere in Kampala. He has been beaten badly. The reason why he has not been brought to court is because they're trying to get him to accept working for Museveni or joining the NRM. And if he does not agree, they will likely do something terrible to Mwanga Chivumbi. He has been beaten so badly. They cannot afford to bring him to court because he can barely sit or stand. So pray for Mwanga Chivumbi.
I mean, I understand that being what is going on in Uganda, it is hard to say that we can transition peacefully without anyone getting hurt. But it is sad the amount of hurt that these people can engineer, the amount of hurt that they can make happen is appalling. Because you would think that at some point they'd say, you know what, it's too much, we can stop here. Or let's just forget about this. But it's astronomical that they continue to upgrade and go on and go. The best part about it is the fact that even if so much has happened so far, people are still strong. There's hope. People have been more empowered than they've been before by the things that are happening on a daily basis. On a daily basis. Yes, Fuluk, I know. We do need him alive, and we pray that things don't get that far. But in the hands of somebody like this, you just never know. But what they have done to Mwanga Chivumbi, again, same like they did to the Speaker of Parliament, same thing. Mwanga Chivumbi is a two-time member of Parliament that you would think he'd be treated with some sort of dignity, but obviously that's not the case either. It begs, again, for the, you think about who is really safe in Uganda. Nobody is. We somehow have to figure out how to save ourselves if we must get to a place where this doesn't happen. And I know that it's gotten less and less. It used to be worse. The time when Kavuma was killed, the time when Frank Senteza was killed, it was rampant. It was happening a lot. It is still happening, and I know that. But it's not as much as it used to be. However, I'm trying to say this to say that if we could do something, if something could happen today, it would save a life tomorrow, is what I'm trying to say. We need to figure out, and we continue to, and we hope that, the international human rights communities come down and see what they can do about situations like this. But we think about it, and there is no situation that you can achieve a certain amount of success, especially where something like this happens, where it's a walk in the park. It's always difficult. Challenges will happen, but it should not break us. It should not stop us. We must always find a way to build back and get back and keep pushing, because obviously the 6 years that Chagulanyi sent a message celebrating the 6 years of National Unity Platform. I do believe, when you have a jar of water and you drop a rock in it, that rock displaces some water from there. I think what National Unity Platform has done, it has been that rock, and it has displaced NRM more than the 40 years of NRM compared to the 6 years of National Unity Platform. I think we've made a dent on those people. I don't underestimate the fact that it has been 6 years and we have achieved this much in this revolution. It couldn't have been easy. It cannot be easy. That is why Mwanga Chivumbi is suffering. That's why Blue Tick has a target on her. They really want to get Blue Tick again. And I don't know what they had agreed with her once she left detention or whatever the case might be. But they have a target on Blue Tick. And I don't know if I know she's aware by now, because ASP had mentioned that yesterday. We hope that she will take heed, but that just goes to show you that these people are so scared and afraid of the youth and the young people of Uganda coming together and kicking them out of that country. We know that in 6 years, we have achieved more than they've achieved in 40 years. Most of all, people are more alert and awake, and we're thoughtful, and we're thinking, and we don't take Museveni for face value anymore. Not anymore. So celebrate the six years. We celebrate our success. We remember our pains. We pray that that doesn't continue. Let's keep doing what we can to get us somewhere. Okay.
In a meeting where Museveni, the cabinet, the judiciary speaker, representatives of the legislature, Balam, senior men and women were yesterday, they signed papers where they are trying to bring together Uganda, Rwanda, and Sudan to make them one country. And they're still debating the name to be given to those three countries as one. Now, what they want to do, they started by calling it United East Africa. United East African State. That's the first name they've come up with, but it's still being debated. The reason why they're merging these three countries is because Museveni, and obviously Museveni is the trouble causer in all that region. Museveni is the one that's destroying Sudan. Museveni is the one in Congo. Museveni is the one causing trouble in Uganda. So the reason for merging all three and erasing their individual names is so that Museveni can dodge all his debt. You know, because when you sue a company, you go to court and say, Susan and Sons owe me money and they don't want to pay it, or they haven't paid it, and I'm demanding my payment. Now, if I go and sue a company that does not exist, the judge will throw out the case, and the judge will say, well, there's no case here because this company does not exist. In the same sense, they want to try to undress from all of the atrocities, all of the cases at the Human Rights Watch or the UN or ICC, every atrocity that has been filed or case that has been filed against them, Museveni, Kagame, and Salva Kiir, all those cases they want to disappear, because then there will be no nation called Uganda, not one called Rwanda, and not one called Sudan in particular. Okay? They also want to rewrite Ugandan history. You know, Museveni's biggest reason or purpose for existing in Uganda is Museveni wants to leave a history that states that he is the sort of like the founder or the origin of a country called Uganda. He wants the history of Uganda to start from Museveni and on and on and on. And he wants it to follow the lineage of Museveni, then Muhoozi, then came Ruhamia or something like that, the grandson of Museveni. That is what he wants to do. And the purpose of this union, or the unification of these three countries, Rwanda, Sudan, and Uganda, is purposely intended so that Museveni can rewrite his history. Because if in 2026 is when this unity or United East African State will begin to exist, that means it starts to exist from Museveni, right, as president. The goal of having those three countries together is so that Muhoozi becomes the president of all three, and then the sons of the rest of the two countries become prime ministers or representatives in certain positions in their government. So even if they're uniting, he still wants his son to be the one who's in charge. The reason why Muhoozi went to Rwanda the other day, and there's pictures of him playing basketball with Kagame, he went there to pitch that idea. He actually had gone there 3 or 4 days before, but those photos were programmed to be released later. That is why the pictures came out a few days ago. He went to pitch the idea of a United East African State, okay, and to boycott debts that they owe. They all have debts from different countries, and Museveni has been having a hard time to pay up his debts because, for example, the Ebola incident did not generate income for him. All of what he has tried to do to try to get the Western world to send him money has not worked. Obviously, so many videos have been going out, so many reports of human rights violations, so many reports of mistreatment, misguidance. I saw something from Human Rights Watch today that described Museveni as the winner of the election of 2026 because he shut down the internet, he shut down social media, because
he locked up the opposition, because he stole the election, because it was amazing. It was amazing what they wrote after saying, yes, he won the election because he has named himself the president of Uganda. But despite calling himself that, this, and the other. So his name is pretty screwed up in the rest of the world, and he knows it. He knows that firsthand. So he wants to make this United East African state to be a new beginning for him, where there will not be Idi Amin, there will not be Obore, there will only be Museveni of 2026, the origin of the United States of East, the United East state, according to the history books, whenever that time comes. So we're going to have to share this as much as possible, because for the debtors, the people who Museveni owes, the people who Uganda owes, the people united, the ICC, where there's crimes registered against Museveni, against Muhoozi, they need to know, because if this comes into development, this is going to throw off a lot. And this before those people get paid, or those people get their, or the crimes are answered for, this should not be allowed to happen. And this is not going to happen anyway. The reason why we're sharing this is so we can get it out to the organizations, the companies. China funds Uganda a lot. Japan has a lot. Korea has a lot with Uganda. Russia has a lot in Uganda. The United States offers a lot to Uganda. So let people know, share as much as possible, because they're trying to run away from their crimes. They're trying to run away from the debt that they owe. They're trying to dodge, and if they get to a point where they can do that, all the sureties, usually when a country is going to lend, let's say the US is going to lend Uganda money, what they do is Museveni sends a representative to go and sign for it. Okay? Museveni doesn't go by himself to go and sign for the money that's coming into Uganda. Let's say they're going to give the Ministry of Education. He will send Muyingo to go and sign for that money. Now, there's come a point where if this happens, the plan is to eliminate the Muyingos. The sureties that signed for all these funds will have to be gotten rid of, because then a mere fact that the country does not exist, the individual that signed for it does not exist, gives them even a lighter weight of a case, even if they wanted to try to collect on this debt. Even if they wanted to, the guys will not be here for them to collect answers from, or the country itself that they borrowed from, that used to be on the map, will no longer exist as they knew it. Okay? Which is crazy. All right. In fact, SFCs are now controlling, because this plan has been rolling for a while. SFCs are now controlling these three countries officially, with anticipation that they would end up being a unified three countries in one. So there's plans underway. South Sudan already has SFCs running everything there. They're controlling every aspect of the country. Obviously, Museveni wants, in my previous video, I said he wants to get rid of Salva Kiir in Sudan because of this thing with Anita Among and other things that are unsatisfactory to him. And the fact that he wants to take over South Sudan, he has already distributed the armies all over. The SFCs, they're controlling those areas. They're also very fearful, especially of a coup d'etat, of people uprising in either country. They feel like it might overpower Museveni, especially because he's old and weak and unprepared, and the fact that the other regions may not be strong enough to be able to handle if something does come down heavily. My last point is about the ghetto youth groups that have been formed in Kampala. There's been several ghetto youth groups. As you know, it is intended by the Damulidas, the Salim Salehs, to try to make sure, Uganda being a very youthful country with a median age of 16,
They know that the majority of Ugandans are under 35 years old. Therefore, in as much as they can, they want to make sure that they can control or manipulate the youth so that they don't pay attention or focus on change or wanting change or doing anything about change. Therefore, there's been several groups of youths that have been put together have been meeting Salim Saleh and Damulida around Kampala. I think they met last month and in Naguru, and later on they met in Kapeka industrial area. They're training these groups to cause a lot of, theft and robbery in local communities, and mainly their focus is to grab, assets like money, purses, and phones, because they want to get those phones. Every phone that's collected, they will hand it over to Damulida because he wants to know what people are talking about, what's being said, how are people feeling, are they boiling up, are they getting, angsty or anxious or anything like that. So because of that, you're going to see a lot. It's going to be happening day and night where people will feel uneasy, unsafe. They'll be attacked. Stuff will be taken from them. They'll be destroyed. The ones who might fight back might get hurt. So if you do see, there's several boda bodas, the ones that they normally take away from boda boda riders, on police hijacks or police stops, where they will say, give me your boda because you broke a certain law, traffic law and things. They take those boda bodas to a police station and store them. Those are the ones that they're going to supply to these youth groups so that they can come active into communities day and night to come and cause fear and stop people from moving about in the daytime and at night. They warn that they should not hurt these people because a lot of their people, the Rwandese, are all over town. They're the ones walking shoes, walking chutex, walking peanuts, walking nuts, all types of things. They're all over Kampala these days, all over Uganda. So be mindful and watchful when you see these guys. They're all spies. They have a cell phone that calls directly to State House and talk to Museveni and report on something. So they're also going to be spying on homes of, people, the wealthy. They're going to be attacking those wealthy homes just to cause fear and intimidation amongst people so that they're not free. The goal of Museveni, the perfect country for Museveni to rule, is one where Ugandans do not have freedom. Basically like North Korea. That's Museveni's goal. Like North Korea, without freedom, you couldn't think about wanting to go out and do something on your own and actually do it successfully. You'd have to get permission. That's the kind of Uganda Museveni wants, and they're trying to instill. So be watchful, be careful if that happens. They will also have police backup, these youth guys who will be doing this. So be careful if that happens. Let the phone go, let whatever you have go, because your life is more important and worth all of whatever they're trying to do. So that is my video for today. I hope I hope you're well. I hope we can start to think differently about Museveni, about the country Uganda, about how come we've gone so far, 60 years, and we've not questioned why we're doing this. Why are we still here 60 years later? Why? And now he wants his son to continue after 60 years. Then Muhoozi, then his grandson. No. And these are foreigners that came as refugees seeking a home. And we showed kindness. And this is how they've decided to repay. So let us not take Museveni for face value. Everything that they do or say, question it, think outside the box, break it down, dissect it. When they say something, it doesn't mean what they're saying. There's no good use for them to do anything for Ugandans. None. People who are actually, I forgot to mention this, they're giving out mosquito nets all over Uganda. Mosquito nets. Those mosquito nets are actually not clean or safe to be used by people because they have agents that cause respiratory issues, breathing issues, and slow nerve agents that will make people
sick or weak or whatever the case might be. So it is important that if your people are asking, if your people are taking on these nets, if they're forcing them on people. I was talking to my relative earlier today, and they said that they were sick. The whole household is sick. And I said, so I asked some questions just to kind of figure out what's going on. And they said, you know what? They're not feeling well. Everyone is sick. And I said, so I asked a few questions, and I said, do they have mosquito nets that were given to them by the government? And he said, yeah, they got them recently, but everybody's sick. The baby's sick. My grandmother's sick. My sister is sick. Everyone is sick. And I said, that might be the issue that's causing them to all feel sick. So they're going to burn them, discard them, burn them, whatever you need to do. Do not take anything from Museveni's government. None of it is meant to be good for any Ugandan. Nothing. Stop Museveni tuyambe or Museveni help us, because Museveni is not here for Ugandans. No. Do not ask if something happens, even if it is a mudslide. Don't expect any help. Don't expect. The children who have passed away have not received, you would think there would be a national sort of, burial. There would be a day of mourning for those kids who have died. Over 45 kids, over 200 kids, I think. There would have been some sort of event to commemorate those children and what unfortunately happened to them. None of that has happened. None of that. Then Minister of Education did not come out to say, we're holding a special event for these children. No church has come out to say, let us pray for these children. Let us make a special service for these children to commemorate them and when they existed or whatever the case may be. Nothing. That goes to show you how much this Museveni person and their family and all of whatever whatever is made of them is not good for Uganda. They don't care about Ugandans. They don't. In fact, they prefer Ugandans do not exist in that country. They joke around often and say, man, I can't believe that truly people still exist. We killed those people like flies. They're still existing. That is what these people talk during their free time. And it sounds strange, but they're not joking. They're talking seriously about what's going on. About people's lives. That's how much they don't care. Ugandans, let's do things on our own for ourselves, for our own sake. Do not take mosquito nets from anybody. People who are going into places to give blood or doing blood draws, I understand. I'm still going to get some more information about that, but there are some people who are being injected with HIV virus in a process of either blood draw or I think it's during a blood draw process. And I know it's happening somewhere, but I will get you that information. So Museveni is not here for Ugandans. He's here to destroy Ugandans. Therefore, Museveni Tuyambe is not a thing and is not going to help. Let us leave that alone and let us work on our own. And the leaders obviously have no power. There is not a single leader in Uganda who is Ugandan who has any power to do anything or advance anything or to bring about change. None. Museveni controls all of them. All of them. The judiciary, the parliament, the presidency, obviously, the military, the police, religious sects, all of them, all religious leaders. Recently, what is it called? Seventh-day Adventist pastor, I don't know what they call them, came out and said, why would the cleaning be ordered to be done on a Saturday? Because Saturday is Sabbath. It is the only time we hear that church. I even forgot that Seventh-day Adventist church exists in Uganda. You know why? I have never heard them speak about anything. All of these atrocities that have been going on, I have never heard a Seventh-day person come out and condemn them publicly. Never. Even just talking about it, being a part of something that is talking about it, passing by an event that is talking about it, no. But they come out to try to defend their sacred Saturday because it is Sabbath day. Well, good riddance to you, because it happened anyway. If you think you can exist in Uganda alone, safely,
away from the atrocities or the suffering that the Musevenis will cause to you, then you're mistaken, because it affects everyone that's Ugandan. Either you're suffering from it now, just got out from it, or you're in line to get to it. So it is imperative that people just come together and support change, which change is good for everyone. It's not for just a few people. We have seen suffering across the board. You know, when children die, that hurts all of us, because we have all either been children, have children, or know of somebody who has children. That pain should affect all of us, and not just a few. Not because they're NRM, not because they're PLU, not because they're National Unity Platform. Everybody must be affected by the normal things that must affect human beings in Uganda. Because if it's not happening now, it's coming. It's coming to you. It makes me really, really sad. Let us pray for our Honorable Mwanga Chivumbi, wherever he is. I don't believe Mwanga Chivumbi is without some angels that are going to help him pass through this. I do not believe so. In as much as there's so much that goes on in those dungeons, there has to be some people who are not ill-intended to do certain things to these people, to follow those orders through 100%. I don't believe he's without some sort of somebody who will say, here, drink some water. Here, let's do this, let's do this. That even if they send that person with the worst thing to come and do to Mwanga, that he will only do it a little less because he's trying to survive also. I don't believe Mwanga Chivumbi is without that. I pray and I hope that he has that, but I don't think he's without that. In all these processes, all these times that things have happened to people, to National Unity Platform people, there has been people who have walked closely with our people, even in the worst times of their lives. And I'm praying and believing there is one for Mwanga Chivumbi. I believe it. I believe it. I don't think everyone or all of them are going to be meant or are meant to finish him off. I really don't. But we can only pray. We can only pray. So I love you and leave you. It's been great being back and being here. I hope you have a great evening. I'll try to do another video this week with some more highlights, and give me some topics of what you want to hear so I can do some research and bring it. Okay? I love you so much. Stay Uganda, people power, our power. And the struggle continues. We don't give up, we continue. Okay? Thank you. Bye. Kale abalungi abaagala nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mbaniriza nnyo mu kifo kino. Nina wano ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ebikyantawaanyaamu katono.
kamala mbitereza nsaba muwulire emirembe mu kifo kino tuli ku ASPS Mobile Bible and Politics ku Facebook ne ku YouTube tumaze oku twagezezaako okutereeza ebyatutawanyiza eggulu ebyatusobyeko kale nsaba muwulire emirembe olwaliro olunaku lwakubiri tulina mukwano gwaffe muganda waffe okuva mu mambuka agenda kuba ayogerako gye tuli olwaliro z'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunana omwaka gwa 2026 tulina n'ebirala bingi bye tugenda okuba nga twogerako. Waliwo omusango gwa Susan Magala, waliwo bingi, waliwo olalo otunu, waliwo obufere bw'abalokole, muwala wa Museveni simanyi bagenda kumutikira obwa bishopu, waliwo n'ebirala bingi nnyo tugenda kuba tubitunulamu nga tubiyitamu wano. Katonda nga bwana tusobozesa. Tulina ekyawandiikibwa mu kigambo kya Katonda, tugenda kubeera mu kyawandiikibwa ababaddeko ekiro twakisomyeko, ekitabo kya Yeremiya essula 8 okuva ku lunyiro olusooka paka ku lunyiro lwa 22. Waliwo enjiri ey'amaanyi ennyo gye tugenda okuba nga tumaliriza olunaku olwaleero, tugiddemu tugimalirize leero Mukama bw'aba yagadde. Abasomye ekyawandiikibwa ekyo tetwakimazeeyo ekiro naye bw'oba nga wakisomyeko oteekwa okuba nga oli blessed olw'ekigambo ekyo. Enkoko njikutte mumwa leero. Okay. Bino ebisigadde admin ajja bikola, ajja bitereeza. Kale kakati kamala okujjawo buno mangu mangu tugende mu tuleete wano mukwano gwaffe abe nga agenda mu maaso ne program. Okusooka byonna ababaddeko ekiro nabawadde ennamba ya omukulu Douglas Asimwe, commissioner w'ababundabunda abonyabonya ababundabunda ngoba bw'omawulidde programu y'eggulo. Programu y'eggulo twagiwaddeyo nga saddaaka ne ku mikutu gyaffe. YouTube yagigobye jeero jagiraba naye ebirala ebigenderako bagiflaginze, naye nabadde sina kyakola ebifaananyi bye nalagiddemu nabadde mbimanyi nti bijja kugisiba era teyina kinusu kyegenda kututeeramu mu nsawo yaffe, naye nabadde sina kyakola kubanga nabadde nnyina okubiraga abantu yo ne tugiwayo nga saddaaka kuba standards za YouTube nzimanyi naye nabadde sina kyakola nadde nnyina obbibalaga. Ffe ekikulu wano bwe tuba tukola si ekyakasente akajja ku programu kitusangayo oluvannyuma. Ekyo kyakubiri. Ekisooka mu byonna kyekyokulaga ensi amazima amatuufu. Kasa kibanga page yonna tejja kubeera gundi, tusobola okusacrificing ebimu ne bigenda. Kati njagala mbawe ennamba ya Douglas Asimwe ababaddeko ekiro nagibawadde, tumukubire atunyonyole ku nsonga zino kubanga tuli ffeffe bannannyini ggwanga. Ennamba ya Douglas Asimwe eri 0772 96 90 54 0772 96 90 54. Ya ate era n'ennamba ya omumyuka we Patrick Okero ali ku 0776 41 70 77 0776 41 70 77. Ndi mu bisenge by'amakolero ga waaka okulaba nga tufuna ennamba ngezaako okulaba nga nfuna ennamba ya Walusimbi. Ngezaako okufuna ennamba ya Walusimbi. By the way, ennamba ya Walusimbi omwogezi Frank Walusimbi, omwogezi wa refugees mu mujjukiro ye yali ku NTV eyaleetanga program bagiyitaani yabeeranga ku NTV mbyogedde bigiyita batya program. So
Enamba ya Walusimbi eri 0703 06 00 86 0 musanvu 03 0 mukaaga 00 kinana mu mukaaga. Okusinzira ku bwe mwalabye programu eyo bwe mwawulidde ebintu ebyo, bw'obanga oyagala osobola okujja mu kabokisi n'osaba ebifaananyi byenakulaze eggulo mu programu n'embikuwa tubibateereko, nange ngenda bibateerako. Frank Walusimbi avunaanyizibwa kubanga ye public relations officer ow'ekitongole ekyo, alina okumanya ebintu ebigenda mu maaso mu kitongole kino, era ateekwa okubyogerera n'okutunnyonnyola lwaki biri bwe biti kubanga ye feesi y'ebikolobero bino. So kati Frank Walusimbi gwe tumanyi bw'abanga ekitongole kyakolera bino byekikola, okitegedde, so aba alina okuvaayo atunnyonnyole lwaki kiri bwe kityo. In fact tumutaginge mu nnyonnyo aveeyo atunnyonnyole ku nsonga zino, lwaki babonyaabonya nnyo abantu abo be baleeta nga babundabunda, ate nga newaabwe Museveni ye problem ate neeno ne babeera problem. So nkikuddiramu enamba ya Frank ya Douglas Asiimwe yennyini gwe bagamba asinga okubonyaabonya bano abantu. Enamba ya Douglas eri 0772 996 954. Ey'omumyuka we Patrick Okero eri 0776 41 777. Ate ya Frank Walusimbi eyali ku NTV eri 0703 06 00 So KDF, I trust you. Obwesige bwaffe buli mu mmwe, nzikiririza ddala nga mugenda kuba nga mukikola. Ya mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tujja kuba tutandikira awo ate ebirala ebinaddako. Kamala okulaba wano enamba ya Walusimbi kweri. Enamba ya Walusimbi kweri. Ye lwaki simukubiddeeko Walusimbi atunnyonnyole? Sijja bigatta bibiri. Tujja mukubira olulala. Tujja kumufunira programu eyiye. Mu kigambo kya Katonda tugenda kubeera mu Yeremiya essula 8 olunyiriri olusooka paka ku 22 we tugenda kuba nga tusoma leero. Waliwo bingi byendaba ndabyeko. Waliwo akantu kemunsi yalingidde akasenfina senfina ne muzeeyi kwezi nemwe abantu ab'omulembe guno. Senfina ne muzeeyi kwezi bw'obagatta emyaka gye balina gyenkanankana n'emyaka ensi gyemaze. Omu alina miliyoni 1.5 n'omulala alina miliyoni 1.5 ez'emyaka. Bwe baba tebasobola kutegeera, bwe baba tebasobola kufuna amagezi mu myaka gya Ssekabaka Mwanga, ne batafuna magezi mu myaka gya Daudi Chwa, ne batafuna magezi mu myaka gya Bamuteesa ababiri, n'atafuna magezi, mubasubira kutegeera kati. Senfina yakola programu n'atugamba Museveni ali mu kufumba butambi. Obutambi obwo babugattiridde si butuufu, Besigye bamuwaayira. Obutambi tebuliyo. Senfina y'omu yakomyewo n'agamba abaana ba Nuupu, simanyi mbu Gaddafi yabba essimu ya Besigye n'alitwala ku Ssemwayi mwe baasanga obutambi obwo. Era okyawuliriza Senfina, n'ompeereza muwulirize nange mwogereko. Mwogeddeko Senfina ku bibiri ekituufu kyeki. Obutambi babufumbirira oba bwali mu ssimu, kitegeeza butuufu. Senkima bw'aba teyasobola kufuna magezi ku mulembe gwa Daudi Chwa, tasobola kuddamu magezi. Obusajja obwo obubiri bu YouTube obwo obuzeeyo obubiri. Bannange nakugamba Senfina banne bonna be yali nabo ku Mambo Bado balina address, balina bwe bali. Kale waakiri omutono ennyo chairman wa district ng'omugenzi Fefe Kaserubogo.
Banaye munyononedde program okutandikira ku Senfina. Saagala ddala kwogera ku Senfudu. Obwo obusajja obwo obuzeeyo obwo bulina entondo kati bugenda kunyiiga leero tebugenda kulya mmere. Nomalanse yalingidde gundi Buchana. Buchana mbwagambye musimanyi mbu Katikkiro yatugambyeko tuyitiridde ovuma mbu Katikkiro yebale. N'agamba mbu ye amanya ge ye Namakula mbu muzukulu wa simanyi mbu mutabani wa Semakula simanyi mbu maama we yaani mbu maama we ye Munyarwanda mbu naye mbu bamuzaala mu musajja Muganda. Gwe gamba nnyoko akulage kitaawo mutuufu. Bwe kiba kituufu nga nnyoko yafumbako ewa Semakula ow'Olugave. Lugave Semakula siba Lugave. Bw'abanga yafumbayokko wali oli muwala wa Kayanda nebyo ebinnyo ebyo by'empologoma ebyo. Buchana nnyoko bw'abanga yafumbako ew'omusajja oyo tetuwakanye ye bale kufumbayo oli muwala wa Kayanda tolinaamu elementi ya Buganda naaka. Nnyoko ayinza okuba nga yafumbayo mugamba akubulire gye yakwenda. Mawulidde genda omubuulire genda omubuuze bw'aba gyali bw'abanga yafwa genda ku malaalo omubuuze maama wannyenda kwani yakuyenda ku Kayanda. Ekyokufumbirwayo tetukiwakanyiza naye akubuulire kitaawo mutuufu. Omwana agenze ku gundi ku programu eyo nyini kyavagamba ninze ASP nerumbuye batunyonyole ku nsonga zino nzimaze sizigadde. Nyoka akubuulire we yakwendera mu bikajjo oba eri mu Lutooki nnyoko yakwenda ku Kayanda. Tumanyira ano mbuno oli mukazi Muganda nebyo ebinnyo byengo. Okay. Ndabyeko mbalala bamwokeza gundi wabaddeyo ebibanda by'embaawo babyokeza byonna ne babisaanyaawo babikubye ku ttaka. Ebintu nga bingi ngenda bimalawo ntya kammala okuteekako strike machine kati soke wa strike machine kasoke ntekeko strike machine bino ebintu ebisigadde ndowooza tubikole ki tubikwate lumu nebikutula bwe ntandika egundi strike machine atandike yekka yamale nange nzije ntandike nzekka mbe nga maliriza. Olala otunu mwamulabyeko bamuwadde simanyi yagenze nze baneka mbabulira omuntu yenna ali mu NRM oba mu opposition eri enkadde nga Museveni akusinikirako ebinnyo nga akunyooma nze leka nkuwa amagezi Museveni okukulabamu substance nga yakujooga obwedda noonya Kyagulanyi Ssentamu weekubye naye ekifaananyi mutu nti muli mu kafubo gwe naye gwe linnya ennyonyi ogende mu Amerika ofune akafo otuule ne Kyagulanyi nga abali mu kafubo ote ebifaananyi ebyo. Museveni waba yakujooga dda nga bwe yanyooma nga bwe yajooga olala otunu yafuna akafubo ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini eziwedde ne batuula ne boogera ne babanga aboogera ne boogera awo ebyabwe ebyegundi otunu n'amala n'asinyo n'amugamba olaba bwe wanyima siginica. Kati Museveni ayungudde abawanvu n'abampi okulobinga kubanga yamumadda siginica naye kasita akafubo yatula mu kafubo ne Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bayungudde ndugu lugunda wabba emmere ya COVID ndugu lugunda n'omugenzi Karooro Okurutu mwabba emmere eyali ey'abannakawere amatooke Spice Diana ge yaleeta n'amagi ebyokuwa bannakawere mu COVID nga maama Ebeni Nakawere ne mumumma amata ne mumumma amatooke ne mumumma amagi nakugamba Lugunda ojja kuvuga ebintu ebyo bitwale ewange
kati mbu basitudde tiimu y'aba diplomats naye kyangumiza nalabyeko comrade ayebale Adonija ayebale yabaddeko oyo ye temumugambako nnyo mumuleke mumugambeko mpolampola mukube ku mutwe amagulu gatta kakati mbu bagende balobinge balabe ng'olala otuno abeera chairman wa UN akasajja kasime wonsubuga baali bakasudde ku jirikiti ng'embwa enfu ne kafuba ne kanoonya appointment wa president na gundi nange kankubirako nga kaŋŋamba tuyambe ne mugamba kakati nze omuntu ali eno nze ndi nawe mu NRM ate nkusekiwalingire ntya appointment ewuuli nze nange nnwana kumulabako simulabangako nze ne bwe nkwata obukwasi ku kirenge ky'ekkooti ye mpona nze nkuyambe ntya akasajja kakola ne kafuba kyonna kikasobola ne kafuna appointment paka magere ne batuula mu kasisira ka president kali akawalibwe bati nga abanyumya ne banyumyamu ne bakawoobwa human rights gundi olala otunu yakikubye Museveni wanje ogwo obwedda paka lwe nagenda mu boda kenzira senga nafuna ekifaananyi ky'omubbe enzigwe badde nja kusaba bwa vice president naye linda kunja kuddamu nfuna ekirala luli amasanyalaze gankuba ne gampitamu ne mparalyzing kuno nja kwetegeka tutule mu kafuo naye bwetu ti bw'otompa bwa vice president sebo olala otunu yakikubye bannange Kyagulanyi mazima genyine mu mulembe gwaffe gwe linnya lye baatuwa ekigenge kirumye olala otunu mpaka lwe yagenze w'omusajja wa Katonda ekigenge ne kiwona oddangamu oyo ye kike kyawedde katulinde mulala kale kamala okunoonya wano strike machine ebisigadde nnyina byogerera wamu tugende mu kigambo sijja bikutulamu Hello muganda zange ziganda zange ziri zitya ziri bulungi ndi okay kakati oli ready are you ready kale kamala okutereeza wano ensi kakuwulira kati oli live yebala basebo n'abanyabugaba muli mu live stream eno yesebo yanze strike machine ga bulijjo leero waliwo ebintu bingi nnyo njagala kuyogeramu but nja kubeera more precise ku some things that nga nze nfunaga kiri very vital mu saa zino munsonyiwe nja kuyogera waliwo ebirala nja kuyogera mu lukyole abakyole balina okubitegeera era at exactly 5 olina okuba ng'omaliriza yes kutandika muganda wange mu kifo ky'okussa ekitiibwa mu Bannafrika nga Amini owa Uganda nga Nyerere owa Tanzania nga Kwame Nkrumah wa Ghana nga Mandela owa South Africa nga Samora Michael owa Mozambique olaba muwozi ne Museveni bali busy okujaguza omuganda wa Netanyahu oli musajja bamuyita Yoni Netanyahu walabika gundi kako who is Yoni Netanyahu Yoni Netanyahu aliyani mu Uganda ng'omuntu awansi oli kubulira omuntu awansi bu Yoni Netanyahu pe tuli abasajja simanya we are commemorating Yoni Netanyahu oyo musajja yani. What has he done for Uganda that we should really celebrate and, we should pray, talk of his life and build monument in his memory? Inakusindikire kifanani lawa kawunye mpita pana bali kugundi okujaguza mugana wa Nyaho mugundi bazimbye monument bali kuzima manyumba ku taxpayers zafe naye Museveni agamba bundi bulijjo agamba ndi ali pan-Africanist pan-Africanist
Pan-Africanist yeah. You are leaking parts of someone who are not even Africans. Now, Yoni Netanyahu, what has he done for Ugandans? What has it done to us? At least for us, for sola kugama wundi, uligae, bamit amini, yazimie madwariro, yazimie ingudo, yazimie masomero mu Uganda. Obasimanya obote, obasimanya ibikirumira. They are our heroes. Those are the people who should be celebrated in Uganda. Why are we remembering someone who you're building even monuments for someone who is not even Ugandan, is not even an African, and has not even done anything in regards to Ugandans? No, we should even celebrate our royalties. Actually, our royalties, our paramount chiefs wrote Lamogi, the one who fought the British seriously during the time for the Lamogi Rebellion. Kabazungu bajje bayaka kukolonizinga Uganda mwachuli twalwanye oyo rwote ali hero yafe ochegera lwokutandika oyo lwokutandika n'ekirala nga sinakugenda maaso muganda wange leka nkusinde guno kibadde ku mawulire eya gundi baka amawundi ffe tuyogera kino kibadde ku mawulire eya observer nalabye sokolabe kano nikusindikira boom nakusindikidde PLU, the Observer newspaper Uganda, PLU seeks 1.5 billion shillings from Parliament of Uganda to distribute Moses' book. The publication titled 52 Dimensions was produced under the auspices of PLU to commemorate General Moses' 52nd birthday. Blah blah blah. Bulingi PLU elikuno eyagala bune Parliament ibamuwe sente okuprintinga ekitabo simanya ntiba yita simanya 52 dimensions bayagala kugiprintinga bakabe mu musomero yennyini mu Uganda. Musazi ngo olina okutegeera buliti Karamoja abakaramoja tebalina mmere. Like as I speak right now, yesterday, this weekend, in the last 5 days, over 70 people have died from hunger. Fresh statistics. Abakaramojong 70 mu Luganda bagita mutya 70 people have died from hunger. Abantu nsanvu bafudde nga tebalina mmere yokulya. But PLU eyagala sente from Parliament of Uganda, not from members of Parliament belonging to PLU, but from Parliament of Uganda yenyini. Ngababuza Parliament needs to approve a supplementary of 1.5 billion. Olina kujikira bulti abemedical interns bali waka musazi no tebana kufuna internship fee money okugenda kukola internship ku madwaliro mu Uganda yenyini. Olina okutegeera bulti musawo zino Uganda Wildlife Authority bagamba bulti balina sente kuzimba wall fence, simanya fence to prevent enjovu okuja kutemula abantu mu community yenyini. Olina okutegeera musawo zino mu Uganda yonna yenyini amasomero abasomesa tebana kufuna UNEB tenakufuna sente is they wanted only 2.7 billion shillings okusomesa abasomesa eno curriculum empya oshegera eno curriculum empya musazi tebana kufuna sente ezo bayaga 1. Mulina kutegeera musazi no waliwo government schools, almost all government schools in northern Uganda tebalina scholastics materials gachiri enough for abaana alina okusoma balina okusoma semanya test tube semanya textbooks owa curriculum yenyini empya eno olina otegeera emiti ebyo but musazi no Peter abaPLU bayagala bundi Parliament bawe sente both yenyini oyo mabaati mupi yabye mabaati owakaramojo mwoso balina both ali mubi ulijove ngama bundi muri kujayo mubi gafo I think woman anida amo muri kuteka mu both ali mubi abo bona babye mabaati owakaramoja chichecho ababyo byonna balina kugenda through the same justice system. Tusola kujayo mubi then oteka wo mubi empya gogamo noliko ulwana corruption ekiri kitya corruption balwana bwikityo corruption bani bakirwana bwikityo tebana olikujayo mubi
olikujayo mubbi tena olikukyusa olikuteeka mu mubbi empya omubbi omukadde balikukyusa ne mubbi empya kitegeera bano bona babbi babaki ewakaramojo so they should go on the same sentence ne balam ne nammere bali kugenda simanya mu mukyalo abasomesa they humiliating teachers bali ku humiliating abasomesa mu kyalo mu yenyini mukyalo yenyini mu northern Uganda olaba mu Buganda bali ku humiliating abasomesa boniti simanya babbi ogenda oli kunoonya omubbi w'enkoko waleese mubbi wa weiwente omuntu yabbye Uganda yonna waleese mu Kampala kulwaki ekitegeeza atya ekitegeeza atya eyo kiri very serious tosobola kugamba ne kankusindike ka video kano kolabe mu Kenya Ruto ali kugamba nti abakenya bajja kutana myaka eno kutandika August eno abakenya yonna yennyini oli mu Kenya ojja kusoma owabwerere Ruto yayogedde so kolabe nakusindikide ka video Kenya Ruto announcing 100% funding for university and college students wa Kenya oli muna Kenya oli sorted but mu Uganda paka sawa zino tuli mu hide and seek ne minister wa education Janet simte tumanyi obali yali oba mu parliament anakuja mu parliament ku vettinga batuli mu hide and seek ne minister wa education abasajja ote bali kuyogera ku nsonga ebyo binyisida bali kuyogera ku nsonga nti tulina ku cleaninga ebitabo ya muwozi bakabire mu musomero mu Uganda yenyini instead of getting test tubes textbooks and maybe computers for some of these government schools that are up country elo kenichamo kene lo kajema ketande ungu bichaka kene kinganga lakini no lingo ngoro lutena no lingo gima pia te ko chepe roma inimo kichi printing book ba muzi kichera muchoro mega billion achel kali mia bi weke twal kipore gangwa mo kene pagamento wenga ti Uganda kono je mo kenti ma pigiti mo ko bichane doguremo machalo chalo lokpa test tubes gangwan pagamento weng mati kumami Uganda kuchani jeme kimo remye jeme kwan jeme computer test tube books in weng ke chiaro chale idoni ya juli karamo ya danga de no cham kiti kuche ya juli kitira na kudana mako jemo madongo da mapigi te mamiro chante loti an kwan miri ko intans bi weng kiti gango bichawane because gamente peramo mi uchente maro billion ario kale mia bia yetken mi chiaka gene then how osora ko okoma wonti a uli kutubuda wendi muri muyagala sedo o printing abita lini chilala uloko sato ngana wage now, hold on, bro. Hold on a bit. See, it will not matter the background of any child in Kenya. It will matter how good they are only. So going forward, any university, any student, so long as they have passed their exam and they have been placed in a college or a university, each one of them will get full funding for their higher education. It will be the choice of parents if they want to pay. But if parents don't want to pay, we now have a model that will pay for every child. And we are doing it because we want to be deliberate. Countries that are ahead of us, that we were together, had high quality education. Education was a central pillar. My team tells me that education makes us equal and has no equal. Do you remember that phrase somewhere? That is where. Okay, go on. Mbade nkuba zino katambi za Ruto. Ewala muzibu. Kati nawulidde. Fetuli mu Uganda abasajja bano fetuli mu hide and seek ne minister wa education. Tetumanyi oba Janet wali oba ali mukazi taliwo. Mukazi mukadde akoye ali mulwadde bamuli usindikira buna agenda abeere minister. Mukazi agenda abeere n'abaana bato mu kyalo whatever she has been.
Why do you want someone to die in a position within government yet you know cannot deliver? Because she's too old. Sometimes she faint. Sometimes now watching we are going to we just care about her even actually we care about her. That's why we say she should leave and then go retire and say now he's in hide and seek with the parliament. Taigara kuja for vetting. Tetumanye obali mulungi oba ubichibichi. Tetumanye nange vetula aba mumawulire. It's abnormal to not see somebody in media for over 6 months. Then ogamu ni mukazi ali mulungi. It's abnormal. Then kugenda maaso. Ekirala. Muganda wange. Lekangu abantu batibwa ne mundu oba obutwa mu Uganda naye abatemu tebakwatibwa okigeera tebakwatibwa abantu bangi nnyo by the way abo ba heroes zaffe ne olaba Kizefa Museveni ajja mu press ayogera those pigs we shall get them komera ejjudde n'aba foot soldiers foot soldiers n'abaana Uganda nga bali innocent okigeera mukomera mundu ganita mongo abera alina okubeera mukomera omuntu gagundi gasimanya mwenda alina okubeera mukomera omuntu gasimanya ni omuntu gamuwozi alina okubeera mukomera omuntu gamuseveni alina okubeera mukomera abo abasajja bonna balina okubeera mukomera under normal circumstances. Now mu Uganda ofuna sokoleke nga okubulire abantu bangi nnyo bali very important mu Uganda yennyini. I want to start from this corner here. Omuntu ga ojukira oba tofudde ne mundu oba mutwa obutwa. Now tutandike ne gundi ono musajja kirumira bamukuba masasi in broad daylight ojukira omusajja gabiriga omusajja oli mubaka wa Buganda wa Kampala Central bamuyita Hussein Chanjo. I think that is one of the best MPs I've ever known in the past. Oli musajja Hussein Chanjo bamuwadde omutwa musajja abadde ng'ali kufa he had to charge his brain for 30 seconds for 30 minutes before he speak for 1 minute. Omusajja gabu Jacob Olanya ojukira on the day of burial tata wa Jacob Olanya yagamba muno boy musajja yagamba mundi bamuwadde omutwa kikyo. This is not my word, this is the words of the father of Olanya. Everybody saw had on television. Now omuntu gasimanya bali bangi nnyo omuntu ga Felix Kaweesa ojukira omuntu ga oli omwana wa Katomo Wamala ojukira kiki ekibaddemu omu oli muwala. Now abana Uganda bangi nnyo bali kufa mu Uganda eno kulwaki abantu bate kumusana bakuba abantu ne mundu ku masasi papa go abantu bafa kati bakwata abagundi. Later they go after the Muslims immediately ojukira ADF sawa yona bakola katemba then baduka ku abamusilamu mu Uganda sawa yona ono ADF you know this Museveni's tactics. We need to yagala bundi bakole ojukira oli kikazi bamuyita gundi omubaka wa parliament ne banda oli owa Bunyole ne banda ye mukaza bali ayogera ku nsonga y'amafuta bagibye mafuta bali bafunye mafuta bali kugaba bali kuba mafuta mu Uganda ojukira kiki baddewo bayagala kukola postmortem mu South Africa. Museveni oli Chris Bariomosi achifanyi kiki baddemu ojukira white bulijjo yagamba ndi mu TV yagamba ndi Chris Bariomosi yabye part of the bodies of Nebanda ojukira abo basajja yennyini abakifeesi neno this one will bring me to one very important thing. This one is enyagala kuyogera mu luzungu nga bulira abazungu nga bawa sente mu Uganda. International Monetary Fund, World Bank, United Nations, even United States of America, Britain, China. You cannot trust this man called Museveni. You cannot trust him. This man here is somebody, he lies about everything. You remember when he came in 2018 when Museveni was inflating the numbers of refugees in Uganda, that the refugees were 2 million. Then when experts came from, a delegation came from United States to come and investigate the matter, they found Uganda had only 663,000 refugees out of the 2 million.
Now, when Museveni was asked about that, Eli Ronek was there with his eyes wide open and mouth wide open. So the truth of the matter is, we need to investigate every kind of report that you get from government of Uganda. Issues of human rights violation, issues of what you rather rely on information from social media than rely on information from television, from NBS, from NTV, You cannot rely on the banja. These people are so far away from the realities on ground. They gamble everything. So about this one is a message to the international community. You cannot now there has been a lot of money that has been given to the government of Uganda to help boost the education sector of Uganda, but we don't even know where the Minister of Education is up to now. She's lost. They've never vetted that, and we are now almost 8 months. Education is that no more? So there are very many things that are happening in Uganda. These people, they are paying lobbyists in Washington to help clean the names of the regime, the rotten regime. But still, at the end of the day, you need to come on ground and you need to use your embassies to get in touch with the realities on ground before you invest or send your money to Museveni. Otherwise, everything that you send is to keep him in power, to sustain him, not to help Ugandans. Okay, Namazo. So it's very, very important. Abasajja bano this issue ojuka mugana wange ngatuyoyera ku nsonga za gundi za iz'amadwaliro ojuka postmortem analysis oba gundi oba parliament oba Mutasa Kafero you cannot trust these people at all. Anything that comes from these government institutions and all those stuff. Now okugenda maaso muganda wange njagala kugamba guni week ejo nayogedde somehow briefly week eno nja kusindikira video ne evidence yennyini nga kiri ekintu bikwata ku nsonga bino. Senga Katonda yali ayagala ennyanja ne emiga bino mu Uganda eri ey'abazungu teyatandibwa teyabitandiwe wano mu Uganda. Uchegera nakusindikide bipanani Uganda sawa yona bali kukuba mabina y'abantu n'ekiboko bali abasirikale aba UPDF bali kukuba mabina y'abantu n'abana Uganda n'ekiboko bali kukuba bali kutemula abantu bali kuba ebintu bya kukwata kyennyanja mu yennyini mu Uganda eno. This one was in West Nile, this one in Pakwach. Last week in Pakwach, government of Uganda, UPDF yennyini. UPDF went to Pakwach, whooped people's asses properly. In Pakwach, let me start with the Pakwach. In Pakwach, UPDF banned of fishing gears almost worth 200 million Ugandan shillings. That one is Pakwach. Last week, they beat people. This Ori Mukazi Bonyeta, Lieutenant Agri, something like that. Ori Mukazi, Arina Chivina Chinene, Ori Kano, Simanya, or Yumani. Gundi, I never. Yes, Oyo. Last in July also, in mid-July, in Kwania, UPDF destroyed fish nets. They arrested people, beat people. Bamuteo mundu omune masasi nene mundu. Mumugundi, Mumukwania in Lango sub-region. This one I'm talking. The first one was in Pakwach, that is West Nile sub-region, along the Nile. Now this one I'm talking about in Kwania district. UPDF flogged people. They killed one person and they banned fishing gears worth 1.8 billion shillings in Kwania in Lango sub-region. Everywhere there is a lake. Everywhere there is a lake. If there is a water body, Ugandans are being beaten out of the water bodies. Okay, for who did this lake here God create? Did God create these lakes here for all these water bodies, all these fish, for the Bazungus, or for us, for Ugandans, for all to benefit and to enjoy his privileges? If we Ugandans are not allowed to enjoy, then why did God carry these lakes here, Lake Victoria, Lake Albert, River Nile, and then he throws it to the Bazungus, or to Dubai, where this Barikukwata Chenyanja, Barikutunda. Or investor Yagamundi, Fenga, Uganda, Tulina, Korea Chenyanja, Nile patch, Tilapia, Uno, Importer. Why is it the Tulina Fedina importer?
empoota ey'abazungu oba y'abana Uganda eri yaffe singa yali Katonda ebadde tayagala bundi ennyanja bino eri y'abana Uganda eri y'abazungu ebadde erina kuzimbawo mutazino bino mu Uganda tulina okubirya ebyennyanja bino kigera. First of all, we need to get satisfied with the fish that we have before you begin talking about exports. Now, abasajja abantu bali kukuba nze nakusindikira video bali kuyokya ebintu by'abantu fishing gears. Okimanyi nze nina abaganda bangi nnyo abakwano bangi nnyo nga basome mu ssomero abazadde zaabwe bakola bakwata kyennyanja batunda kyennyanja. You are not stealing it. Yes. Fishermen. Yes. Fishermen. Mu West Nile bali bangi nnyo mali okolo side eri bali bangi nnyo mu ojja mukwania mu bali bangi nnyo nga bakola that is their job. Ogenda okukwata ekyennyanja ojja otunda osobola kufuna sente okusasula school fees osobola okufuna sente okusomesa okutwala omwana we mu ddwaliro ng'ali mulwadde osobola kufuna sente okugula ekyokulya mu nnyumba okitegeera. But musazi n'abasirikale ba UPDF amagye bali kukuba abaana Uganda binnyo. Now for who did God create this fish, these lakes, these rivers that we have in Uganda? If God wanted it for the whites, he should have taken it to the whites there, not in Uganda, not left them in Uganda. Now they've built, they're in Uganda, so that means it's for Ugandans first. It's very, very important nga tulina okubiyogereramu. Wejjo bagamba nti ffe tuyogera naye tetulina evidence nakusindikira evidence videos n'ebifaananyi abasirikale bali kukuba abantu bali kutemula abantu. There is some video, some photo I couldn't post on my social media because of kiri so bad abasirikale bakuba abantu ku kyennyanja muna Uganda okitegeera. Then olwekunya mwana wange kankusindikire ka video kano because bayagala evidence nga ffe tuyogera bulijjo bagamba nti abasajja bano bayagala tebalina evidence bayogera just bla 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 nze nikusindikira ki evidence kano nakusindikire bulijjo but nyakusindikira gundi nyakusindikire sometimes back but nyakusindikira musazi abakabano batandise style empya. This one did not start. Tetandise leero. Oshigera. Tetandise leero. Etandise da. Nakusindikire video kati. Basajja bano bali kubabana. Omukazi agenze kuzaala mu ddwaliro batute agenze kunaaba atuta omwana bweki onguna omwana yebake ekibana bali kuba abaana y'abantu. Muguru yenyini oyu mukazi nakusindikira video ye. This one was after when she had already been caught and all those stuff. Mukazi yabye omwana, but the only thing that helped was because bakote mukazi mu video mu CCTV yenyini. The only thing that helped was because bamukute chikazi mu CCTV yenyini. It did not been because of the CCTV this woman will go. And this one is not the first one. In fact, missing children, missing babies being stolen from hospitals in northern Uganda. It is now up to around 40 babies. Okay, now mukiti gumu nakusindikire CCTV ekute chikazi manonye people babade bayagala okola mob justice mwachuli abapolisi babade bali kumpi nnyo baje 99 batute site cordon bu bakote abantu batukutisa bakubye masasi tiaga kumbeli tebalina kutemula okabano kano mukazi alikuba abaana mukiti gumu babya abaana ogenda mulamu babya abaana muri vijika muri everyday abaana bali kuba abaana ogenda mu Agago is even worse. Mukalong Hospital said Dr. Ambrazoli. Ogenda mu Arua, something else. Ogenda mu Lamu, everything. Bali kuba abana. Bana batwala abana wa. Ulikuba abana, ulikutwala abana wa. Mulikukola CVT. Like seriously, I don't even understand some of these people here. Bali kuba abana kuba ogenda wano oba ogenda wali oba muri ogenda oli kukola mess kuba abana tosobola kuzaala tolina ebintu bya kuzaala abaana bwega kabano
tulina gundi olaba mumwaji kikazi gufanana omudingo gw'enkoko nze mbadde njagala kuzira matama ya mukazi ne gundi olaba mumwaji kakata abeeraga ali malayika bali alikuba abaana very many of them bali kuba abaana mwacholi Sabrejon Mulango Sabrejon babies only 1 week baby only 2 days baby just fresh baby mulikuba so that is how far this Kabanos have gone. Kati bamukutte batya no but oli waliwo kiboda yageze abadde yavudde mu ddwaliro akola mu corridor kati yaduuse mu gunde yaduuse mu boda stage akati abo boda bamubuuze tamanyi olukyoli baboda bamubuuze oyagala genda wa kikaze batamanyi kati waliwo kiboda yavudde mu ddwaliro gaye alikuyitaawo agamu ndi alikuyogera kigundi olugezi gundi ya ddwaliro waliwo omukazi yabbye omwana from madwaliro so oli just coincidentally this boda comes and then passes by this stage then narrates this story then bakuta omukazi like that by the time they arrested that they want to start mob justice police and that these people they have a very good coordination with police everywhere you see a Kabano is almost being lynched you see a police coming you see some police coming I don't know how they work but in a very good cooperation they are police don't cry just you hand over the baby that's what we want to do how long will some of these things here continue abo babadde bamukomerezaawo mwana we don't cry that is the thing so this issue of abaana tetulina ku opening aliso zaffe tetusobola kugenda mu ekyo ne gundi kano osegeera ate police basirise tebali kujogera musazi tebana kujogera ku nsonga eyo batuta omwana they took it to the mother then that is it naye abaana zitwalawo bapolisi bakuta omukazi bagenze n'omukazi a few days later abantu bagenze mu police bayagala kugenda kukola statement so that this lady is taken to court mukazi taliwo buno nti mukazi bamutu afunye bono police bond bamulese yagenze police what police bono buno mukazi yafunye police bono ya gundi je bamulese yagenze akali police bono olimuwa omubbi w'abaana olimuwa police bono oli mutemu olimuwa police bono abafutu soja tebusobola kuwa police bono ekola ntya mbadde mmanyi muli simple crimes olasobola kuwa police bono omuntu ga foot soldier abaki simanya tebatemye abantu akati omubbi w'omuntu omubbi w'abaana olikuwa police bono ekitegeeza ntya ekitegeeza ntya kyekyo kiize nfuna bisungu njagala kufuna nga sisimanyi amateeka mu Uganda enkola ntya omuntu omubbi w'abaana olimu wa police bono abapolisi bajjudde mu mukomera temusobola kuwa police bono naye ugamu nti police bono etegeera ntya mu luzungu mu gundi bagaba ntya oba olika baana bakuwa bono oli gundi so nze mpola obusungu nze mpola obusungu ku nsonga eyo uri ya juli kide la miro kwalo dano makwo la tiang matir ki oya uchiaro chumio uchiaro ki mama be ko yo ka no pe dano coupe no ko rio ki cho ko lu ki mi police boni la mi ki pa nge lu tiang mo madung madama ki poti mjo just because of supporting Bobby Wine ki ti buja ni but iti but but makita dano chan mo ki base me iti won yema konye pele now umuga mo windi vini ya police bono enya finga bana Uganda tuyigala bundi ababbi babana babere mu komera those are the people they goli obabana oli kumpi ne omutemo because baba abana bakola bana neki bakola branga bakola bichi kati olingo wa bono oli ajaku vayo from wano agenda wali ajaku baabana ekirala mulira bajamu wa bono avamulira agenda baabana mu arua bajamu wa bono bagenda mugundi mu karamoja baabana bamu wa bono muri kisera muri wa omukazi agenda baba wa bono naye abavuka bangi no bali mukomera gabali kufa bundi baba supporting Bobby Wine bali mukomera tebasobola kufuna bono oshigera
Very serious. How does the Mateka work? Big criminals are being left. The small people who are not criminals, because supporting Robert Kyagulanyi Ssentamu is not a crime. It's a constitutional right of a citizen. Abasajja, you're keeping people in Bukomera for 6 years. Tulisobola kugenda maaso bwekityo okitegera naye nga muganda wange njagala kubula amazima nga Museveni yagenze. We will need to there is a lot of undoings that we really need to make in as far as the constitution, the justice system, the executive, the judiciary, everything, because everything really messed up. These people have been manipulating these institutions. They even create laws to legalize their crimes. Okitegera gabayagala kugenda kubagundi kuba sente za saving z'abantu NSSF bateekamu amateeka salimsala agenda n'emmotoka netwela yennyini ajjayo sente z'abantu from savings za NSSF bayagala kuba abaana musazi okimanyi bayagala kuba abaana jukuleke nkubula mazima ojuka bakozemu amateeka abakabano bano bali bagamba bandowooza bali very smart but tebali smart betumanyi tactics zaabwe zonna bagenze mu parliament bakoza amateeka to give them exclusive rights to rip your organs of your abdomen ngabalaba you are coughing, small coughing, you are dilating little olikumpi okufa katona kufa basalawo olubuto yo bajayo kidney bajayo liver bajayo lungs bajayo simanya omutima bajayo ekintu batunda mu black market because balina amadwaliro yennyini yonna mu Uganda ojukira mu COVID-19 time abana Uganda bangi nnyo bagamu nigo oyagala kufuna space wa COVID treatment olina kuwa land title. Do you know how many land titles were snatched out of people's hands because they wanted to survive COVID? Who owned these hospitals here? So tulina kubeera serious. Basajja bano balina madwaliro but they went to parliament, they made a law. It's in the law by the way in the constitution of Uganda. These people, they don't need to ask permission from your relatives, but just basala wulu buto yo, bajayo kidney, bajayo liver, bajayo bichi kakati. Batandise okuba to steal our country. Batandise bagenze okuba ebintu by'entaka like gold, like marble, like kobo. Baje kumpi bali kuba ntaka. Kakati musazi mbatuse bali kuba ebintu byabwe from lubuto. Oli kumota bali kuba abaana mu ddwaliro. Kakati basobola kufuna bono. Bali kufuna bono oba abaana oli batwala mu police afuna bono akomawo akola ekirala ebyo. Now, this is very serious, Muganda wange. Ebintu bono tosobola kuwa bono from somebody to somebody who has stolen a baby in a serious country. Tosobola kuwa bono. Kakati abana Uganda bangi nnyo bali mu komera gate bakoze ekizibu they did not commit any crimes like our foot soldier tosobola kubawa bono. But omubbi w'abaana oli kuwa bono. Ali agenda adayo mvumbula agenda muguni mukitugumu abana afuna bono agenda mukara moja afuna bono agenda muarwa afuna bono ali is it not you're saying ina maso kubabana because go muntu akora ebyekisiri ebyo muleka agenda afuna bono direct mugubulira godi gende maso nokubabana ba genda wali mukitu ba genda wali mukara moja ba genda wali muguni ba kicho abantu zijja mukwatanga police teriwo wait. These people work in coordination. Let me tell the truth. That day when this woman stole a baby in Gulu, she was almost lynched. Just from nowhere, in just a few seconds, police were all over with the guns, live bullets, tear gas, just to secure the woman. As if it's a business partnership between police and some of these people. So check it out. Because abantu bafunye accident mu ngudo, tolaba police, tolaba ambulance. Bamulina muyagala kufuna sente from parliament oku printing bitabo. Muyagala ku printing bitabo ngabawa omusajja bade actually because I know hello muyagala ku printing bitabo bijudde n'ebintu byetyo. Tewali serious nga muyagala kusomeza abaana nsonga ebyo okyegera. So bayagala
Banyoga 1.5 billion of that taxpayers' money kukola bitu. But tebasobola kugula ambulances mu madwaliro byonna mu Uganda. Ojukira tetusobola but musobola you know these are things some things here. Then ekilala njagala kusindikira guno zino sizange because bulijjo bayagabaga muli propaganda. There's a radio station in Gulu that published recently in the Kangusin screenshot. Niko sindikira screenshot kano mu radio station mu Gulu. But why don't Musaja nakusindikide? Nekangusomide. A 31-year-old in Gulu, a man in Gulu, attempted suicide after crops destroyed by cattle. Ojukira fetu yogera ensonga za balalo. Balalo fetu bali tulwana balalo. Nkumpi mpozi abasajja bano si balalo bano ba ADF because when the cows started leaving they all left for Congo. All the cows were going towards Congo twakoze twazoganye abalalo balina okudayo mu acholi. All these cows were going to Congo twagamba ndi fetu bali tumanyi ndi zino za balalo but fetu M23 can you imagine M23 you know let me tell you one thing that's why you hear this guy here is even you know Franga so many them abadale kutisa bana Uganda oba simanya bichi M23 will come to Uganda. So this is they've started, they've gotten balls, they've even gotten guts to begin talking about some of the things to tease us, kutisa bana Uganda, undo watu tetumao tetutuwa wale you know, the M23 in Uganda. M23 is already in Uganda. Terino kuja, mu Uganda kati chicho. Because go lava simanya bombing bichi. You know these things here simanya na muziro muhoza ali kugamuni mayagala kutwala abasirikale aba UPDF babamache mu Gaza. You are looking for enemies with the people who twageze ojuka guni mu 2010 that World Cup where Al-Shabaab but say I don't trust these Musevenis with everything that they say. Bagamudi Al-Shabaab when people were bombed in Kampala. Abantu banyo bafude. But they say so the issue is now they're going for Simanya Gundi, Busimanya UPDF in Gaza. They think Hamas is like Al-Shabaab or maybe ADF or maybe M23. Bajaku tegera kulwachi enkoko enywa amazi gatefoka. Muleke bachaje bagende mu Gaza. Bajaku tegera kulwachi enkoko enywa amazi gatefoka. Amazi bali kugenda mu Gaza mumbaye ga kugenda kulwana amazi on behalf of Israel. No problem waka. Muli kugenda kunonya problems wikilala. Tuli problem in Uganda. Tulina problem vingi mu Uganda. Nga muyega kutwala abasirikale zaffe. Nga basasula mu musoro za kukola business. Mutwala mu Gaza. Nti mugenda kulwana amazi. Mujja kutegera kulwachi enkoko enywa amazi gatefuka. Baja kute kakana muleke abasajja bagende mujja kulaba isaka kuyogera ku ntongo ebyo ize nsirike nange sagala kuyogera muleke abasajja bagende mu Gaza baja kutegera kulwaki enkoko enywa amazi gatefuka ebyo we have already a lot of problems at home bingi nyo. We have problems of Karamoja. There is no food release for Karamoja. We have problems of Simanya Abakabana, Bariku Babana. We have problems of Angabafuna Bono. We have problems of government schools not getting enough funding to go somewhere. Olina kutegera bunda abana bano byona baba balina kugenda balina abana bano byona balina kutundu. But you know, kugenda ku masomero they have to do the same examination. Like uchimanyi mugulu wala abasomero bingi nyo mugulu ngolaba abana bagenda mu somero kubuza mu twego lwaki amasomero bano how do these children even go through the schools here and then at the end of the day they sit the same examination as other people because musawazi like seriously, because under normal circumstances, it's also a boom ability we schools, but we come back and we do the same examinations that are the Gaburi Joe. Una masomero kufana na nyumba ya MBC. Nyumba ya MBC is even better. Amasomero ne
amasomero mu Acholi mu Amuru gufana amanyuma g'embizi embizi ensula mulungi even ngo kulagira gundi barabasajja bano balowooza buti betulina okubeeramu ugundi bano because like serious amazima mwana wange like priorities right tetusobola kugenda maaso n'ebintu gavretyo things are normal because under normal circumstances as a country we really need to have priorities right we need to have citizens need to be the priorities of this regime. It's time citizens become priorities of this regime. You cannot, there are simple things like ankuzindikire because omuntu gamuulira nze njogera ku nsonga bino munooza bundize nikusaaga oba nikuyo from something in my head something. This one here like Jokoluyo primary school, this one is you chokolabe kapanda chokolabe ka video kako because nze njogera ne evidence waka wundi strike ayogera is a nikusindikira evidence. This one is like Jokoluyo primary school. Esome yalinga manyumba gambizi mayumba gambizi manyumba gambizi ngabana balina okusoma awo kiri awo le Jokoluyo kiri kigundi kiri mu district tukola amasomero abana abo balina okutuula the same examinations UNEP n'abaana wagundi n'abaana abambalala n'abakampala n'abagulu n'abakatora n'ebikiriwe abaana abo balina okutuula the same examinations sokulaba amasomero gaako animal housing or something like that sokulaba amasomero amasomero abaana tuli kunoonya minisita wa somero minister of education mukazi aliku hide and seek n'abaana Uganda tetumanya oba gyali oba taliwo ali mu hide and seek kitunyiza omuntu nnyo because somebody needs to take up responsibility and take the blame for some of these things here. Ugandans pay taxes. When we pay taxes, we believe that the same kind of arrangement being made that we get the benefits of these taxes at the grassroots. Esente zonna awadde Nabanja eggulo ali mu market agaba 200 per person 200,000 200 sokolaba amasomero ekirala eno kiri mu Amuru nakusindika amasomero ekirala this one in Acholi sub-region yennyini obuuzamu sokolaba amasomero enyuma y'embizi enyuma y'embizi zebepeta balabanga Uganda balina okusuula abacholi okimanyi muganda wange kintu kinyiza omuntu nnyo sokolabe nakusindikira kasomero kano sokolaba kasomero kano empya kino kiri mu Amuru district sokolabe kano kandabe wano primary school abana bano balina kutuula UNEP ng'abaana agabali mugundi mu St. Mary's College Kisubi simanya biki simanya makere migadde simanya nabisunsa balina kutuula the same examination Kampala parents what you did abana balina kutuula the same UNEP kyukumbulire mugana wange where on earth ga ofuna ente za Museveni wali mu kigozi kinywa amazzi kisozi kinywa tap water mukara moja wala bichifanani oyi musajja ya fainted nowadays in Karamoja nowadays in Karamoja is not just only now problem of shortage of water, a shortage of food, even shortage of water. You know, enkube etonye, omanyi kino, enkube etonye, what do you call that one? Kalele. Actually, for you eat a kalele. Nakusindikira ekifane fano. Musajja has fainted at the water source. Sukulabe, Lubuto, Sukulabe, is this a Sukulabe kano? Musajja has fainted. Gaufuna abasajja bamanyagala otwala abaana Uganda abasirikale kuni bagende mu Mugaza bali kukola business batwala abaana basirikale mu Uganda Uganda ekola kimu aba UPD bakola kimu Somalia ilina ebizibu byabe that is their country they have their own taxpayers money let them sort their issues venga abana Uganda sorting ebintu byaffe kikekyo maji nawe yona aba Somalia balina ebizibu Mose Museveni atwala aba UPD Central African Republic balina ebizibu otwala UPD mu Congo abana Uganda abanyo aba UPDF nina abakwano bagabali basirikale mu UPDF bali mu Congo wiki Joe 2 weeks ago over 60 UPDF officers were killed mu Congo tulaba bino ku mawulire
ku mawulire ojaso owulira aguna nonso. No, you believe ekola ki mu Congo? Congo liya ba Congolese, Uganda liba na Uganda. Somalia liya ba Somalis. When we talk about nationalism, and this one we are talking about nationalism, this Ugandalism in us. When you first start Uganda, when Uganda is now good, that's when we can go and begin helping other people. Now, abasajja bano bagenda bakola katemba kwekalakasa wali aba refugees bajja mu Uganda. Lwaki mulire ebizibu mu ggwanga yammwe mutuuka mujja mu Uganda? Aba South Africa bali kugoba abana Uganda bundi baddeyo mu Uganda, abana Uganda bakomyewo mu Uganda. Now, gumuli ne mufunye ebizibu mu ggwanga yammwe musotinge. Temusobola kudduuka mu Uganda mufuna ebizibu Abasomali mu Uganda, Abakongolese mu Uganda, Abarwandese mu Uganda, Batutsis mu Uganda, so Central Republic Uganda, abayekera mu Eritrea mu Uganda, muri Djibouti mu Uganda, muri omuntu mu adduuka mu Uganda because there's a free refugee border policy mu Uganda. Osobola kujja, osobola kugenda at will. Actually, osobola kujja, osobola kugenda at will. Other countries have border policies. Uganda also has been developing border policies. We cannot be taking refugees. These refugees, we don't pray for them to get problems. But the truth of it, we are overstretched. Uganda has a lot of problems right now. Education sector has collapsed, is in a coma. Medical sector, we are even doing worse. You come to every part of the sector, nothing is working. Namere and Balam, they're busy causing Katema at the grassroots, arresting 8 teachers, doing this. But the real problem, let me tell you, if you are born, Tulina Kubiogeramo, the Musura Kugena Kuaba to Bono, Gaba Biavana, Tuzo Kugena Kugo, we need to begin who gets born. And here Funa Bono, because we personally is the same. Erivubuka lino baliyita Ronald alimpa lyeyita limiziki nti liyimbi nziramu bamuyita Ronald alimpa. Omuvubuka ono yakuyimbira oluyimba lye bayita lusuku lwa seminti era lwe lwamutunda. Ffenna twalulaba twalunyumirwa era twalucakala. Yali yitiye olusuku lwa seminti. Omwami ono weyakuba oluyimba olwo nga omanyi nti endulu zireete zikulembera ekigo. Endulu zaweranga bwe gyatambula bamukubira endulu anti alimpa ng'obulamu olwo bukyuse. Mumanyi dynamics nga omuyimbi abale talina kyakulya anywa kazzi mayirungi na kikomando n'atandika okufuna bookings ng'ayingiza akakadde olunaku. Mukimanyi alimpa atandika okukola kufuna bookings ng'ayingiza akakadde mu lunaku. Awo embeera zakyuka. Era nga okakasa embeera z'omuntu yenna. Omusajja munno okakasa embeera zo oba waddala ng'afunye omukazi omulungi oba ng'afunyemu kasente. Abasajja batabuka ku bakazi era omusajja bw'agaggawala akyuka. Abasajja bakyuka ku bakazi. Ne mukwano gwasobola okuzinako omukazi wo. Kati omusajja bw'afuna essente bw'otegerera ddala omusajja omutuufu oba omukwano omutuufu nga gumaze okufuna essente. Toyinza tegeera mukwano gwo waddala tannafuna ssente mulinda afune ssente oba wajjewo omukazi wakati wammwe ojja tegeera nti si mukwano gwange waddala. Omwami ono tutegeera embeera ze ezaddala era zofuna bookings ng'atambulira ku luyimba lusuku lwa seminti. Omwami ono yakuba n'akuba obwalo n'abufufuggaza nga bonna buyimba erinnya limu Ronald alimpa. Bapromota bamuwanga emirimu abala n'abazoleya n'abavuma n'abawemula okuba erinnya lyali lizze ng'alonda mbaani benkolera. Omwami ono nga omanya amala gakulembera ekigo yayimbako ne bayimbi banne nga baasana endugga n'abalukuutinga mu gurupu ye era nga bakuba bonna ebivulu. Lwali lunaku lumu omwami ono n'agenda ng'alinayo ekivulu mu byalo eyo n'atambula asana endugga naye baalina enkima. Nkuddiramu baalina enkima kitegeeza ki? Yali akolera ku maanyi ga wongo era yalinamu enkima gye yali asubiramu emizimu gye oba gye yali ateekamu emizimu gye oba gye yasubiragamu ebisima bye oba omusawo yamugamba nga atambula n'enkima naye yabanga n'enkima era yayogera ekintu ekyo bamuyitanga asana endugga.
Hassan Ndugwe bafuna akabenji wayasuze ekyama kyate wali mu motoka mwalimu enkima mwena mujjukira bulungi video ko eri ku YouTube naye ng'oluyimba omwami ono lwatambulirako ekisogedda lwali lubbe bakwata mu luyimba olw'omugenzi eyafa gwe bayita Moze Radio mwe bajja olusuku lwa seminti kyateegaana kuba engeri gye lwali lutambulamu olwa Moze n'olwono byalinga bifaanagana kitegeeza ki omuvubuka breakthrough ye yali yakifere teyali yakuyiiya obula yali yabubbi yabba oluyimba lw'omugenzi n'alukyusakyusamu ebintu najja naye tetufaayo kuba abantu bangi bakoppa kasita okoppa obulungi oyitamu yakoppa bulungi nnyo n'ayitamu ne tumwaniriza neera nga tambulira ku luyimba lusuku lwa seminti omwami ono oyafuna ebizibu by'okumenyoka okugulu yatandika waliwo sage yatuukawo n'akuba maama we n'alangira maama we n'amulangira ebisongovu ku maaso ga TV ku ntimbe za kamera ng'ensi eraba ng'akuba maama we ng'avuma maama we mwenna mwabiraba naye okuva omwami ono we yavuma maama we n'okumukuba tafunanga mirembe obulamu bwe bwonna maama we yali akolima oba maama yamukolimira oba muntu ki baamutiira kye bayita okumusiba obwongo nga buli mu biragalalagala na mwenge omuvubuka ono anywa omwenge n'ayita ne waasula nga addeeka omuvubuka ono anywa ayisi anywa enjaga anywa bwe kitamiiza kyonna amayirungi tosobolera ddala kumutegeera mu biseera bye eby'eddembe ebiragalagala ebimukuba bimutuma okubba kuba banoonya sente z'amayirungi sente z'enjaga eza ayisi ez'encwiri ez'ennyositi twala tugende aba alina okubba kuba takola kati olwo takyafuna bookings n'alina okweffeffetta okubeera nga yeddaabiriza n'ebiragagala byakozesa lwali olunaku lumu omwami n'atambuza eggulire effu nti baamukubye oyagamba nti baamukubye kitegeeza ki wamukwatibwa ekisa nolowooza nti omuyimbi w'eggwanga bamukutte ne bamukuba ne bamusiba n'omusiba abasinga bakwatibwa ennaku abakwatibwa ennaku ne batandika okugasaasaanya amawulire nti ali ku poliisi yakwatiddwa simanya badde ne sho naye tebamutegedde bulungi bwe twalowooza nti nno bamusibye twamukwatibwa ekisa bwe tumukwatibwa ekisa yakyazibwakoko ku mukutu ogumu oguggadde ffe gwe tumanyi oguyamba abantu tegulina buzibu gw'oguyamba buyambi muntu anti yava mu kkomera ng'atugamba talina waabeera talina ntandikwa yeetaaga buyambi alina mukwano gwe gwe bayita kididi yamubalira tugende waggulu nokke era kididi ng'amutwale waggulu nokke ewaggulu nokke yafuuka kyaki kiddukiro ky'abanoonya kitambiro kyabwe kwegamba bwetaavu buyambi ewaggulu nokke omulango obeera mu ggule kazize njeyitira kyaki which is fine big up nokke nga bagende waggulu nokke nga bamusondera essente ba miliyoni 5 abantu ba Bruno ke bamukisa mulungi nnyo ne Bruno ke yazimba netiwaka ye big up Bruno nga bamuwa miliyoni 5 olwo bali mu kukozaayoza babudaabuda omuyimbi waabwe akomyewo mbu abadde mu kkomera jjukira ali agenze kubba era bamukwata bba ne bamukola bamuggalira naye mu kuvaayo yavaayo agamba nti bapromota bamusibya nga sikwezi tezikwatagana engeri yakuba kali akayimba ffenna ke tumanyi twamudduukirira ng'afuna miliyoni 5 nga bava ku shokoolo olunaku she yabaddeyo ekiro enkeera nakugambye ku ssente n'omukazi bw'otegeera omuntu ow'eddala oba pulani kize balina ne kididi eyamutwala ewa bulunokke tulina okulaba vidiyo ya kididi ng'akomplaininga nti gwe bawadde ssente yanywedde mbunye mwenge jjukira nga ntandika vidiyo nti abantu abamu temwagala kwogera amazima lwaki musiraanyi ebiragalalagala nekweyisa obubi mukwano gw'olwo ategedde nti babawadde ssente zewa bulunokke n'amuddukako mukwano gwe ng'akola vidiyo kididi ng'akomplaininga bino bye yayogera taginga bulunokke alimpa Ronald bannange afuuse ekitagambika abantu baba bakuba ku simu ya alimpa okufa obufi eno simu Derek phones sije yamuwadde Derek phones nagimugyeko nga nkimanyi bwadde budde bwa kiro nga tuva wa bulunokke ekiro nga nkimanyi alimpa ono bw'atamiiramu nkugambye alimpa yanywedde omwenge ate bamuganye omwenge bamugana enjaga bamugana ice mwagamba abiveeko naye alimpa alemezaamu wenna mulese ku studio ewa Dimaliyo ku cyber unit wano wennyini nnyini
nasanze wadi mali otaliiwo bangambye mbu yabatabukidde ekiro omwenge gumulinye ku mutwe nadduka n'agenda ekyozadde essaawa 9 nkedde tulina pulogulaamu ya video shoot oluyimba twalusasudde balukwate video bamuwadde entebe n'ekitanda ewa RK furniture ali awo niya papazi batuwadde ekitanda neki banamawulire babaddawo nga bamulinze nga baagala mukwata interview abantu bano bakuba ab'emirimu nno osegedde ab'emirimu n'alimpa taliiwo ku studio yabadduseeko lwakuba alinamu kasente bamuwadde kavangata akalina atakata n'omugamba tuguleko olugoye luno agamba ndeka engoye alimpa munzikirize mukwasa empaka nsooke ntandike n'omukubamu ku kibooko nga mulaba we mukuba nafeyinti nga temunnenya kuba wampaka njagadde nsooke basaba eyo biwulidde ng'omusiru bwaba essente zeyasooka okufuniza Brunoki yanywamu mwenge anzijukiza omwami oli eyagamba mutabani wa Kafeero gwe basondera enkeera bannange mutabani wa Kafeero wuuyo mutabani wa Kafeero wuuyo Brunoki gwe yasondera sente mutabani wa Kafeero wuuyo agudde wano atamidde mutambuze video packet ke ku Brunoki ne meya ono Happy Way Food mutabani wa Kafeero wuuyo Azana baba yenna aweddeyo nenjala emuluma kati alimpa mukwano alimpa bwategeera nti mukwano gwe yamu expose neti yabedde omwenge ekiro naye ya strategy ejjamu abantu sente era ogwokubiri ulira nga gyagamba yeetaagayo emmotoka ziri zali milioni 5 yeetaaga wa kusula kati muyimbi wa amaanyi yeetaagayo emmotoka abeere nga asobola okukola ki okutambula ku show abeere nga asobola okubeera nga atuuka ku mitala w'amayanja yonna okubeera nga addukanya emirimu gye nga muyimbi kituufu nejjukira manager akugambye nti ne ku milioni 5 ze yafunye essimu yagisudde bakuba bagala kumuwa mirimu tayagala kukola nkulaga amaanyi g'ebiragalalagala ne ku milioni 5 yazifunako essimu yagyerabira manager bamukwano gw'ekiriri n'agisigaza nga bamukubira omuwa emirimu agenda ayimbe nga tayagala kumanya afunye ez'omwenge naye akomyewo saawa zinaatugamba ayagala mmotoka mu vidiyo yasooka yatugambira okwalaali nti ayagala mmotoka wulira naye nga nalina obusobozi bannaye obunfunira akamotoka nkeetagira ddala okuva lulisizangawo mumotoka bwemba siina mumotoka obulamu bwange buba bulala tebuggwayo buba tebumalaayo be bakuwadde ekitanda bakuwadde entebe twabadde ne bakuwa TV abantu beebuuza ogenda giteeka kuba tugambe twalina nnyumba nnyumba twagifunye batusondedde akasente netufuna ennyumba era kati tuli mu kugigezaako kugiteekamu bintu ekitegeeza kati wetuva wano gye tugenda wetuva wano gye tulaga ennyumba eri saidi ki ennyumba eri ku Salama Road kuno wafunye efaanani etya single room double room kiri kitya awo agitusabye naye ate azzeera negamba atweyanziza omuyamba era zze n'atugamba tumwongere tumuwe emmotoka awo akyogedde omukulu agenda okulaba ensi temmuka kigeze wa Brunoki bakuyamba lumu weyasaba emmotoka ne basirika kati mulimu abantu nga bayoywa oba nga basabiriza naye waliwo abawa pulaani kati jangu booti nkujjukiza mumulabyawo ng'asaba emmotoka tetwamuwa matuka twali twamuwa dda ziri ziyanywamu omwenge ayinza okukomona esitoola endala katuwulire paati 2 yes bannayuganda mbagala nnyo Amaanyi Ronald alimpa mwebale kumpagira ku buli kimu abansonderako ku live ya Brunoki bannaye ekintu ekyo kyankolera nnyo ennyumba yino nagipangisa ebintu mwebiri simu nagifuna naye nadde ndi awo ku WhatsApp mukwano gwange nampeereza emmotoka nangamba ali njagala kuguza eno mmotoka ngitunda miliyoni 15 nawe oba ofunye omuguzi osobola okuwaako emiliyoni y'essente akati neŋŋamba ekintu kino nkikoze ntya neŋŋamba bannayuganda nga bwe mwannyambako omulundi guli
kati muna basawa zino ndi waka sinaba kutandika kukola emmotoka yanvaako sirina mmotoka kati mbadde nsaba bannayuganda mwenna gye muli abasobola okunyambako mbadde nsaba munsondereko emmotoka eyo gye mulabaawo waggulu eri wiishi BH/B eyo gye mulabaawo waggulu mbadde nsaba bannayuganda munyambeko munsondereko akasente k'emmotoka eyo bannaye embeera emu nsobole okukola emirimu gy'abakama bange bapromota nsobole okutuukiriza akasente konna kemunaba munsondeddeko ezinaba zisigaddeyo nja kusobola okuzinoonyanga mpola mpola Aji Yasini Mama Fina abantu muntu yenna kinoma asobodde okunyambako mbasaba munyambeko asobodde okaweerezaako baba Brunoke akamuweerezeeko nga luli tulaba bakisoboka nziremu funa entambula nga bwe nnali nziremu nkuba endongo yange mbagala nnyo bannayuganda abanjagala n'abanfolowinga bannange mulimbira ddala bannange abantu gye bali abaagala obuyambi alimpa osobola okulima osobola okuba bulooka niwaki osiriwaza ensi okutuuka ku ekyo waliwo omuze gw'okuyamba abantu ogwatandika ku intaneti nga gwatandika with a good cause kati batandisa okyonoona bangi gye bali abagenda okujja n'ebizibu naye mukasala batandika okubazuula nti nno mukozesa abantu mulimu oluyaayiyayi abantu bagenda kwesala abayamba kyannaku nnyo nti n'omusumba yeesobola omusumba nti bugemba asobola okukola crusade n'amboole n'ejjula bweti n'ayola obukadde 8 atunula mu kamera n'asabiriza abanaku naye ng'ona musumba alina amaanyi agaleeta buli celebrity mu kyaki ye n'agiyita celebrity Sunday ng'asobola okuŋŋaanya ssente empya n'enkadde nga tebazikola ku baserebu mu kyaki ye alina amaanyi akola celebrity Sunday buli muyimbi n'aba ng'asobola omuwa ekisono nnyo obukadde nga 5 n'asoloza obukadde 10 mu saabiisi emu naye asobola okujja mu kamera ne bamusondera kyembuuza omuntu yenna ali eyo ng'oba mwana mugenge atambulira wansi mulema ayagala kagaali yagenda kuddukirawa mugenda muyamba ddi ng'essaawa zino tuyamba abantu oba ekifaananyi kye basiiga mu bavubuka bannafa tulina abavubuka abakuba bulooka tulina abavubuka abalimi tulina abavubuka abasuubuzi abaana bagenda tandika okutunulawo emirimu gyabwe nga balooza kigwera ku intaneti kusabiriza yiyo olugero bakuwe ssente bannange Yesu waliwo omusajja yalabula kabaka n'agamba kabaka nti omusajja ono gw'ogaya buli naku oluyita abayigiriza be oba abawagoberezi be beeyongera naye singa baneeyongera ojja kiwulira tebaawuliriza kabaka yasooka n'azoleya yakirira bakulasiti najjuka ekigambo kye bamugamba nti omusajja buli olunaku oluwera abagoberezi bamwe yeeyongera kufuna bapya kanange kino nkibabuulira ekintu ky'okuyamba kino kirungi naye kibeeremu emitendera ate nsaba owuliza esitole y'omuntu nga talina kulimba mbweyagala muyamba abantu abamu jasiti baagala kukola abantu abamu jasiti bafere bufezi mulimu abakazi bali eyo balina embuto zibaluma beetaaga jasiti piiro z'abaana bali eyo malwaliro bannange waliwo bintu ebimu kakibuulira bw'omuvubuka ng'ono mukimala babulwamu gyanoonya ssente zanjaga emmotoka agivuga era ntikomewo abasaba ez'amafuta twakulanga charity ku intaneti nga tuleeta abantu bwebedda nti omuntu agenda kufa bulako kikuba mukono katuleeta abantu abalamu ayambala ndabwe ya Gucci n'akuba sinika n'erobuutu najja n'agamba nsaba mu nsonde what's going on si ekigenda maaso mu ggwanga nga tuleeta abagenge tukola edda byabanga bya kawoshi amuyimbi mulwadde ivinara gw'omugenzi Martin Angume nga musooka kawoshi ne musondera omuntu yenna sente zivamu ne muzimuwa naye mwamulabanga bedda abamu babalijagana ku bugaali abala ku mpiso abala banasula tebaasule ekyennaku zino sikitegeera naye gwali atalaba kintu kigenda mu maaso kino waliyo omwana owo ali mukule okugaggaala okugenda ku intaneti kusaba mbadde nsaba wabeerewo ennongoosereza mubayamba mukubeemu nnyo ttooki omuntu ono ddala kola ka due diligence omuntu ono ddala yeetaaga obuyambi samuvi muganja okubeera oneso gamba abantu bagende balime omuntu bw'atula kabalaza nanywa enjaga nga alimpa aba n'amaanyi agakwata enkumbi nze mbabuulira mujjenga ddala omuntu asaanidde okuyambibwa naye omukazi najja nga ayambadde ka Louis Vuitton
Nojango se kaviri ka Brazil. Munawo olegera kuyamba. Ekintu kino mukirabanga ekisaaga ne tugenda creatinga ensolo mu ggwanga. Kigenda kwongera ku mize. Omwana ogba watasobola genda ku internet kusaba ajja kubba. Watagenda sobola ku internet kusaba ajja kuyingira obwamalaaya. Ajja kugamba waliwo ekijje temunnakitegeera. Bw'olaba akatambi kano kasaasaanye buli wamu naye weebuze penge nkalabiddewa nkalabidde ku mukutu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kibanyi kya Facebook wawandiise Bankaluwa ng'atutegeeza era ng'atulambika nti omwami ono gwe mulaba mu vidiyo baakwata akatambi kano eyakakwata n'ekigendererwa ky'okuexposinga ebibeera mu maaso oba ebigenda mu maaso mu warehouse oba torture chambers gye tuyita basement kuddiremu. Omwami ono gwe mulaba atudde ku katebe kwasula waafuka waapama. Omwami ono baamukuba to an extent nti baamufunako n'akantu keyekwatako emikono yandibanga backbone mmye. Mu katambi kano alabibwa ng'agolola amagulu. Kino kitegeeza kitya? Omuntu bamusiba ennyo mu kaduukulu nga teyeetaaya nnyo, sometimes entambula oba amagulu gakyuka. Njogera ku busibe ng'omuntu ali isolated, ebiseera ebisinga amagulu gaabwe gafa. Nina kuwa ekyokulabirako ky'omubi bayita vibes kateero. Vibes kateero baali bamuta mwamulaba amagulu geekola gati. Kuba yalinga isolated, yali ku musango gwa mada abo tebafuluma yabateeka nababbi ba nkoko. Ayawukanyawo n'ali mu basement. Kuba basement it is an illegal detention. Basement zibeera torture chambers nga teri muntu ayinza za accessinga. Omusajja ono mumulabye musajja mukulu naye tunula gy'atunula bambi amaaso ogwa kulaba nti baggulawo oluggi otya. Naye yenna muzira kise yamukwata akatambi ako n'akata simanyi waki yakakwata oba ali akawa mukamaawe omulaga nti notumukolako oba yakakwata alabe kulabinga omulimu gwe bakola ogw'ettendo obonyaabonya abantu mu basement. Naye akatambi ako okufuluma nasanyuse nnyo nti bannange tulabe ekibeera eyo. Olaba oyo atali nnyo munnabyabufuzi bamuyisiza we batyo. Olwo John Bosco Kibalama yayita muki? Olwo ebimutwe bali kuki? Naye wano wembuuliza okwata otya omuntu n'omuggalira ng'embwa tagenda kuddamu kulaba musana, tagenda kuddamu kulaba ku nkuba ku famire ye, n'omwefufuggaza n'omuteeka mu kantu katono nnyo bambi n'agolola amagulu tasobola kugolola ng'alina kwekwata bwekwasi katando ofuna support omugongo omufu nga byonna abikolera awo. Mmwe mulowooza oba tumuwa emmere oba tetumuwa, tumuwa ekyokulya oba tetumuwa, yanywedde oba tanywedde. Batusomesa edda nti abaddugavu bakozesanga obuddu baabayisanga ensolo. Naye otyanga omuntu alaba muddugavu muno bamuntu munne n'amulabanga ensolo n'ayagala amuraizinge ng'ensolo. Nga wolowooleza emba kati ssaawa zino etuuse essaawa y'okulya kanjitereyo akawunga n'ennumba, kanjitereyo amazzi enywi, oba leero sirina maanyi tajja kulya oba tejja kulya. N'olaba muntu munno nga weetaaga muyisanga nsolo. Naye nga gwe wootalidde oluluma n'abakozi obagoba, bw'otanywedde oyomba n'omukazi omukuba, naye nga waliwo gwe wakkalidde mu seefu. Olina enfaana gy'oyagala afaananemu egenda okukusanyusa ggwe. Yaleka abaana tebamanyi gy'ali. Gavumenti ya NRM neekoze ebintu naye simanyi
Akatambi ako kokalaba kakabya amaziga. Omusajja ali clueless. Tamanyi kigenda maaso mu nsi. Tamanyi olucha lwaziba, oluziba lwabala. Engeri gyatunulamu nga baguddewo. Akulago bambi omusajja atidde sawa yonna expecting a torture. Amaaso g'omusajja ago ngalabinga face ye. Babo bazze sawa yakunkuba. Babo bazze bagenda kunnyimiriza naye amagulu gamufuuyirira agagolola. Babo bazze obannyomoke alina okwekwata katanda. Bakisa nnyo nti baamukuba ne bamuwone waakwata omukono for support. Lwaki mukola ebintu bino? Nasuulu yaliwo yalisa abantu sapatu aliridde awo today. Lwaki mubonyaabonya abantu? N'owulira nti bakwata omuntu bamuteeka omwo ne bamusiba ebbulooka ku busajja bwe nga baagala obusajja bwe buwanirire kilo za bbulooka 2. Naye mu ssaawa eyo bamwetaaza okuba nga asobola okweyamba nga afuka. Bagamba wiiki ezisooka batandika bafuka musaayi, eziddirira bafuluma masira. Guuzi esiba jjinja lino nga balitadde ku busajja bw'omuntu etuuka ekiseera neesala obusajja bwe ne bukendera mpola. N'owulira nti omuntu batadde ekikwanso mu kigere. Ekikwanso ne bamutundulamu olwalo lubisi. N'owulira nti nno akutte kampasi bira mu geometry set agitadde mu eardrum y'omusajja mu kutu agifumitamu bw'ati. Nga weugamba ng'okwata eriggo ne weewummula naye ono akutte gundi akutte effumu oba akantu akalinga kagamba kakwanso ali mu kutu kw'omuntu akufumitamu bw'ati kuyiika musaayi amugamba yogera. N'akwata omuntu gw'ataatonda n'amusalasala ati obugiridde mugongo naye nga kyagala Eva abeere nga abuliidinga. Abamu babasiba obundooya bwe bati. Kano oyinza okukalaba nga akangu naye mulimu abantu bwe basiba obundooya ekifo ne kikubeera nga kikwereeze. Omusajja butatambula. Mulimu be basiba waggulu n'aleebeta wansi nga feesi eri wansi amagulu gali waggulu. N'abeera awo ssaawa 2 atandika okwerumika. Kyokka bagamba nti oyeerumika olina okubeera nga omina omukola bwoti kati ate ono bamusulise. Omusajja ne guggwamu eguti ng'asala ekisolo. Oyo omusajja bw'olabye nga baguddewo tolaba nti no olabye kutya. Naye yakutte akatambi ako weebale. Yakatadde weebale. Oba naye wawulira bubi ng'omusajja olaba bamutokyalinze ekimala. Nogamba kukakwate wazibira tebukkiriza mu protokoza nga mubonyabonya tebukkirizibwa bafiriminga. Noba bambi naye wawulira bubi nga kikutteko. Ushaluvaka. Omugulu ono yeeyita kubasinza kugamba nti bamuyita nze simumanyi nnyo naye empulira yeeyita Inginiya Stephen Kaweesa era nga yali musajja omuwagizi quote ayeeyita omuwagizi w'ekibiina kyaffe National Unity Platform ekikulembebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwetumanyi nga Bobi Wine. Omwami ono y'omu ku bantu abeesoma ng'abatunze ekibiina kya NUP abakitunda ennyo nti baakola nnyo baakubisa ebipande bya Bobi Wine mu Nansana wajja yali abeera era yayagaza nnyo abantu Bobi Wine mu kitundu kyavaamu era nga bw'owulira President wano komanda mpeintinze Nansana municipality yonna ntunze ekibiina to the maximum
n'abadde atamanyi NUP agitegedde bagegamu kumanya genkozesa National Unity Platform Commander NUP Commander ekyo sigenda kikyusa oba kadi tebagimpadde oba ki ekyo tekikyuka nze NUP Commander bwazi nga president avuddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Midembo n'agamba Commander Kawesa Stephen tokyali NUP Commander I stand down sijja kuddamu kubeera NUP Commander newankubadde saafunye kadi eryo terigenda kukyuka National Unity Platform Commander Engineer Stephen Kawesa yabagaza Bobi Wine ku ntegeeraye omwami ono nga omanyi buli omwaba n'ebirirwabi bwe yegatta ku kibiina ekyamuleta mu Nuupu yali bakwesimba okubwa MP bwe Nansana naye mwali mu vetting ani gwe bawa kaadi ebiseera ebyo era yali amanyi amaze nnyo yali amanyi kaadi agirina mu 5 kuba yajja ayogera nnyo kaadi baagimumma negenda ew'omwami gwe bayita Zambali Blasio gwe baagiwa omukulu ono yanyiiga era yasalawo agambe ngenda kwesimbawo nga independent nga akabonero sekambuleera wabula nga akabonero kantebe omukulu kye yakola nga agulira abantu emmere ku kyalo nga wayogera wababuulira mulonde Kawesa mulonde nze kadi gwe bagiwadde takigwana bino nabyogera abantu bali emmere ye tebamuwuliriza abaana bakaba bakaaba ataddewo akabaga ataddewo emmere y'obwerere bamulonde olwo takkiriza kubeera nga wagira abakulembeze baffe kye bakoze okuwa Blasio kadi wabula wakanyiza agamba zijanga independent n'akabonero k'entebe ng'omukulu awa speech uliriza Amanya Nedos Commander Engineer Stephen Kawesa Gayense Centre Owekyalo Kyekatoke Gayense MP abantu gwe bagenda okulonda mwaka 2026 banange mbasaba nga bwe musimbye layini okufuna emmere mubeerenga mumpuliriza nziramu amanya ne Dawes Commander Engineer Stephen Kawesa ez'okwejjusaako nolwekyo mbasaba banayo tutuuka mu kulonda tulonde bantu tewali ali wano nga tumanyi Commander tewali ali wano nga tumanyi Engineer Stephen Kawesa tewali ali wano nga tumanyi ssentebe w'ekatooke tuyenze ali ku musindaalo guno mwagala nnyo okusisinkana abakulembeze nga mumaze okubalonda mukozese omukisa guno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January mulonde Kawesa Stephen mulonde Stephen Kawesa kuba MP oba Nansana Municipality basebo ne bannyabo akabonero Commander Engineer Stephen Kawesa Ntebe akabonero Kawesa Stephen Commander Ntebe naye nja kusaba okutuuka ku ballot paper oleme kutunuulira bubonero mumulabye emmere agitaddewo abantu bamuliira emmere asaba akalulu which is okay bwe bakuma osobola okujja nga independent awadde n'akabonero ke balina omulonda ak'entebe chair abagambye n'akabonero si ambule wabula entebe gye batuulako ke kabonero ke okay olwo nno atandise okutegeera nti Zambali amaanyi gasusse bwe yawulira nti Zambali amaanyi gasusse ne bamuwa amagezi agende ku TV avumirire ekibiina kya National Unity Platform agambe kyamusaba ssente nga kimusuubiza kaadi ne kimufera omwami oyo agamba sasula $6,000,000 okufuna kaadi abeera omubaka wa Nansana munaye ekibiina kya Jiwani Blasio n'asiiga Bobi Wine enziro n'asiiga Bajjoero Ssennyonyi enziro n'asiiga ekibiina kya NUP enziro
bino nabyogera weekabya ku TV afe powers ya muchaza ne manager Solomon Kayemba ngali wali amulaba yekola obusorosoro akaba mbabanja sente NUP ya mufera omukulu akabyewo baba This is all. It is they took my money. Museveni atakuwa sente ne botakaba era kusuwa Engineer. Kayemba toda mukugera it is my money. Toda yogera bibyo Kayemba solo toda ate munayi mbade sogera na kubibyo wakuwa mkwako nekaka milioni zange ukaka milioni zange ukaka byange bigenda my property bigenda toda I am going to cut off the short. I'm going to call it off. Olweso ngatemedde oliziganya. Omulabi wasanyuka alimeredde okutegeera ekigenda maaso. So at this point, sing kale ana ngenda komawo gy'oli engineer chicho oyagala okuyambibwa nedda so ole muleke engineer obuzo bwenda lemereddwa kati focus yogitadde kufuna ebo Kayemba solo ye muleke kati ndi kubwe njagala bwe oyagala oyambibwa otya basinda ko julizi tutandikira oyagala oyambibwa omukulu muwulidde weyagenda ku TV yalona kibiina ng'akiwaayiriza nti kyamusaba milioni 600 can you imagine olambu genda maaso nobwa MP we yesimbawo n'akabonero k'entebe teyawangula kyeyakola neyekubira omulanga era ng'asaba mukyala Museveni amweyo kasente amuyite ng'akuba omulanga obanga yekubira omulanga NRM emuweyo ekifo NRM emuyite era nga bulijjo baba gye bava nga bayonoonyeyo ne baagala bu NRM ebayite ng'akola video ng'ayita mukyala Museveni omuyamba ensonga eno mbeegalidde abalowooza okukola n'okufuna nex nonsaasire oyinza okuba oyagala okufuna nex naye nze kyendimu okyagala munsanyawo gyenjogera mufudde bulimba mufudde katemba legayirudde nsaba buyamba nsaba nyambibwe awekitiibwa maama nsaba nyambe awekitiibwa maama Janet Kaguta Museveni nsaba buyambi awekitiibwa CDF Commander Muhoozi CDF Chief of Defense Force nsaba nyambe Commander in Chief President Sebo nsaba buyambi ensonga eri serious erigenda omusazewo okuba omulanga nsaba mpulirizibwe maama Natasha nsaba buyambi sebo jenosale nsaba buyambi buli muntu anvuma banfudde omubiri buli muntu agamba kawesa mubiri okuba omulanga nerwaneko ebyange biremegenda kinfudde omubiri ddala yes buno obukyabuziba enjalimu yesinga babuloka akatambi bakalaba era babakuje bamusindika oba wala DC mu nkiiko ezabali bakaguji abakutuusayo wa Museveni tuba tuli awo omukulu speech yakola tewali atamanyi n'okukomanda Uganda yonna tewali atamanyi n'okukomanda era buli muntu yeebuuza n'okukomanda kisi kyalina bya nopu kati sigalanya ba nopu sikyabiri bya nopu bantu babi nnyo batwavuwaza batusangizaawo kati nasigadde komanda engeri ya Stephen Kawesa bagamba ebigambo bino mwebalire RDC mukama akopera omukisa mwebalire Nubu ajeganye ng'asuubira ogufa ogusava mu NRM kati fa tweganye
Bobi Wine amweganye nti bayaye abakowadda ayatudde NRM emwaniriza eyasubira ogenda mu State House enkeera bamugamba ebintu bya protocol tandika okutambuza enjiri ng'abalokole ku street ng'ogenda oyogera nti NUPMB era yatandika ku street ng'agenda abuulira NUPMB yasibya abaana nagikolera bino bafudu soja baali bange yate lwaki neekooya obutagala kukola buno bamufuula omusumba ng'abira ku kkubo kwogera byalina okwogera asasulwe gyoli abalamu yeesimbyeyo ku bwero si chairman ku luno nno nga bamubatiza wa NRM mu bitiibwa obwero sibadde basimba ku migongo nsuubira si bwe gubadde era lwakedde ng'olulala omukulu ng'asubirako ero sokkalya nga bamusimba ku mugongo lizakisi tozimbuuza kuba nange simanyi naye njala tutambule ffenna tulabe akatambi kano nga bamusimbye emabega abantu be n'abadde avuganya embeera yatambuddeyo etya Commander. Era tumaze okukalira akaluko tukalidde bannange ono yewaffe ono yewaffe ono kafiira kutwaleese ono ekyamaani waffe wekyalo agenda kuvaako okutunulatunula ng'ate abawagizi ba NRM abalala ku mugongo nga layini ye nyimpi nnyo eringa wiikendi nga gwavuganya eyiye komeeri nga talaba bawagizi be mu busuuti bwakuba obulinga kapiso ng'atandika tuuyanirira atandika okukaaba olwavuddemu embeera yamukubya ekigogombya wansi ku ttaka weddu gendiboota ya ffene ekisiraani netooki esobola okukuyokya naye yonna Bobi Wine gyalogera mukama yamanyi
bwe entali yekka takyalwana ntalo ze waliwo amaanyi agasukulumya agalwana ku ntalo ze ndoze oyo ategedde leero kyamazi bw'ogafumba ennyo gasobola osiriira ekintu ky'okunoonya abalyaki okunoonya abalabbayi abali b'enguzi abakenuzi mu ggwanga kikyagenda mu maaso ng'ekikwekweto kino kikuliddwa abantu babiri twandiyise abayizi Museveni be yawa omulimu ng'abeesiga yagenda okubawa emirimu gino oba omulimu guno ng'abakubyemu ttooki banaasobola oba nedda banaamuleetera results oba ensolo zaagala okukwata oba nedda ng'omusajja omukuukuutivu akutte eggwanga lino emyaka 4 ng'atufuga obwembula yakuba ttooki n'agamba be bano abayizi fuli abajja okundeetera emisu engo obutulege obugabi twala tugende ensolo zino zennyonnyola ntegeeza abalyaki abakenuzi ba buli kika twakoma okwogera we twajja wano twakoma ku ssaga y'e Masaka nammere gyasibuka nennina emboozi gye njagala okusooka tuyiteeyitemu tugiwulirize ey'omwami omamwita chairman Bulegeya baganda bange omuze gwa Nameera okwekaza gwatandika dda n'ogw'okuwaayiriza njagala owulirize emboozi ya Bulegeya chairman Bulegeya osooka owulire then nkomewo nasazeemu just bubites butono nnyo okulaga kye bayita omuntu ayeekaza naye nali neebuuza lwaki bba wa Nameeri tafuna nnyama ku mubiri alinga Lusifa ate nga be bali mu kintu ffe tumulabidde wano Nameeri fana kye tumufunaku wa kye tumulabamu abali ebweru olwo asula naye kati njagala owulirize chairman Bulegeya ng'alina ebintu byannyonnyola Balamu wuliriza nti ono wamugamba okumpa emmanyi tazituwadde nga wendintudde ntunula bwenti nga ntunula oba yabakakasa ebigambo bino kuliko kati minisita omu owajjenda mukubira no toleta bintu bitakwatagana mu lukiiko omubuuza kyekyali mu lukiiko olwo ajja kikubuulira facts tinze bampa omutwalo 17 mu 15 oba mukakaaga agamba pulezidenti Balamu nali simanyiyo omuntu awayiriza ku nsi kuno kubanga watambudde naye mu mmotoka n'atuuka wali n'afuuka engo twatambulanga babiri tonnewakana n'atuuka wali nannewakana nayogera ebintu bitakwa ne mubuuza we twava mu lukiiko nti wadde tosobola kuŋŋamba nti mu lukiiko kubanga zisagenda kubanja maanyi Balamu twali tukyali mu kalulu nga sibina birowooza naye nga bwongo bwange buŋŋamba nti ono ayinza okuba awanadda mu sensi ze anategeera obulumi nti bizinesi okiwulira Balamu bwe tuvaayo jijja nyiize era obutakkanya bwange bwoyo buva mu kwefuula kwe kumukyawa obulamu bwange bwonna namumagiro ndi tusobola kuwangula kalulu ono wadde akamyufu ate nga Nameera nga mwina amaanyi saba bateekeko by election tulabe tosobola wadde okufuna ekyo kankivume kusaana kirwako sikiagala kirwako tosobola nakirwako naye tikiteero Balamu kankubuulire honorable minister bwetuvaayo let me finish bwetuvaayo netukomawo e Masaka wano okiwulira tutandika olugendo lwomugamba kolako enologimenti ye mumwanyizi wafuna tuleke tukwongereza ogambe pulezidenti twakola ki kitako n'okutuusa olwaleero takola nkwaka enologimenti ekkiriza mumwanyizi aweero teri muntu ayinza kusasula Balamu sente nga tokkiriza nti ekintu wakifuna kira Balamu pulezidenti Museveni newatuulaawo Balamu n'oyita jene baleke n'atuulaawo ajja kugamba sitole yemu tejja kukyuka n'okutuusa olwaleero amaziga g'abantu
fenna tubanje ekitulumya obwavu oyagala okukola acknowledgement y'emmwanyi yafa n'okutuusa olwaleero era babagamba mu kibuno teyafuna mmwanyi banneewuunya nga yazoogerwa pulezidenti nti yazifuna pulezidenti newaddaawo nsankiddamu honorable Balamu kyenjagala honorable omanye teri sitole wadde eyogerwa nga yabulimba teri sitole eyogerwa nti yakwala na muntu teri sitole eyogerwa nti nambeera alina ekyaffe nti oba nti tulina ekizibu ekiva ewala ekizibu kyonna bweyaali nsiraba nkomo yaaya mwenkana kasanga mbeerawo n'olwekyo honorable kyenjagala omanye ojja mukubira kugera mu recording omutereka abantu njagala omukubira omutereka abantu omubuuze meeting yali etya what happened Julia Balamu president tetwamuwa mmwanyi ate wakalongo yazifuna yazifuna oba kibulyawona tiyazifuna sizoni ya northern ekyuka ne sizoni ya uganda wano mukalulu omutwali honorable mukalulu let me explain ategeere lwaki tebazifuna netugamba tujja basapurayinga mu sizoni yaabwe ngaekoze eki entuuse twaliwo olutalo abali mu sizoni y'emmwanyi y'okusimba bwe yes era abakolera accounting aba-accounting ezaabwe zebafunye era tebanna batusasula era nkusaba okuyamba tusasule honorable jebale ndi bulungi ndi mu meeting e Masaka njala kumanya emmwanyi bakuwako emmwanyi meka ndi Masaka ye ndi mukukola ate nkoleki tubadde mukulonda mubaddemu obuyobuyo nekano mukalulu omutwali honorable mukalulu let me explain ategeere lwaki tebazifuna netugamba tujja basapurayinga mu sizoni yaabwe ngaekoze eki entuuse twaliwo olutalo abali mu sizoni y'emmwanyi y'okusimba bwe yes era abakolera accounting aba-accounting ezaabwe zebafunye era tebanna batusasula era nkusaba okuyamba tusasule honorable jebale ndi bulungi ndi mu meeting e Masaka njala kumanya emmwanyi bakuwako emmwanyi meka ndi Masaka ye ndi mukukola ate nkoleki tubadde mukulonda mubaddemu obuyobuyo naye kati tubugonjodde kati bakuwa mwami Bulege yakuwa emmwanyi meka kasitanda bya simu eyo baganda bange nameere mumanyi ng'omukazi nakamwantette mumanyi ng'omukazi ateerya ntama nameere ye mukazi gwe mmanyi ne babeera mu paliyamenti yakasookerako eddala eno abakulembeze bonna boogera ayogera kabeere sipiika nameere amanyikiddwa ng'omuntu akulaba mu kamwa yeefuula omuteeketeeke ate yeefuula amanyi ennyo. Ladies and gentlemen, I have never seen Namere this humble. Could she be guilty? Mbuza yandibanga ensonyi zimukutti one wetugenda bayinza omukwatanga omubbi simulabangako nga lidisi hambo kineeraliikiriza essimu eno eneegenda etya. Yes, Balamu tukomye agenda okkuba essimu biki ebyavudde mu ssimu sooka owulirize agenda basasula enjasereza supplier, we need to get this. The 153. The one that was given to Namere Bisca. Just hold on, 153 is what we should give these ladies. Because the lady came on TV yesterday, it wasn't a good scene. I'm sure you have seen those videos, you are going to see them. Honorable, ask her who was the supplier. Please let us get that clear. No. Because this is where my name is. No, even my name is important. Even my name. Madam Controller. Madam Controller. The person Mosaic contracted to supply was who? Bulegea. Yes, so the money will go to Bulegea.
but of which the balance you give Bulegia his balance, but from the total amount Bulegia has given you, I only need 150 cedi to pay the extension farmers, the people who gave Bulegia stock. So now, yes. Okay, fine. Tomorrow. It's coming tomorrow. By 9 a.m. we will be at your office. Oh, you choke your name? Bulegia. Bulegia. Genda no mutu wawalo. Mulindeko. Listen, let me talk. Okay. I don't like this. Please. Because please, money is not given to them. I'm the one who has made this call. I already initiated. Please, kindly, for once, respect the meeting. So now, what we are going to do is simple, Madam Controller. Madam Controller, lady, I will come. Banage mukiriza obukuma ngende soke mugende mwena mugende bulege yazeka zoe tajja busera bala mwakubidde state simanye White House simanye akubidde simanye controller bikoze bitya bana babera mu White simanye mu State House akiriyalinge banja kitegeeza ki chairman yali mutuufu omukyalo oli yali ku stage yali mutuufu naye obukalukalu bwa Namere bwati bwazze afutyanka abantu ng'akuteeka mu mbuga z'amateeka n'akulimbalimba nti ngenda kukusuuwinga leero lukedde chairman byabadde ayogera bituufu era balamu akulaze nti nno bakkiriza bakompaseetinge ssente ezabbibwa quote tukyerabira ezabbibwa Namere. Kino kitegeeza ki bala mwakugambye kyabadde omukazi yabenze ku TV tekyalaze kifaananyi kirungi eri bo abakozi ba Museveni. Kino kitegeeza technically Namere mubbi should be held accountable. Kyekikye nakugambye nti ensolo ze banoonya baze babatuma okunoonya emu ku bo ensolo erina okukwatibwa ye Namere. Bino byonna nga tubitadde ebbali otiisatiisa abantu nti amusavinzi olabye obubbi kye bukola. Nzi nategedde okubalamu ng'agenda okukuba essimu yategedde Namere mubbi balamu yakotosa omutwe bw'ati ng'alinga endiga nga kiraga buswavu bwennyini kati bwe bituuse balamu atandise okutya kale bulege yabamwesiga azirete so nze ndowooza olwa pressure bulege yajyalina naye ng'omuntu osobola okubawa $2,000,000 n'abawaako 157 n'abajjamu naye n'asigaza 57 n'obufula balance omululu. Yes, madam. I'm going to call you when I'm out of this meeting, sister. Okay, come. Just send me the message of your hustle. I'll wait. Omukalukalu tajja busera bala mwakubidde state simanye White House simanye akubidde simanye controller bikoze bitya bana babera mu White simanye mu State House akiriyalinga ebbanja kitegeeza ki chairman yali mutuufu omukyalo oli yali ku stage yali mutuufu naye obukalukalu bwa Namere bwati bwazze afutyanka abantu ng'akuteeka mu mbuga z'amateeka n'akulimbalimba nti ngenda kukusuuwinga leero lukedde chairman byabadde ayogera bituufu era balamu akulaze nti nno bakkiriza bakompaseetinge ssente ezabbibwa quote tukyerabira ezabbibwa Namere. Kino kitegeeza ki balamu akugambye kyabadde omukazi yabenze ku TV tekyalaze kifaananyi kirungi eri bo abakozi ba Museveni. Kino kitegeeza technically Namere mubbi should be held accountable. Kyekikye nakugambye nti ensolo ze banoonya baze babatuma okunoonya emu ku bo ensolo erina okukwatibwa ye Namere. Bino byonna nga tubitadde ebbali otiisatiisa abantu nti amusavinzi olabye obubbi kye bukola. Nzi nategedde okubalamu ng'agenda okukuba essimu yategedde Namere mubbi balamu yakotosa omutwe bw'ati ng'alinga endiga nga kiraga buswavu bwennyini kati bwe bituuse balamu atandise okutya era mbabuulira bandigenda mu lusirika bandiyitibwa bombiriri
nga senior minister tayinza kukola mulimu na junior minister kuba ategedde junior minister azzeko kati bala. There is a big stain kulinya oba status ya Namere ekiswaziza bambi Balamu. For the first time Balamu yandibako genuine. Omukalukalu kumanya tajja busira olabye nti Namere batanze okutegeera nti nno mubbi akola bwati emikono ng'alinga yasolovinze ensonga z'abalimi. Kyokatega bamaze bamugamba yababba sente ne Balamu amekize sure nti nno bakikavalinga obutaswaza gavumenti gye bakolera era Namere akyawanika emikono. Naye kali akamanyiro akasibye omulambo ebigere era akyakalina era omuwulidde nga akyayogera nga agamba chairman muze gwe nsobola okukulisa olw'obuswavu. Omuntu omubbi omuntu omulyake abeerako olummanyi n'akamanyiro. Nze nabagamba it is not because I'm not a fan of Namere simbwaye kyeyankola nategeera oyo omukazi mulyake but she doesn't know nti bamuwa omulimu ogwo ne mumukwata. Don't be surprised nti Namere gwe bakozesa okubeera nga abega speaker kuba kumbuuza ekifo ekyo bakimuwa mu kategore ki. Namere ne speaker amongo balinga bati but don't be surprised nti gwe bakozesa okubega speaker ebyo ne bya Rolls-Royce yabiropa because they were best friends. Kati batugamba nti communication is a very important tool when it comes to leadership. No kumanya nti n'abantu bagenda kuddamu kukola bano babiri these people started to conflict. Obalaba mugaye how they communicate. Fakome bakola batya? Listen, let me talk. Okay. Kiriza obagana like this please. Balamu amazzi ne banga lyatundidde amazzi mbivulu yali yakukudakuza amazzi n'okuyomba n'abayimbi. He's in the right spot. Bano ababiri bonna bakafuna emirimu gino gyonna bagibawadde we just gyagwa bugwi. Omu tagenda kukkiriza munne amufiiriza omulimu. Kiwemu just myezi bwezi. Omu ajja kubeera downfall ya munne. Omu tajja kukkiriza munne mukozesa nsobi. Ekirala I can predict kamera zigenda kendeera. Bajja ne kamera lwa nsonga za kulabisa. Nezisula mukati kamera zibikwata ziyamba bo. Era bandi babwa ku magezi kati kamera muzisale. Ate ng'ekigendo kyali kyakulabisa ne kati kamera zituzuuse zitunuulidde bo. Abazeereetera fetuli ne tuseka. Abagenda okukwata ensolo Museveni ze yamutuma. This is how they communicate today. Okay. I don't like this. Please. Because I would do Taga wajamba de mbulago we bakana kanji batere mbulago we bana bangaye bigere bamanyi nti okutinga yingira mbadde sinatuuka alano atayina video kyala nayinza okuba nga akubye ebifaananyi nabyo wane Wait. Nandia. No, somebody Wait, mama. Bara mulwedde mugambo mutya kwe muli abaliko Omukisa TV Omukisa Sobra
muline Shafik Media omuweereza wamwe twatuse ku Tambala Chief Magistrate Court njoberese Honorable Mwanga Kivumbe. Katalia. Kabla ya kusikia msaja wangu. Kabla karibu. Kwa video. Namba bali bali. Ini namba hiyo ilikuwa kwenye kwa ndio kwa tena ini namba. Ne asebugwao. Kabona baganya okujja. Yes, we can look at 6. Is it? Yeah. We're not for it. Just doing everything. State. I get the blue. Possible vijanga mama tabasobola stadia bamuzayo wakiriko busekera bagulire kitali amukomera manyiruze sitaye kitundu so abantu kitalian tukora kitalian cyana ro cyana ro sobro pata kuti note mtu video temsvia kwa video mtu video Katrina video tena bifani na byo mtu wote Mbikuwadde waliwo ka video mbu baagala Lopo asooka akapositingira alyoke bakatuwe naye tukubyemu just bifaananyi then ne kino ekyo kyoli mu kulaba bambi tokaaba nteraako ka message nkufuwadingire nagali kuteera sindi ka message oyo namba
Mutera kono sinchi. Kukaba.